Vitambi na raundi kwa fisi ngumu juu anafuata maganji. Meditation kiajani kaa kuna chekwe ni nani. Hipandi ya tunanga kitu siwishi daily na imani. Lullaby huku mtaa huku ani sauti ya risasi. Jama mkridi ananjaa inafaa unapakwa kamasi. Chuki lala jo wasilali formation toka zamani. Na sina kitu kwa sahani pia sifiki bei ya dasani. Na nikiwa fikiria mnani sinya na tapika juu kama nkutuibia mfikiria hata dakika. Na spendi wageni juu na keja bila fani. Bila tadeni nikiona landlord mina safisha. Ukiokota peana tu bezi nafaa. Kaya yangu ni yangu mkitaka na peana yote kwa bar. Hautupima sana na njwe hizo suti wamevaa. Shukran ganja fama juu after kipaf si relax. Miomba takasi endi church kwenye wote jom kule gas. Budako, madako, bradako, sister wote wana deserve. Na watachaji unakas na nachuki kwa walking in on the boys. Mani ameumwa jona. You already know what day this is. Kabana na uji kwa glass. Na sijijui muhimu sana Jonji rudisha class. Ati jokes kwa hizi mambulu ni joke. Uni kwa kunyi na bado bratu patani. Guanas, by the way, tuko ndani ya area. Yes, sir. This is the Quorum Show. Buddha, it is the 24-hour marathon. Ooh, sisi tuko hour 13. Nekagwera, yani unaingia kama uko. Tumepewa baton. Umechangamka. Wewe. Let me tell you. Yes. It is a blessing. Eish. It is amazing. Leo ni hiyo siku. Yeah. Unajua limekula lunch saa 5 bala. Bro, marathon lazima get ready for the marathon. Na baton imepasiwa to us from the lunchtime express. The lunchtime express. Wametupatia baton, wametuambia twende sasa. Twende sana. Na sisi tumewaandalia an awesome show. Definitely. Yo. It is what it is, by the way. This is the Quorum Show, the biggest, the baddest, the Guanas show across East and Central Africa. Amen. Hey. And we are also coming through to Southern Africa. Hey. Sijui Eastern, Northwestern. Uko Wote. we are coming through, by the way. This is the Quorum Show. No baya. Yeah, man, bro. Yes. My name is Teddy Trivad Peter. And my good name is A-Born Mr. Sami Mudhondu. Tutakuwa your drivers from 2 to 4 p.m. and we do this each and every day from Monday to Friday. Let me tell you. Yes. This is a Guanas. You know, I'm wearing the national colors. Umevaa red, by the way. So, naharakisha niende State House. Acha kwanza nikuambie what's going on right about now. Me. Right about now. Yeah, man. Hata kama watu wangu wenye wako live wanasikia. With basic technology against a technologically superior superpower and won our freedom, we have a duty to deploy the best innovations and technologies to make Kenya efficient, competitive, and prosperous. I am persuaded that technology holds the key to improving efficiency, enabling inclusion, promoting transparency and integrity, deepening trust, and strengthening public confidence in government service provision. This is the reason why we are digitizing government information and taking public services online. On this day, that right there ni His Excellency William Samoei Ruto. Zakayo. Watu wanamuita Zakayo out here. Let me tell you. That is a presidential speech on Madaraka Day live from Embu. Yeah. That's a blessing because number one, just doing it from Embu speaks volumes. You understand? To the Embu people. Yes. Eish. And then it's talking about something very vital. Taking things online. Thank you. Tuko online, Mr. President. Thank you. Kama unatupata, you're catching us on www.254radio. Yeah, man. Na unatupata in the home of Kenyan music, the only radio station that plays you 100% Kenyan music. Yeah, man. Na 100% Kenyan content. Guanas. Now, in the next few, we are going to be introducing our first guest of the day. Yeah. Huyu comedian. Oh, man. Nasikia wanaitwa comedian. Anaitwa Justin Wonder. Justin Wonder. A woman is a wonder. Amen. A queen at it. It's a Guanas. Woman anafanya everything out here. From content, Amina. comedy, to solo shows. Amina. Man. Amina. Atatuambia about an upcoming show that ako nayo. Inaitwa Sorry for Your Losses.
Amina. Amina, umesikia? Amina. Yani Amina. Manzi yangu kwa gasi. Hey, yes. Thank you very much. Tandika, Yes. you want to give them something? I want to give them a song. Give them. And then we will be back live on 254 Radio, the Madaraka Day Marathon. Honest. Hata nikuambie kuna mtu ako maeneo ya Karatina. Yeah, man. Anaitwa Kachimo. Kachimo wa Karatina. Kachimo wa Karatina. Kachimo wa Karatina. Ameniambia hii ngoma nikikosa kucheza. Hai, anani-unfollow kila mahali. Everywhere. Which one? This ngoma. Ukiniitangui na kuita. Mimi najua na kuanga nimeokoka like hizo sawa. Bibi alikataa. Si mimi hata simi naimba, Wakadinale. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, nashindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka nwage ndani mimi na mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. Mwena me, you're my friend, we got rich in the end. Tulimtupa kwa boot, si tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu, lizda falingam. Sini mabagla for sure na hisi siri. Balaklavo wezinjwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasibizu tanipata nimesare sikimbizi. Navaa kwenda nani zai Speed flani shwapopsa Kawasaki. Jege masanse hawatutaki. Kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Wazinga kona wap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Kwara na waps madhara ukikwara askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti ikilost isi wazin tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mboya zilombo tosti so mangoto 6 feet deep ni vilali. Homeboys hapana taka mchezo atina hama tomboys bombo clap bato. Izagi baroda sarek ndipi tukishukizo masaa. Minus warazi tunaadingi maombe. Taki news Joe mheshimiwa kulendaje tena jama. Divide makazi zita msingi to the jobless. What about PCCBs? How about Gen Z? How about it? What about PCCBs? How about Gen Z? How about it? Kuna bahali navaa kwenda nani zai Speed flani shwapopsa Kawasaki. Jege masanse hawatutaki. Kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Wazinga kona wap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta nikamtezana. Labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maskanka za das. Mini pro kwa shit si ati najigas. Kuna bro amejipindia AB na ngiwapa. Mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda bees wera imetugeuza wasp. Moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja matrup na makruk kruk. Unangam. Ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu ina improve. Speed flani Kawasaki nikikam through kama lightning. Tukijam niku strike tu kudigida warazi ndo kitu si udu. Kuna bahali navaa kwenda nani zai Speed flani shwapopsa Kawasaki. Jege masanse hawatutaki. Kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Wazinga kona wap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Wazinga kona wap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Wazinga kona wap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap, skauna ngam na una. Listening to The Quorum Show on Radio 254, the home of Kenyan music. You're listening to The Boys on The Quorum Show. Yes. You're listening to The Boys on The Quorum Show. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Now, welcome to our Madaraka Day special. Yeah, man. This is the biggest, the baddest, and the Ghana show across East and Central Africa. I'm talking about the Quorum Show. Kwa nini tunaongea hivyo? Juloni. Unajua jamaa, I don't know guys if you're seeing the live stream.
Nina get into the mood of apologizing. Na get into the mood of apologizing because nimepoteza guest wetu. Before we apologize, ngoja kwanza, before we apologize, yes, you know, it's Madaraka Day. Yeah. And one thing people are not mentioning, which is very significant, is that this country is 60 years old. What? Like my grandfather is older than this country. Mumama mzee Kenya na bado inatesa watoto wake. So what would you tell us about Kenya at 60? Wewe una feel aje? Like una feel 60ish. Sijui kama una feel ni kama muomboko inatembea na wewe. Are you feeling 60ish? 60ish? 60. Kenya at 60. No, I don't know. I don't feel 60ish. I feel why like not? sisi Kenya inakwanga tu just a teen, adolescent teen ako out here wilding out. Juu kama ingekuwa 60ish mazi, Kenya ingekuwa able to take care of its people. What do you mean by take care of its people? Man, 60 years of doing something. You have to get good at it at least someplace. Sione kama tuna get good at it. I don't know. We are good at corruption. Sawa. Zakayo. We are good at, prayers. We are good at Someone athletics. is asking kama Justin akona jokes leo. I don't know. Isn't it? Kenya at 60. Kenya at 60, yes. Me, I'm feeling, and what you've said is very true. Yeah. There's that element of sort of being a spoiled adolescent. Kinda, because when you look at the spectrum of nations, we are still that young. Other countries are very old, their century is old, and us bado tuko pale tunaanza kuonja pesa ya serikali, lazima tuweke kwanza kwa mfuko juu njaa imekuwa mingi, As we are yet to have that generational wealth where your grandfather owned a Lamborghini and now it is there in the backyard, as we are just starting out as a country, so to speak. So I think most of the problems we are facing are normal for a country that's that age. But also there's the aspect of there's a problem of Kenya just being, there's the problem. But you'll tell us more. Tukiendele. Nice. What to a live stream, I see you. D. Kevin, by the way, thank you so much for the smiley face. Hapo sawa. And that's why we have the guest that we have today. Yeah, man. Because sisi ni kama news zetu, tunatoanga kwa Justin Wanda. Na Yes. Justin Wanda ametujoin in the building. Welcome, Justin. Hey, how you everyone. doing? I think I'm okay. I'm sorry for giving you wrong direction. I think apologize. You probably do want me here, and it's fine because I Okay, would have been Justin, na vile sleeping. nimekutafuta for long. So unajua vile nimekuwa nikikuspam. Mi sijui intentions zako ni nini, lakini huwezi, like you can't send someone the wrong directions after like 70 text messages. Like Wow. that's just weird. I'm sorry. Hata sijui. Sina excuse. I'm embarrassed for myself. I don't know, like I went to someone's house, nikagonga. Like it's good that it's a holiday. So they were very like welcoming. If it was just like a regular Thursday, I think maybe ningefukuzwa. Yeah. So sorry about that. No, Sorry about that. How you doing today? I don't know, man. I I think people are celebrating Kenya at 60. I'm just like, you guys can't be serious. Why would you say that? Bana. Like, first of all, have you guys seen the stadium that Ababu has opened in Embu? Have you seen that stadium? I've not seen. See, this is why, like, when someone says you're celebrating, you should really look around, because most of the time, if you're in Nairobi, yo kelele ya matatu inakudanganya. Like, you're partying way too hard for you to be looking at, like, so Ababu has launched a stadium in Embu. Yeah. I think that's where the president is giving his speech to do something. True. Yeah. And that stadium has plastic seats. Hizo za Coca-Cola. Wow. Okay. Wow. Yeah. Wamehaya. Yeah. And it looks horrible. And they spent 473 million on a stadium that looks like the running track. For what? The running track is tarmac. Like you cannot, it's like part tarmac, part maram. I don't know. Do we have bionic athletes that we are launching? Because there's no way. You can, it's supposed to be rubbish or something. Yes, exactly. There's a way. Okay. Yeah.
So Bro, when for you see 73 someone- mil. Yes, so when you see someone saying we're celebrating 60 years and Yeah, you can't as a even country. give our most kind of valuable people a good Uh. running track, like we're not a serious country. We are I think not. we've just finished 60 years of a parody that's a country, but not tunaingia. Mimi nasikia ni kama tunaingia sasa the main episode of the parody. The For real? next bunch of years itakuwa tricky. It's gonna be so much harder. I don't know. Oh. Watu wenye wata make it ni probably watu wenye watatoka kwa hii country waende kwingine and then warudi. It's By going the to way. be it's going to be the exact same thing that happened with Moi. That's Yep. very sad, by the way. That's Very sad. very, very. So you honestly believe that there is no hope? I don't feel like there's no hope. It just doesn't look good. Good. Yeah. And the people who are there, they're not trying. Unajua, it's one thing when you see someone and they're really trying. You know, Yeah. they're trying to Sure. fix it. Let's just don't understand. I'll just say, like, look at who the president has appointed so far. Yeah. And like all those people are just like likely criminals or like they've been exonerated juicy. Like Yeah. the Some of them CBK have active cases going on. Yes. Like True. it's And they're in like office. telling me we're not doing anything illegal and I can just see someone at the back literally stealing and it's your friend. Like there's no way I can believe you know? It's very, Like, yeah. it's very It's a hard. sad state of affairs. So like if he was at least making an effort to appoint people who kind of look like they know what they're doing, but they have like a track record that speaks for itself, maybe. I'm not Yeah. saying there's no hope. It just Yeah. doesn't feel like it right now. But Okay. I don't know. Maybe criminals will surprise you. You know, you never True. know. Wanaweza amua wasanye country ingine. Mimi Maybe nilikuwa they're trying to nadhani. make good with God so they'll fix the country. They'll fix the country. Actually, it's in his speech right now. Yeah. He's talking about digitizing government operations, launching online operations for government everywhere. What do you think about that? I think that's a good idea. Kibaki did it for the run that he did it until he could. Because like Kibaki appointed someone who wanted to do the job. Yeah. Huyo mse wa CS from the last... wa Joe health. Musher, no. No, Baba... Mutahi. Yes. Mutai Kagwe. Yeah, Mutai Kagwe. Uh-huh. Oh, Like he was yeah. around when like they were doing the digital migration during Kibaki's era. Okay. And he did an incredible job because like there were people who were just getting into your time in ICT. Yeah. Like they were very deliberate about building True. fiber networks, about like Making Kenya the center of innovation. Yeah, Okay. even In the the sub-Saharan. bundles we enjoy right now. Have you ever gone to And the another net. country Hey. and you can't even open Facebook. Google? Slowness. No, watch a Facebook. Facebook is like a whole, like you can't open Google to Google Search. something. Yeah, you can't even find your directions. Yeah, I've experienced that. Yeah, so like when you're here and like people come here and they enjoy that kind of stuff, when you grow up in that kind of generation, you don't think about it. Yeah. But there's a time it was a big deal. Like that didn't exist. Okay. So when this country is saying it wants to digitize the operations, 100% I agree with it. But there has to be people who also want to do the work. Okay. If you see some of the posters that these people release, they look like they were done in Microsoft Word. Bana. Which posters? Like, exactly? like Zagava. when even just like For when real? they say like happy Yeah. Madaraka. Have you ever opened a government website? Bana. Nah, not really, to be Okay, honest. just try. See, Just like angalia sometime there's a time I was applying, I think, for reapplying for my passport, and I tried to open eCitizen after 5 p.m. and it didn't open. It like goes home like when everyone leaves work. It also like, Goes home. Yeah. Alafu kukose kukwena This is Kenya. ka traffic kadogo ka watu. It's down. Exactly. Me, I'll Like tell if you there's my- like sorry. if all of us open eCitizen right now, Yeah. it's like there's Hanging. too much Like going on. crash. Yeah. Too much You have to traffic. go to like Embu or like Meru and do it there where there's like less people. So it's I feel like it's a good initiative. What he Yeah. wants to do is amazing. But Okay. does he have the roadmap? Does he have the resources? Are the people there willing? Because you know how old people are. Old people still take selfies like this. Like Like this, from I this. love my family. Yeah, like we see how even when they talk about launching stuff, someone still wants to cut a ribbon. Yeah. The president himself literally went to file taxes at Times Towers.
instead of doing just it doing online. it online, yeah. So that doesn't send like the best president. Like we look at him and we're like, Aki, you're not serious. But to be fair to him, that day there were no lights at State House, so maybe he needed to live. He needed to live. There were no lini. So imagine if It's sad. You know what I'm scared about? Yeah. I'm scared about the fact that they have the resources and they can actually go the extra mile of now following the digital footprints of citizens online. And you know what that means? Digital surveillance. Yes, and of course now there's the 15% tax for content creators. Yo. They're coming for us. So the government knows if you are a Fuliza guy, if you are a Tala guy. So I'm scared about that. What do you think that can happen in Kenya? I feel like people are already being digitally surveilled, because most of the times if you're those Tala rotation takers, like if you take Tala Mshwari back to back, acha tu nijiseme, there's a place umeandikwa credit score yako tayari mbaya, which means someone is already tracking you. This is not new. It's just probably going to be on a more aggressive scale, where if you want to apply for something, they're going to pull your records. They can call someone and then they just do like the background check and then you're rejected for an application before you even knowing what it is. So that's probably the worst part. Ile yenye hawatakuambia that they're rejecting you. It's just that they have access to that kind of information. Because usually if you give someone your ID number and your full names and your phone number, they can find almost anything about you. True. Because like most of us are not like cleaning our digital footprints. You're using your email for like 6 accounts. Yeah, they can easily find that kind of information. So it's not going to be new. It's just going to be a little more aggressive. Yeah. Let me ask. What do you think is the worst that could happen if they gather that data? Could they like influence the way we think in the future? Could they influence a lot that could happen in the future? Can I offer my 2 cents so that you guys can think about it? You see, nowadays, it started in the media industry, where they started saying your digital footprint is more important as a CV than your actual academic credentials. And it's slowly creeping into other industries, where you find a person with 1 million followers is next to the CEO. I'm not saying Jugush. Sijasema Jugush. Na Aziad. Watu wa live stream. So it has reached a point where your digital footprint is very important. True. And it is now kedo your CV. So the government might want that for the purposes of hiring you. In any job. Nice. Like wezi andikwa job kama ungola 50 followers. Kama una 50k followers. Okay, so I'll take it in another direction. For me, I don't even think the number of followers you have is very influential, 100%. Sometimes there are people who are getting jobs just because they are verified. Yes. And shout out to them, because if you can pay for a verification, you should be able to run a country. I don't know. Yes, of course. But there's a part about them using your information. Like I'm on Twitter a lot making so many jokes. I am on Instagram talking like a crazy person. I'm on TikTok doing all these things, but it's because I want to educate. And sometimes I feel like when people laugh, like they're less guarded. Tension. Because like sometimes when you watch the news, how it usually is, you feel very attacked. You're like, for sure. Yeah, you're like, everything is bad. Everything is burning. We should all be bad, you know. Yeah. But like when someone is making jokes, it's not that serious. But like if someone on the other side gets that, they feel like this person should be a person of interest. Okay. You understand? So you kind of are flagged because of the things that you're talking about. So you find where online you just make jokes, you like tag the DCI, like you're doing all these things in a jokey manner. And then maybe you go to a place where they need to like maybe run through your stuff to make sure that you've never said or done anything that could be damaging to maybe the institution that you're getting hired at. Yes. So someone looks at them and they're like, hey, bana. Cancel. Unasema hivi kuhusu baba. Exactly. Cancel like, that. This is a pending criminal. Has that ever happened to you? No, it hasn't. I just worry because like there's countries where it's happened. Yeah, in Rwanda, you can't definitely. say anything about
anything. yeah. They're very Yeah. like, I want to go perform there, but I'm very hyper aware that there's Okay. things you can't joke about because Sure. they will take you to jail. And your body, Their jails are very empty. unapenda ku walk on the edges. No, Your jokes kinda. It's because if it's too safe, then Yeah. who are you really talking to? You know, Okay. yeah, True. it has to like push the bounds a little. And I'm not saying anything that no one is thinking. Yeah. I just found like a perfect intersection. But most of us think these things and we go about a day. But you'll realize most of the times, even with the jokes I make, Yeah. I try as much as possible not to make it about the individual, but more about the institution. Yeah. So there's this joke you did about Iranian women and and hijabs Shout out and to Iranian women. and They're very PPEs, Yeah. and that was hella funny. Yes. Thank you so much. And also I was like, wow, okay. Nilikuwa nasikia the crowd ikienda na tension until the last moment where there was like, oh, okay, that's where you're going. Yeah. Do you enjoy keeping people on the edges of their seat until you like bring them to a bombshell? Sionange typical comedians wakifanya hivyo. I think not really. I think when you, as a comedian, okay, for all, maybe for the people who don't know me, I am a stand-up comedian and I'm also like a political satirist. So satire is what I do on my channel, Fiko with Justine. Okay. And then I perform stand-up comedy. So good stand-ups know how to build tension. So that's what you were watching, where it's like, oh my god, this is very hard. It's like you're towing a very hard line for a very big payoff at the end. So the payoff is the punchline. Sometimes that big punchline that you want to land doesn't really work out the way you want. People who are like, why would you say that? Yeah. People who literally get mad at me, True. why are you joking about this? And I'm like, because Jokes. it's funny. Like something can be serious, but like I think it's Trevor says this a lot. Something can be very serious, but around it can be very funny. Like the situation around it can be very funny. You're not making fun of the thing. Yeah. It's just like what around it can be funny. So to me, when I was talking about Iranian women, like the first time I saw the story, I was like, this is very sad. I don't know if he understands. No, you Just come just on, fill in by the- Because the I don't joke. think I can do the joke because like there has to be a performance aspect to it. But like the premise is for most the pandemic, a lot of like people were dying. Like a lot of people were dying. Yeah. Italians were dying in large numbers, but for Italians, you know, it made sense. You know, Italians have a kissing culture. Those guys were going to die. You know, they were in contact. It was written in their culture. They were not surviving that. Yeah. But like for a more conservative culture, like Iranians, a lot of them are Muslim. Yeah. So if there's a lot of Muslims, you expect them, especially like the women, to be covered up. So the only way they were getting COVID is because of the men. So the men would go out, you know, because they have freedom. Now they come back home. It's the evening. Their wife, the entire day, you know, they've been protecting themselves. They've been wearing fashionable PPE. You know, they've definitely fashionable PPE. Yeah, so like the men come in, you know, to spread chicks and COVID. Like that's the entire premise. Like it's unfair that even as women have protected themselves, it doesn't end well for them. So the at the core, it's like, I want justice for these women. At this juncture of the live stream, let us stop and just fear women. They are blaming even us for the death of Iranian women. What is this? Hey, it's amazing. So when you talk about things like that, it doesn't feel that serious because like the way I try to build it is like, there's different aspects in the way we operate. But at the very core, there's funny things that are happening that are not your fault. Yeah. So that, to me, that's the joke. And some people might not like it, but I found the funny and I took it. Nice. Yeah. Let me ask you something. What is your definition of a woke person? If you met someone like Ted and you started having a conversation, or maybe you interacted with him a couple of days,
what characters would make you say his work, Teddy's work? I'll say I actually don't like the name woke right now. When I started the show, I thought it was like a funny joke where it's like I'm a fake woke person. I act like I know all these things, but I really don't know anything. I just love to read and I love to make jokes. Okay. So that's why I named the show that way. If given a chance, if I went back to 2019, I will give my show a completely different name. For real? Yeah. I'm not lying. Mostly because when people hear the word woke, they think you're like anti everything. You don't care about anything that's very radical. And true. that's not true. I care about people. I care about their lives. I care if they've slept or not. Like I care. You care enough to make them laugh. Yes, exactly. Like if I care enough to make jokes, like you care. Definitely. Definitely. Enough so care. I think a woke person for me is just someone who cares enough to do things that traditionally were not allowed. Yeah. And they're like crushing it. So it doesn't matter how you present, because initially this word was meant for African Americans. It was very closed off because there's the way their entire system is so messed up. So it's like instead of telling people the truth, it's like, okay, how do we find a way to cut through the noise? So that's wokeness. Oh, okay. Yes. But right now, when you see, if you Google the word wokeness in the American context, it's so bad. Like it's like used as a dog whistle term for like people who are racists. Who are like our kids, and I'm like, what? That's not anything. So like when you take a word from someone and you make it something completely different, it removes the essence of that word. Okay. And right now, when I look at my show, I feel like I stole the wrong word. Someone just commented that Justin is fake woke. Exactly. Like that's. It's also satirical. Exactly. It's at its core, it's a satirical bit. It's I am fake woke. I am not. Not calling out fake wokes or something and like I'm that. Not as radical as I appear to be, maybe in the sense that people want me to be, because usually when you talk about things that are complex, people want you to also like embody this superpower kind of person. Yes, talk philosophy like. For the most part, like I just want to lie around. Like, I don't want to do anything. Like if I could just be lazy for like 80% of my life and work 20%, I would take that. That's. So ironically, even in the sense of like pushing important information, I still really don't feel like I'm that radical. Like the things I care about passionately, but there are also things that we have to be a little reasonable. Surely you can't be waking up every day to go fight people online and in your real life. It's just not practical. Sure. Yeah. Tell that to Edgar. Anyway, we have Cornelius Choge. He's watching us from Nandi Hills. Cornelius Choge. Kuna mtu ana roll kwa floor hapa akisema fashionable PPEs, alafu America laugh emojis kama zote. Someone is saying she oozes wisdom. Mtu mwingine anasema it's time to learn. Manze. Kuna mtu anasema Koramboys hatuna passport. Fake news. Fake news. Fake walk. Fake walk you. Wewe. How dare you? How dare you, bana? Enda IG yangu. Met Gala tulikuwa Met Gala. Yo. Nini wewe? Huyo kwanza umpin huyo tutampina hapa. Tutamtafuta kwa mahali yako. Someone else pia anatuambia Ababu amefungwa Aziad, sijui what context of the story ilikuwa. I feel like I don't like that kind of commentary, because ni kama unatoa incompetence ya mtu. Because like Ababu is the person with the power. Like he should know better. Saying that he'll introduce golf courses to public schools. What are mpira tu ya like regular football? Can we like be serious? Alisema hivyo. He said that. Ababu. And I'm like, you cannot be a serious. Ilikuwa after 4:20 ama before morning hours. Ilikuwa juicy. It's like a month past. Like
I would get it if he was doing an April Fool's joke, but we are way past that kind of ness. Like, he say that, and I think we're getting to a point where, you know, when you don't know when a person is joking or serious. True. Yeah. True. It's true. And you know, like sometimes I watch some of these political events and the things they say, uko pale uko like, I would not even tell them to my own. Bro, hiyo ni event. Like Political rally ni event. Hivyo. Like tuko job alafu niongea hivyo. Politicians ni hype man na MCs. So I really wonder. And now this is my idea, because now there is a very serious image presented by this government of being aligned with religion. Yes. Understand? What do you think about? And I want you to also give us your views of religion in this context with that. Niko karibu kukua cancelled. Nitaitwa demons. Yesu wa Tongaren. Shout out to Yesu wa Tongaren. Shout out. I just said to me create an alternate reality. Like you look. Amina. The one from Jerusalem amekataa kurudi. Itabidi tu ni kweni mimi. Tongaren hiyo. I don't. Speaking about religion is so hard because in a weird way I am a big part of who I am is because of how I was raised and the religion I was raised in. I was raised Christian, which I still believe in, but I feel like with every single thing people just take it too far. Okay. True. The same people who start cults are the same people who can literally just help you on your day to day. True. Because if we really cared about people, like what do you mean by that? Juu sasa hapo sielewi. Si uta sacrificewa. So ukiona kama this tragic story ya Shakahola. Yeah. It started with the point of someone telling you, cheki, najua hauna pesa ya kununua land, si ndio? Yeah. Niko na land kubwa yenye unaweza kuja uishi we na familia yako, utanilipa tu pesa kidogo mpaka the entire land is paid off. Okay. Sawa? Yeah. That sounds very noble. Yeah. Like it's one of the most, like mtu akikwambia hivyo sahi kama uko na shida. Mimi naenda bana. Yeah, and I'm like gone. a lot of people in Coast, there's a prevalent story ya poverty, illiteracy, like the kind of problems that they face there ni mbaya kabisa. Okay. So when someone gives you a place to stay and kind of like a job where it's like, oh, you'll work on the farm, you'll get this and this and this, you feel nice. It's a good deal, yeah. Yeah. So the bad thing when someone offers you something like that, if that person has like some form of like God complex, some savior complex, you are done for. Because like they want you to remember that they did that for you. So what like they'll find verses in the Bible and like beliefs to make you believe you would be nothing without them. Okay. So there's a part of your brain inaanza kukua brainwashed slowly because you feel like you owe your entire life to this person. Yes. Okay. And with most cults, they just continue pushing an ideology, and if there's more people around you who kama uko peke yako maybe unaweza kwa mbona anatuambia tufanye hivi, but if you see another person doing it you feel like maybe mimi nina resist kitu yenye ni kubwa kuliko exactly, it's like you don't know something and so you feel like something. Yes, so you give this person all that kind of power and then it gets to a point you don't even remember who you were in the beginning. Because it's you're so far gone, imeenda. So imagine telling someone who's spent 10 years ama 6 years hata si 6 22 years in every day anaamka anaenda sijui anafanya nini, anaambiwa ombe sijui how many hours, anaenda anafanya kazi kwa farm, like he's not being paid essentially, but they're not paying for their own living, but they're surviving anyway, and they've been told like that's the kind of sacrifice they have to make to like get to a better place. It's very hard to convince that person iyo maisha si mbaya. Like they're like this is it. Like I have a good life. This is a good life. What kind of better life can you promise me? Wow. So in that extreme it gets to a point where someone loses their identity. They don't know who they are outside of this religion. They don't know who they are outside of that savior person. So they will never abandon that. That's why ulikuwa unasoma story like a dad died with their children nini and kwako
hauwezi amini, because you're out here making decisions. Una make kila siku ni wewe unazimake, but decisions zenye huyo mtu ana make ni zake, si zake, ni za huyo mtu mwenye ana believe in, like a person with more power and more, I'm saying now the guy with the God complex, yes, he believes in himself to be God in this context. Yes. So do you think churches should be regulated? I believe churches should be regulated, but not in the sense that ninakwambia kitu ya kufanya. It has to come from inside pia. There's a pastor I keep seeing on my timeline, I forget his name, where he's very deliberate about telling his congregation, acheni kuita pastors wenu daddy na mami. I know the guy. Shepherd na he's very deliberate. He's like, if you're calling someone your dad, you know how you speak to your parents, like there's a limitation, like it's almost like and you can't also question most of their decisions. So kama uko kwa church and you can't even question your pastor, makosa. You're not telling them, you'll tell your pastor ati nirudishe yo 50,000 nilikupea last week katika sababu nilinunua gari. You can't tell them. That's in your head, that's your dad. So so you find people are making decisions from a point of fear, from a point of not wanting to be excommunicated. At its core, a lot of religion ni about community. Okay. True, a sense of belonging. Yes. The moment you may find place yenye wanakuappreciate. Imagine nivo, you don't want to change that, whatever they believe in, I'll believe in. Because unapata maybe kwenu you come from a family that's not that close knit, but ukiendanga church una feeling ni kama unapendwa, ni kama uko appreciated, you're just joyful uko. Even if your life is falling apart outside of the church, like ukirudi kwa church una feel, these people got love me. So your sense of community itakufanya ufanye anything kuiprotect, anything. Na sayo how realize unafanya anything, you just think this is regular. Nani alipeana like his old car here, nani donates nguo za watoto wake hapa, uko like hata mimi naweza fanya something. So to regulate the church, there has to be someone, a community of crazy. That's literally what it is. So it gets to a point where ndio ulienda hapo juu ulikuwa unaomba, but inafika mali ni kama Fast and Furious movie. Mmenda Tokyo Drift, mmenda Fast X, like everything is so chaotic, nothing makes sense anymore, but you don't know how to exist outside of that. Okay. So if the church really, really cares about people, there has to be a line from the people leading it to be like, you cannot do this here. This is where it stops. If you're kind, this is the level that we want to operate on. If you want to do more, we are going to channel it in this way, so that isikwe ni kama predatory. Si ati nakuibia, unakuja hapa. There's a video I saw, I think, of a Nigerian pastor. He was so mad. Why? Kuna time watu wakuwa na pesa ya kutoa sadaka. Yes. So he got mad. He was like, if you guys don't want to be here, give me money, leave. And I'm like, people are broke. Like, what? For once you can acknowledge, like, I understand maybe nika imwezi imekataa. Niko bad, lakini next time tafadhali time. Can I be honest? I don't know how many times I've ever had live. Watch hata nyinyi mnaona TikTok. Mimi nimeona hiyo kitu. Pastor kama utoi sadaka toka. By the way, hata kwetu kuna call yangu out. They call out people. Are you serious? Imwezi time yako izakuza. Abasa has ever told you, like okay, can I be honest? Because me, I was a gospel artist. So me, I was very close knit with pastors. And mimi Mungu unisamehe. Unajua bado kwa kitabu you know. Usinifute wala unitafutie ka bed sitter na huko. St. Peter's go like hapana bana. So there was a guy, and this guy actually trended for all the wrong reasons. We used to go for high school missions. Yes. So after going to high school missions, mnatoka huko hivi during the weekdays mnachill na yeye, because you want to create that rapport with guys in the industry, so that they call you for gigs. So sisi tulikuwa tunashinda kwa mapasi. By then I met everyone from everyone. And I really understood about this religion thing. So there was one particular guy, not everybody is like that. There were people that I experienced and I was very blessed, by the way. There are people who prayed 100%. For me. There are people who took me from levels and I became somebody. Yeah. But there was another guy.
Huyu jamaa alikuwa anakwambia hapa sitoki bila 40. Are you serious? Na ni chuo ya watoto high school. Anakuambia hapa sitoki bila nini? 40,000. Sawa. Za watoto. He comes. Akona target. I swear to God. Huyu jamaa mpaka utauza box. Are you serious? Where? Religion will pray. And I don't know if these guys had something because I don't know what goes on, but he could tell. Yeah. He could look at you and tell if you have money. Like he could Scary. single out somebody akwambia wewe, God is telling me. buy this book. And if, I don't know, and people used to do that. I think also there's guilt and fear where people are like, okay, do you have many point? Now the worst scenario for this guy was at a time he had, because now other pastors, you know, pia now wako kazi in quotes. So there's beef, you know. So at one particular point, because we used to go with artists, and you know the kids love artists. So watoi wanasikia chuo fulani kuna msanii fulani na wako na huo pasi. So because they know each other, phone calls are made and somehow we used to pass by other people's services when they are going on. Now we happened to pass by one particular guy's service whom they had beef between the pastors. But you couldn't tell. Yeah. You know, pastors, if they have beef with you, they are still like, Bona sio sana. So you have to can't be tell. gracious, yeah. So we're in the car, this guy says, ujamaa sijui alifanya nini, ngoja ataona. So the time the pastor is preaching and somebody comes and I'm introduced. So he was given like a few 30 seconds kusalimia watu walitoa 70. Wa? Alianza tu, I feel the spirit is telling me sijui nini, I see cancer, I see arthritis, I see. But it's Watu gone. walitoa 70. But then do you hear what he's saying? Yeah. Wa? Unaona Kenya anasema? I hear and Yeah. then he's pointing people's True. weaknesses ama like Exactly. their vulnerabilities. We mtu akikwambia sahi, if I pray, mi ni pastor. There's like an aura yenye niko nayo yenye No wako na thing. hiyo. exactly like ogopa Mungu but me kwanza una get Exactly. so in your head usha lock your vibe. So there's a part of you that wants to be respectful, but most of it I will not I have no way to prove this, but most of it is fear. It's like nisipotoa maybe hiyo shida niko nayo ita persist. Exactly. True. So a lot of people juu ya hiyo fear uko like wacha tu nitoe juu kuna siku sijui nilikuwa nimekaa bila kwenda church alafu pastor akasema kuna wengine hapa mtakuja hapa hamjait kanyaga church sijui miaka 3 na hata mtatoa kitu and I was broke. I was so broke. I was I think level ingine ya broke ile nilikuwa nimeenda church maybe ndo ni feel tu vibe ya maybe ya Mungu tu. kama Mungu anaweza nibariki nikiwa hapa hii wiki itafunguka. So I was in there and like when he was saying that he was like I think nikitoa hii so Maisha itabadilika. maybe there is some and if Sure. there's a part of me that was afraid that if I don't give the little I have Mungu hawezi nibariki na Kweli. I was broke There's a for another verse, 2 bana. weeks which didn't really change anything. I changing. But I think at its core, I was also not genuine. Nikipeana hiyo ukipeana so. that- Yeah, you had I wasn't some hyper wholehearted. Sikuwa natoa juu nilikuwa nataka. Nilikuwa True. like bro, sitaki upasa sema hivi alafu maisha yangu ikwe Bana. mbaya. It's out of fear. So we have about 6-7 minutes. I Okay. want us to go to the quick fire questions. Quick fire questions, you ready? Just are you ready for the quick fire questions? I But think. before to answer hiyo, tax churches or not? Na kuna mtu by there amesema amecomment hapa Justin DCI will come for you. Sijui ni nini umesema. Bro. Hey day. Wewe ni pastor, Shout out wewe. to fake diplomats. Wewe ni pastor. Uchungaji. DCI will ni mchungaji. I don't know, Unaweza kuwa I'm just umegusa kidding. mchungaji. I'm actually very afraid of like church people and politicians. Your intersection. What? Very They can tricky. end you. Tricky. Hey. So to attack someone, Nimeisema lakini najua. Nitasema the moment they started like I'm all for taxing churches, but you have to realize the moment you tax the church, they have to start getting involved in politics.
See wako yeah, involved. No, they're involved, but right now there's a way where they can be stopped. Yeah. You understand? Like Okay. religious institutions have to be religious institutions where people go for their personal worship nini. Alafu our constitution pia inasema we should be able to separate church and state. True. The moment you start taking money from the church, you have to let those people dictate. Terms in Yes. the state. Yeah. Nice. That's what it is. What's up? Haya. Utamuuliza quick fire question 3 na mimi nimuulize 3. Hizo ni one word to answer. So, Justin Wanda. I want to know Uli grow up where? 3 counties. And actually 4 counties. Kakamega, Eldoret, Kilifi, Nairobi. What? Yes. Moving. Yes. Primary school ngapi? Karibu seat. What? Haya. So there's this person, high school, alikubuli. Why do you know about my bullying story? Where did I see it? Shout out to her. Shout out to her. Nilikuwa nataka She's a umtusi. lawyer. I don't want her to. Wait, I can get sued. Get her money. She watches some of my stuff, and I've thought of blocking her, but I'm so afraid of her. Shout out to her. Shout out to her. Lakini revenge is sweet. I don't know if there's ever going P.S. to be revenge, but I hope so. Yeah. P.S. Haya. The next question that I will ask you, what is your morning routine? What's a morning routine? Your morning routine. Okay, I really try to wake up. That's the first thing. You really try to wake up. Motesia. That is a morning routine. Morning routine, I really cannot. try to wake up, and then I used to I've fallen off. I've stopped exercising because I've been sick for the last couple of weeks. Sorry. And I read a book. I write so many jokes, and then I shoot my videos. Nice. Yeah. So, what zodiac sign are you? I don't know. I think I'm a Cancer. Cancer. Yeah. All right. Okay. Emo people, it's so bad. That's why I can't fight my bully. You see, it's all ties Aki in. boy. Yeah. Hata university haiko kupatia them cards Maze. to stand for I wish I yourself. would have been like, which sign usually fights back? Oh, Leos, Aries, na No. Sagittarius. Now, my closest friend is a Leo, so I think we balanced out because she stood up for me. Yeah. For real? Yes. Shout out to her. Shout out to her. She's a darling. The best. She's Aye. the best. I hope she's listening. I love her so much. So, kuna interview ulifanya na Madubi. Ukasema that when it comes to stand-up comedy, Yep. it's all about failing. So I want you to talk to maybe a little girl ako mahali and I feel anataka kujoin this side of creativity and encourage her. And mwambie countless times acha count. Yeah, man. Countless is the word. The word is countless. I don't know how to say this in a genuine way because for me, you have to love what you do. For you to get up every day and do it, you have to really love what you do. Definitely. The second thing, you have to have discipline. You can love something, you can be really good, but you don't do the work. Okay. Okay. Yeah, so if you encouraging you by saying, oh, if you love something, wake up every day and follow it, that's just nonsense. You actually have to do the work. You have to be disciplined about it. There's something that Kipchoge said that I really love. If you have discipline, you'll never have to be a slave to your passions Okay. ama your Definitely. feelings. Yeah. So there's days when I wake up and I just feel so tired. Yeah. And I'm overwhelmed and I don't want to talk to anyone. And I'm like, this is very hard. This is going to be a hard day. Yeah. Yes. But there's a part of me that's like, I had show told up. myself I have to do one video every day from I'll Monday show to up. Friday. I have to show up and do it. Wow. So Thank that's you. the work. That's me every day writing at least 3 to 8 jokes. That's me every day shooting a video. That's me every day editing it. That's me every day uploading it. And wow. that doesn't feel like much, but fighting that because you have more discipline than you have pain or like
chaos in your life. Yeah. It's difficult. Yes, it's Amazing. very So difficult. love what Big you up do. yourself. Mimi Na nashindwa. I'm wakeli. telling you. I get it. I 100% get it. When someone says they're going through a thing Blocks. that they can't Yeah. naelewa. Nice. When Kwanza the sahi. artist umepitia Aya. So huyo before utamaliza utatuambia about sorry for your losses, the show that's coming up. So atakuuliza maswali Quick fire zake. questions. Yes. Yoga or exercise? Kukunjika ama I think I Kukunjika ama prefer kwenda yoga. exercise? It's Aha. just so much nice. more calming. Calming. Yeah. Na haina a lot of cardio. When you do Chill, like this please. regular, bro, Hey. it feels like you're too. There's so much happening. It's True. just so much. Yeah. Noma sana. Best comedian in Kenya? I'll have to go with all my comedy friends. I love Kina Man, Kina Tai, Murumba, Shiko. Hey, Shaz. shout out to her. Like oh my god, I love all my Those comedy guys are friends. called stand-up collective. Stand-up collective. Yeah. Those Big guys are shout out to amazing. them. Yes, those are my heart. You move heavy. Stand up people. collective, I big love up. every single one of them. Big Best up. traditional artists. Best traditional artist. Mm, As in- Kenya. Gikuyu, Keluo, Kikamba, Didi. Fundamentals. Okay, I have to go with this. What is his name? Is his name Omojalamo? Omojalamo. Yeah, I think Emma that's his- Jalamo, yeah, actually. yeah. Emma. Jalamo. That bro. Big up. Big up. That's People a big who guy. make 15-minute songs are my favorite. Like, how are you holding a whole 15 minutes? Like, that's insane. And I know his work because of my sister. Hey. Yeah. Yeah. This one is just aka by the way. Yeah. Do you think Sauti Sol is breaking up or it's a hoax? 100% they're breaking up. For real. I think For real? they've run their course. Not in arty we are ending way, in a Yeah. way where like they did the work to get where they wanted to get to. Yeah. And they really just want to do different things. Okay. Yeah. Thank you so much by the way. I'm so inspired. Kwanza hapa kwa video. A Ni video a ngumu, day. but you- 8 jokes a day. Man, Justin will love you. We appreciate what you do. Thank you so much. Man, unatu inspire. Thank you. Tulikuwa tunataka kufanya issue yetu ikuwe political, but mimi nikawaambia no, mimi siko ready kusimamisha huku inze. No. Bro, if Let you- Justin afanye hiyo. I am worried about myself constantly. For so, reals? Yeah. For reals? Not because I know I'm saying anything wrong. It's Yeah. because you never know who's Who you're watching. offending. What's Yeah. listening? Unfortunately. Ah. Yeah. No, Nice. I believe utakuwa sawa. We're praying for you, of course, and you go Tafadhali. far. We Yeah. appreciate what you're doing. We love what you do. Thank you so By much. the way, bless up. Nice. Tell us about your show, your upcoming Yeah. show. Oh, I have a show coming up on the 25th of June. Yes! This is a dream of mine. This has been literally a dream of mine. I've always wanted to do like a sad, funny show. Okay. I'm a big fan of tragic comedy, like stuff that's not supposed to be funny. But you, yeah. Yeah, but like the joke I just told you about was like really tragic. but Really, yes. Yeah, so my life has had a lot of like Ups downs, and downs. not Oh. ups and downs. Sorry. The Downs. downs. A lot of downs. I'm not saying ups. I'm not saying ups. Not because they don't exist, but it's Okay. because like the down moments, most people don't see that. Yeah. But they see like a The nice, ups. Yeah. bright Pictures, person, and they're mind. like, "Oh, that's such a. I want to be friends with that lovely person," one. you know. Yeah, yeah, definitely. But those downs, people don't like to talk about them. And it's about my job. It's about my parents. It's about like me struggling on every level. Yeah. And I just want to do a show that's really funny, but that doesn't feel like just because something bad Bad happened to you. It's not a woye show. Yes, It's yeah, it's not a woye show. It's Yeah. not gonna be a woye. Maybe it has woye content, but it's not, not a a woye woye show. show. Yeah. You know what I mean? Yeah. Yes. Uh-huh. So that's I just wanted to like use some of the tragedies that have happened in my your life, Yeah. and I It's gonna just be want that personal. Yeah, it's gonna be very personal. Wow. Where's it gonna be at? It's gonna be at Cheche Books Ooh, in Lavington. yes. Yeah. When? Motesia kama ujaenda On the Lavington. 25th of June. Tickets are 25th of June. 800. Yes, 24 days from now. Yeah, man. Just go 25th to of my June. page on at Justine Wanda. I've pinned it. You'll see it's the first thing. Sawa sawa. Yeah.
Well, we are there. Pia tutashare, so Definitely. pia unaweza check on our Quorum show. Pia I think kwa 254 radio stories you can check them out. Ticket enda Lavington. Tafadhali. Hata utasema unaendaga Lavington lini? Cheche Books 25th of June. Yes. Sorry for your losses. Yes. Yeah, Comedy show, a personal Go show. honest. Now we're about to have our next guest, anaitwa Kanzu. And hey, she's about to get hot in here. Watu Now one thing, wametusumbua. watu wamecomment uko nauliza Bana. ako wapi Kanzu? Where is Ako this wapi? Kanzu? Wacha bwana Ai, wewe. mbona mlituchota cloud chasers? No. Ai. But in a minute atakuwa in the building. So Yeah. the last thing nataka kuambia Justin ni continue being the woman that tells the king ako naked. Wewe ndo uliambia mamito fly iko open, so be that person to us. I'm always looking out for all of us. We can't just be the emperor without clothes. This is Tafadhali, Yes. tafadhali. Kwa nini mukuanza na hiyo kitu tukiingia kwa Aya, kipindi? uko unajua This is the lady. huyu ndo anatuambianga tunachoma bana. We are pinning you as well. Yes. That's a We bonus, love you baby. and We appreciate appreciate you. We you, hope baby. utakuja hapa tena. Anytime ndani. Tafadhali. Hata ukitaka kupromo the show before 25th, talk to Yeah, us. man. Yes, Definitely. I will try and Nice, come back nice, for that. nice, Just nice. specifically, I'll just be here. No interviews, just like kujeni. Kujeni. You're lazima by Nice. there. But like Nice. this has been so lovely. You guys are Thank you. awesome. Thank you. Honestly. Thank you. Yeah. Thank you Thank so you. much. Nitarudi. Kabisa. Yeah. Well, I'm gonna play one song yenye munafaa mkwe munatuma mistari right about now. I'm talking about one song that is making moves around Nairobi, around the 254. The song is Kari Wahoo by Kanzu. Now we will be back with the man, the myth, the legend himself. Let's get it. Kill boys, kill boys, kill boys. Ra, kill boys. Kill boys, ra. Hey, ulidhani we ni Keri Wahoo? Tulia, babe, kuna vile unajisikia. Kwani we ni Keri Wahoo? We ni Keri Wahoo? Ulidhani we ni Keri Wahoo? Relax. Hey, hujafika pass mark. Kwani we ni Keri Wahoo? Are you Keri Wahoo? Ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback. Umewacha kunitaka. Na sasa mi sijui rada, mi sijui rada. So basi unishow rada, si unishow rada. Eti, sasa umekuwa Keri Wahoo. Eti siku hizi umeanza kuwa Keri Wahoo. Hey, na kucheki umeanza kuwa Keri Wahoo. Ati kumbe sasa we ni Keri Wahoo. Bazi haya basi twende Keri Wahoo. Hey, pende usipende twende Keri Wahoo. Boy, ati fashion police wapi? Me I'm in my PJs clubbing. Let me take a shot, Aki. Well, I look nice, Aki. Hey, I'll never be your boo, that's a bit scary. You might be bad, but you're not scary. Me and my bestie will get married. You can be bad, but you're not Wahoo. If you really love me, get my name tattooed. Make pilau, not fufu. If you hate me now, ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback. Umewacha kunitaka. Na sasa mi sijui rada. Kitty boys, kitty boys, kitty boys. Ra. Kitty boys, kitty boys, kitty boys. Ra, kitty boys. Kitty boys, ra. Hey, ulidhani we ni Keri Wahoo? Tulia, babe, kuna vile unajisikia. Kwani we ni Keri Wahoo? We ni Keri Wahoo? Ulidhani we ni Keri Wahoo? Relax. Hey, hujafika pass mark. Kwani we ni Keri Wahoo? Are you Keri Wahoo? Ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback. Umewacha kunitaka. Na sasa mi sijui rada, mi sijui rada. So basi unishow rada, si unishow rada. Eti, sasa umekuwa Keri Wahoo. Eti siku hizi umeanza kuwa Keri Wahoo.
na kucheki umeanza kuwa keriwahu. Ati kumbe sasa we ni keriwahu. Wazi haya basi twende pende usipende twende keriwahu. Boy ati fashion police wapi? Me I'm in my PJs clubbing. Let me take a shot Aki. Well I look nice Aki. Hey, I'll never be your boo, that's a bit scary. You might be bad, but you're not scary. Me and my bestie will get married. You can be bad, but you're not wahoo. If you really love me, get my name tattooed. Make pilau, not fufu. If you hate me now, ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback. Umewacha kunitaka. Na sasa mimi sijui rada, mimi sijui rada. So basi unishow rada, si unishow rada. Sasa umekuwa keriwahu. Eti siku hizi umeanza kuwa keriwahu. Na kucheki umeanza kuwa keriwahu. Ati kumbe sasa we ni keriwahu. Wazi haya basi twende pende usipende twende keriwahu. Na sasa umejulikana siku hizi, ni vile umeiva sana siku hizi. Kipete unatafutiwa na machali, kitu ni tamu takidishi na ugali. Si kitu mbaya kujifizi, si kitu mbaya kujichocha, si kitu mbaya kujitii. Umetoka mbali tangu ocha. And if they talk bad to kidole, kaa kuna form basi tuichore. Pombe si kidogo jaza kikombe, wakitalk sana toa kidole. Yo, kwani weni keriwahu. This song that is playing right there kwa background yako. And now we have the man himself in the building, man like Kanzu. What up, bruv? Manze, I'm good. How you feeling, man? I'm chilling. You chilling? Niko hapa tu nimetulia. Thank you for having me on Lakini, bro. Man, I'm happy to be here. Man, lazima tungekutafuta na ubaya. Manze. Kidogo tukutafute mpaka na physical location. Tunge pull up. Aye, bro, I'm not a stranger to Radio 254 Lakini. Yeah. My number. Bana, weni mse wa home bana. Bana. Yo. Home ground. Kariwahu. This song is making waves out here. Yeah. Karibu trendy kidogo. Bana. Karibu trendy for a minute right there. Bana. Yo, but tell me about the song Kariwahu. How unafeel aje wewe from your side? From my side? Yeah. I love that song. That's why I dropped it. Yeah. I love that song. Na sisi tunaipenda hapa we. Manze. Karibu tutumiwe ma complaints, tumeicheza sana. Walai, endelea tu hivyo. Hivyo ndo tutafanya. Doba ni kali. Let me tell you. Juu huyo mse ako hapa. Sonia Pinto ana jump in kwa challenge ya Kariwahu. Ati fashion police. Wapi? Let's go. You're not ready. Let's go. That would be fire. Haya. Imagine. Haya. Kesho. See. Sema walai. Walai. Alright. Walai. When does the challenge end? Monday. I'll have it. Before Monday, Sonia Pinto at a drop. Say less. Open verse yake. It's about to be fire. Wow. That might be my favorite. Acha yeye. Ngojea. Tumeamua Radio 254 watu wanajifanyanga wasanii huko ndani. Tunawapatia, tunakutafutia watu wengine wawili wafanye the open verse. Haya. Yes. Wasio gani hao? Kuna dem fulani anaitwa Genie. Dem ni rapper na singer. Ala. Yes. So ataingia. The other person amesimama hapa. Anaitwa man like Teddy Trevor Peter. Jamaa ameshangaa. Alikuwa msanii wa gospel aka fall out. Sasa tunataka afanye Kariwahu. Unajua nimeona ni female empowerment. Nikaona nicheze chini. Hakuna kucheza chini.
Alafu siku hizi utaki kutajwa jina, unaweza taksiwa. Wataki mchezo. Tunataja-tajwa. Wewe. So Teddy Trevor Peter pia anaanguka kwa hiyo open verse. Hapo sawa manze. Nashukuru sana do. Man. Wow. Mnaweza shinda nyinyi yote hivyo. For real? For real? No, let me not lie to you. Lakini Sonia atatuosha. Let me tell you, Sonia ni mbaya. Wallahi. Yeah. Amekuwa kilalia talent. Kweli. Kidogo tu ngojea aanze kugo. Kuroga. Hey. Inaweza kuwa noma. Itakuwa noma. I'm excited bro. Yo, tell me. Watu wameanza kusubmit, ndio? How you feel about them? How do you feel about them submissions? I don't know if I want to comment on that. Yeah. Because me, I want to let the people decide. Me, I'm just looking at what other people are telling me. Yeah. I'm looking at the comments or the number of likes. Yeah, of course I'll judge the quality to an extent, but mi sijali quality sana. Tunataka tusikie buzz na No, I just want something entertaining yani. Hata kama una buzz, bora unanibambisha mazee. If I laugh a bit, kitu ka hiyo. Nice. You make me think about my life kidogo. Inaweza kuwa noma. Nice. So there is this guy 6 hours ago. Anaitwa Vibes with JC. Amesubmit kitu yake. Tebu tusikie. Oh boys. Amesubmit kitu yake na anataka sasa tuingie kwa the open verses zenye zimesubmitiwa, and the first one inatoka from Vibes with JC. Relax. Hujafika pass mark, kwani wewe ni Kerry Wahoo? Are you Kerry Wahoo? Ni open verse sana chafua beat, ongeza debe ukijua nitaongeza hiyo hit. Shari cube bana die to Wahoo, I'm just no one day, shall be my boo. Ati naroga tu mistari kama nimeenda stu. Usiseme wewe ni nani, kisa is the name and you shari call me boo. Sasa umekuwa Kerry Wahoo. Eti siku hizi umeanza kuwa Kerry Wahoo. Vibes with JC bana. Anaitwa Vibes with JC. Vibes with JC. Sasa umekuwa Kerry Wahoo. Bravo. Akona the ATT. Ati ni open verse na chafua beat. Ongeza debe sijui na Kiswahili bana. Repeat. Draw. That's hard. Manze. Big up yourself bana. Vibes with JC. To get the second one. Let's hear it. OT Mali kaliamua na come through. Na kona kitu yake pia. Diskiri. Dim niskubijwa akisema mimi na do ai anda silver na mshomisi wa blues pasma kiko juu utadhani mimi ni coops ai no toad bad demako na boli tuko stuck mimi na yeye kama Tony tuko club na Nairobi kuna gossip 4 wives 4 rinka Audi smocha what Omsa kona buzz. Tuko club na Nairobi kuna gossip. Gossip. Bra. 4 wives 4 rings ka Audi. Damn. I don't know if you're to pull up here tena one more time. Tuko stuck kama Tony. Brava. Hata mimi na sponsor huyo. OT Malik. Kerry Wahoo open verse challenge. Dim niskubijwa akisema mimi na do ai anda silver na mshomisi wa blues pasma kiko juu utadhani mimi ni coops ai no toad bad demako na boli tuko stuck mimi na yeye kama Tony tuko club na Nairobi kuna gossip 4 wives 4 rinka Audi smocha what smocha ni Kerry Wahoo ai penga mekari bani Wahoo ai dim niskubijwa akisema mimi na do ai anda silver na mshomisi wa blues pasma kiko juu utadhani mimi ni coops ai no toad bad demako na boli tuko stuck mimi na yeye kama Tony tuko club na Nairobi kuna gossip 4 wives 4 rinka Audi smocha what By the way, if nothing comes out of that one, I'll just print it on a t-shirt. 4 wives 4 rings ka Audi. Shindwe mapepo. What's up? That one is a guare. Bravo. Bravo, go ahead. Manze, jamaa OT Malik. Big up yourself. What? Ameweza mazi. Ameweza. So, the next one we about kusikia Shake
Grama. Let's get it. Kama kariwa ho umekarima goods atiweni.com na sisemi ya hebu angalia mbele you distracting my view ati wananita shake but sidungi kanzu she left me on red macho zake sky blue bado mimi nasonga mbele kama madza paipu every time nadunga tai wananita tycoon ati sasa uko na afro ndo tucheki sasa umekuwa kariwa ho ni kariwa ho relax are you kariwa ho kama kariwa ho umekarima goods atiweni.com na sisemi ya hebu angalia mbele you distracting my view ati wananita shake but sidungi kanzu she left me on red macho zake sky blue bado mimi nasonga mbele kama madza paipu every time nadunga tai wananita tycoon ati sasa uko na afro ndo tucheki sasa umekuwa kariwa ho ni kariwa ho Yo. Huyu ndugu anakimbiza yule mwingine. Shehe. Anaitwa Shehe na hadungi kanzu. Man, that's a witty one. Bro. Bravo. Jamaa amepiga insha mara nini? Tutachaguaje? Tutajuaje wina? Bana. Tabidi tufikirie sana manzi. Wow. Bravo. That's inaitwa nini? Open hard competition. Wanasemagaje like unaweza shindwa exactly. Thank you for the English. Najua unaweza fanya nifutwe. Haina ngoja. Like sasa unanipea kizungu. Yo. That's a goddess by the way, I'm just kidding. That's a goddess by the way. Hey, mseni mkali. Shehe. This is my question. Because hawa ni wanoma. Bro. Do we need to re-record these artists ama tu ni hivyo tu? That is the question. Do you think like you need to do something with them? Yeah. Later. Yeah. Of course. Man. Of course. By the way tukiweza kuarrange yani wasewa kama record ngoma yenyewe. Manze. Inaweza kuwa noma. Tuamue tufanye hivyo na Radio 254. Sikuna stu hapa. That can be proper. Tuseme kama top 3 hivi. Wafanya kitu. So we do that. Sindio? So we do that. 254 Records by the way tunakuaga hapa na studio kama wewe ni msanii usijinyonge kabisa. Please kuja. Na tumeamua that top 3 tunawarekodia. Yes. Sindio? Nivo. Wewe unasikia hiyo mistari bro ukiwa na tai uko tycoon. Bra. The other guy has 4 rings. Kama Audi. Ati tuko Nairobi na si gossip. Nairobi kuna gossip. But that guy has very witty lines which is very nice. Hey, next one. Tusikie mwingine. Yeah. The guy anaitwa Mudheres. Yes, okay. Mudheres is the name. So let's get it. Any open verse challenge ya Kariwa Ho by Kanzu. Na kama huja submit yako tafadhali. Head over to Kanzu IG udm by the way TikTok itakuwa leo. Ama TikTok itakuwa leo. Sawa. DM na atakutumia the beat. So let's get Mudheres. Hiyo jina yako nimebucha. I swear. Sa iko na hizo. I would do that would cut down to the chipper. I'm just the skipper, captain on me. Whoa. If I roll with my penguins Madagascar, and I'm drinking that Henny is a Tuscar. I don't know, ice cold like Alaska. I'ma drive so fast that I'm furious. Sasa umekuwa kariwa ho. Are you kariwa ho? Running when he kariwa ho. Girl, you just won't carry my wood. Do that wood cut down to the chipper. I'm just the skipper, captain on me. Whoa. If I roll with my penguins Madagascar, and I'm drinking that Henny is a Tuscar. I don't know, ice cold like Alaska. I'ma drive so fast that I'm furious. Sasa umekuwa kariwa ho. Are you kariwa ho? Running when he kariwa ho. Girl, you just won't carry my wood. Do that wood cut down to the chipper. I'm just the skipper, captain on me. Whoa. If I roll with my penguins Madagascar, and I'm drinking that Henny is a Tuscar. I don't know, ice cold like Alaska. I'ma drive so fast that I'm furious. Sasa umekuwa kariwa ho. Are you kariwa ho? Running when he kariwa ho. Girl, you just won't carry my wood. Do that wood cut down to the chipper. I'm just the skipper, captain on me. Whoa. If I roll with my penguins Madagascar, and I'm drinking that Henny is a Tuscar. I don't know, ice cold like Alaska. I'ma drive so fast that I'm furious. Nimkali. Nimeambiwa jina ni Mudheris. Dries. Actually it's called Dries. He's a rapper, producer beatmaker. Bana. Everything. Ni mnoma ujamaa. Bana. Umesikia sauti? Yeah, I'm telling you amenipatia inaitwa nini?
August Alsina vibes. I'll see you now. Alikuwa anaitwa aje hii maneno yake? Entanglement vibes. Entanglement. Yo, that's what's up by the way. Very talented. Muteris, kuna submission ingine tumeacha behind ya kwanza. Acha tutafute ya kwanza. The very very first one. Very first. Ya nani? From anaitwa nani? The Kid. The Kid. Your original post ya open verse. Nice. There we go. So indo ilikuwa ya kwanza, the very very first submission. The Kid. Yes, indeed. Let's get it. Kuna venye unajidai siwezi blame haga kama Natalie Mwigai light skin bomba tusisahau hadi smile like a strath nigga won't take you as my guy na for real wacha Johnny kupeleke Java tukunywe kahawa late nights nikupatie hicho matawa I promise you babe the Kid si kitabu lakini usijifeel sana wewe si keriwa hu eti siku hizi umeanza kuwa keriwa hu kuna venye unajidai siwezi blame haga kama Natalie Mwigai light skin bomba tusisahau hadi smile like a strath nigga won't take you as my guy na for real wacha Johnny kupeleke Java tukunywe kahawa late nights nikupatie hicho matawa I promise you babe the Kid si kitabu lakini usijifeel sana wewe si keriwa hu The Kid. That's a good one. That's what's up, bro. Even the mambo delivery yake ni awesome, man. Delivery iko sawa by there. He's on beat. He has the cadence. The cadence. The subject matter. Hiyo ndo word, the cadence. The attitude, manzeni mkali. Nice. Mimi natambua. That's what we like, bro. Nairobi kuna talent mazee. Kuna talent mbaya. Sana. Man, thanks for putting these people on. Trust. Kama si wewe atungejua these names. For sure. Yo. It's a must, man. Hii swali inaenda kwa mtu hayuko neutral to this challenge. So kwa wenye tumecheza Teddy Trevor Peter, unasikia nani hapo amekuja hard? Tuanze na mtu mwenye ako na rings ine. Msee amekubamba. 4 wives, Then of course Reese is coming in at second. I'd say that according to me. This is my opinion. And of course the Kid. The Kid, you know, the Kid is what I call a disciplined artist. Mature, umesikia mature. You know, he's not indisciplined, and it's somebody I'd want to work with. You get, he has that. I sense that. So, mse wa rings anaitwa Oti Malik. Oti Malik, by the way, go honest, by the way, number 1, bro. Ukuja ni kusponsor wimbo moja. Na umesema utasanya idea yake ikuwe t-shirt. Lazima tukule hii pesa because now akili iko. That's a guanes by the way. That's what's up. Yeah, man. And now I want Kanzo kumbusha watu hop on this challenge. Manze, you already know what's happening. Yeah. There's an open verse challenge on all of my socials from today. Tunamaliza tuseme next week Monday, lakini kai inabidi nitape extension tafadhali. Nimeona watu wanakuja na ubaya manze, lakini nategemea nikipata submissions mob nita extend tu hapo sawa. Lakini sawa sasa wakianza kuslack itabidi tu nimalize Monday to wrap up. Alafu sa we'll pick tumesema we'll pick the top 3. Top 3 tunafanya ngoma, tufanye kitu hapa hapo sawa, tufanye kitu hapa courtesy of 254 Radio Studios. Yeah, man. And Kanzu mwenyewe. Let me tell you, when you find an artist who is willing to work with others, especially on his own projects, yani that's a blessing, man. Sio watu wengi wanaputingi on other people. Definitely. Especially artists. Art is supposed to be shared, man. For sure. Selfish. Share your art, man. Man, because mimi na bombika sana na the submissions niko like wa si wote wako underground na they're this bad. Tuko wengi bro. Yo, so nataka nicheze one of your songs and then we come back and have a little convo with you. Say no more. Oh yeah, that is why I'm here. So juu tumecheza kariwa huyu too much nataka we just play one song. Si kama nicheze favorite yangu ama nitakuwa nimejipenda sana. Acha nijipende. Siko down. Let's get it. Money. I am very smart. Very smart. You look good, John. Look at you. I want to do it. You want to?
Harufu hili hapo. Bye. Ati Mr. Price zangu ni gikosh, ati deja vu zangu ni kilosh, vile tuna spendi ni kama wash wash. Punguza haraka hapa ni mosmos, mina die soft life si maisha ngumu. Settle down find a nice wife in Kisumu. Ati me cuffed who knew, settle down find a nice wife in Kisumu. Sini sato situbae kota, sini sato situsare mboga, sini sato washa kimoja. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Si for now tuziwashe. Si for now niko single. Tutapate, leta maji ndio tukate. Na siwezi weka blue band kwa mkate. Sini sato, hatujali. Tumeenda suma chupa mbalimbali. Akina kafi seti mali. Nimedishi demu wako ni kitu kali. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Nita settle down siku moja. But si leo na si kesho. Hakuna dema amenifunga, mi si leso. Ni Nairobi, kwa nini kesho? Me I never take L's, me I take less. Sija settle, bado sija settle. Niko single, bado niko single. Come show demu wangu, wacha maringo. I'm single, even when I'm not single. And if you don't get it, forget about it. Me I'm gonna make it, I never doubt it. Ati what you gonna do about it? Sija settle, bado sija settle. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Ita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Ita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Ita settle down siku moja. Settle down, settle down, settle down, settle down, settle down. Ita settle down siku moja. If you don't get it, forget about it. But favorite part ya ngoma yangu ataizafika hapa. Imagine. Kuna something ina happening hapa. Mumesikia hizo masauti? Ati umesikia nini? Paka iko na njaa. Imagine msee ana make hizo chants. Msee fulani tu alisema alichoma na maji moto akiwa mtoi. For real? Tukapata tu hapo kwa beach hapo. Ilikuwa niko na talent. Ilikuwa tu mkishoot the video. For real? It's like a true story. True story ya tunaonekana jokes. Bravo, ni msee anatoa hizo masauti zote za hot what venye anaweza fanya mwili yake bro. Sijaona msee ka huyo. Allah. Yani contortionist yani huyu jamaa anaweza kuweka kichwa yake katikati ya miguu hivi. Bro sijacheki msee ka huyo. Hapo Kisumu tu. Anti anaitwa nani? Kisumu. Sikumbuki. Big up that guy. Na hadi hakuwa na simu, hatukuweza kuchukua namba yake au kitu. Hakuwa na simu bro. That was the only day we would have caught him. Pure luck manze. Noma. But ini legendary, ina itaishi forever. Bwana. Na umemdocument, umefanya iko historical. Glad you did that. I like to do that. Even in my other music videos ukicheki, kuna msee fulani tulimpata nilikuwa na shoot video hapo karibu na race course hapo. Jamaa fulani akasema mimi ni mwimbaji. Na alikuwa mzee, yani mzee hapo 70s 80s hapo. Ati yeye ni mwimbaji, nilikuwa hapo na shoot video. Kwa hiyo I just told my people, just take a video of this man. He says he's a singer. Jamaa sang. He sang. Alafu sasa nikaenda nikasearch mangoma zake. He was a famous msee wa rumba yani, Lingala. Yani in the 80s. Sasa yako Nairobi. Hapo race course. Damn. Awesome. Manze, it's crazy. It's crazy, bro. Nairobi kuna story. Hii dunia ni ndogo pia. Manze. And I think it's very the fact that you're open to just showcasing and working with people, other bro. People. Sure. That's very un-Kenyan. Wakenya wanataka tunakuroga.
No, let's face it. And have you found that in the industry like wase umetaka kuwork now wasaka kwambia you know hatutaweza kuna ego big wase kana ego big manzi and me I try not to put my ego into my art niko na show say I've been making music for 10 years 10 years you can imagine in those 10 years how many people I've worked with manze I think that's what makes a career yani ni the people that you meet yani wase una work nayo the families that you touch you know the lives that you change this stuff is real yani this stuff is real for sure ka unaweza meet msee sahi nika akona 10 followers hivi music yake ina sound ka sema tu shonde kuna wadi wengine alafu in 5-10 years jamaa ameimprove na meet tena is at a very different place in his life anakwambia mimi ndo platinums diamond alafu saa hiyo time si ati atasahau vile you treated him before atakumbuka of course atajua kila msee akona potential yani that's what I believe bro man we chilling with Kanzu kama unaweza mjua in other ways unaweza mjua S10V kuna watu wanakujua kama Simba na kuna watu wanakujua from Chief Gang yes sir na kuna watu wanakujua na jina Andrew akipande by the way umefanya homework ndio ni kama kuna moto fulani tumetuma akuchunguze kidogo bana that is very true that is very true yes. Now you do a lot of things yes wewe ni producer instrumentalist yes uko na content out and I want to know kwa hizi vitu zote priority list yako inakaaje squeeze number 1 ni content number 1 ni content cause hey mwaze tuko 2023 content for sure era of content tuko 2023 right now if you are listening to this I can count 4 cameras that are out yes right now just recording what we are doing mwaze tuko ile age documentation content is number 1 number 2 is recording music writing and recording number 3 is mixing and mastering me when nafanya mixing and mastering for myself so kila ngoma na record naenda ni mix master that's my priority list manzi but that's when it comes to my work but there's certain things I put above my work number 1 my friends my family I have to make sure I treat them right before I can even say anything in the booth for sure yeah because me I like to be comfortable in who I am yani mtu wako settle down utaseko down siku moja itabidi ni settle down siku moja nendapo nitafute bibi sikumpata ilikuwa noma manzi ilikuwa ngori Kisumu noma kuna mtu anauliza hapa watu wa Twitter wanakoanga watu wa Twitter so anataka kujua about the falling out na wa Fig let me say what happened to Chief Gang I will not speak on that yeah sawa I just prefer not to yeah nice so you have done a lot of things and mimi the very 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 first time nilisema aya Kanzu okay Kanzu was the time nilisikia kumewaka bana ilikuwa ngoma yangu ya kwanza Kanzu bravo my first ever song as Kanzu kumewaka was a bad one nataka tuicheze kidogo alafu turudi juu tuko na dakika kama 20 sawa sawa kumewaka kumewaka I chiefed with Mololo kumewaka 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 aki huku kumewaka drinks hazibaki pesa tutapata ni Nairobi water vile tumekata maji tumebai kwata tukawacha utiaji aiwasha tunapiga shot na buda sikinyasa nitoa veka tumetoa form na ando maleka abide kumewaka 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 Jala what's up?
ni red flag juu ako Snapchat. Inshallah hakuna matata, alinivunja moyo buda ita matahata. Kama glue ama touch ama paper, ambia manzi yako I will see her later. Simu iko silent, take a vibrator. Sim constant nahitaji calculator. Ngoja sitaki vyoja nani. She can't be an orphan, she calls me daddy. Niko kutu hadi kiss kuizi saidi. Hata kiss na hug manze sipati. Manze check ya kuna difference. 10k kidogo for a weekend. Dem ni Victoria, akibata yeki secret. Ana post kila pali hadi Pinterest. Ati ana post kila pali hadi. 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 Kila ati kila itabidi ujipime. Kumewaka 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 we kumewaka Nkubad. We mpaka watu wazima moto wanakuja kwa dirisha. It's bad in here. That's kumewaka. Low Minor featuring the man himself. No, it's the other way around. Oh, ni Kanzu na feature Low Minor. Amen. Oh, sawa. Amen. Kanzu feature man like Low Minor. Yeah, man. That song was dope. Thank you, man. Thank you. Nilitesa mota. Bro. Yo. Bro. Na hiyo time hadi nilimana who reached out to me, yani nilikuwa nimedrop ngoma origi akaipata mali. Unacheki vile wasee wanabonga mbaya kuhusu Keriwa hivyo tu. Kumewaka ilikuwa hivyo tu. Nilidrop ngoma wasee walikuwa wanabonga mbaya. Nikajerea kichekio. Relax and relax. Nadhani mnanisengenya hapa jo. Kidogo si sahi. Nasema ti akachekio hate, akachekizo ma comments. Akasikiza ngoma ikaipenda yani. So he's the one who told me, bro, let's work together. Nice. Yeah, before we made this remix tukatengeneza kishash mbwak ni mangoma kadhaa. Alafu nikamuuliza, bro, do you want to be on the remix? He told me, I've been waiting for you to ask me for months. Oh. Kind of hivyo. Yo. Amazing. Lovely. Sasa kuna watu wana comment hapa, comments mingi sana. Hatutasoma zote lakini naona Kili boys to the world. Naona Kili boys becoming Kili men. Ameamua kunini? Ameamua kurap sawa. Kili boys becoming Kili men. That's a bar. That's a word. We're growing up. Now right about now, because it's something else you also do, yenye tunaenjoy mbaya. Gani yo? Kuna kitu unafanyanga pale mtandaoni inaitwa Smocha Wars. Kuna mtu alituambia the best smocha ni ya Godfrey. Zizi. Hiyo ilikuwa chocha. Hiyo ni chocha. Hiyo ni chocha for real. Hata mimi leo tunakuletea Radio 254 Smocha. Tunataka rating. Tuzue. Tuzue kama. This is legit. Wow. Ni barabara lake. Tafadhali tuhurumie. Usitupatie less than 6. Please. Come. Please, bro. Wallahi. Manze check ya kuna difference. Kidogo for a weekend. Dem ni Victoria. Tell me. Tell us. It's beautiful. Tell us. Just say it's better than Godi. Just say it's better than Godfrey, man. Tuko better than Godi? Yes. Hiyo tu ndo nilikuwa nataka. That's good enough. Tell me from you. Out of 10? 7.5. Yani. That's good. 7.5 tutachukua. Hiyo ni A ya chemistry. Hiyo ni ya chemistry bana. I can't do you. Thank you. Out of 10. Thank you. Me out of 10. Ningepatia 8. 8. Ningepatia 8 juu. You know, for me the chapo is very important. Ni chapo ni tamu. Shafashi. Hey, chapo, bro. Team Shafashi. Yo.
Hebu tuambie sasa number 1 smocha yako ni nani? Who? That's a difficult question kusema ukweli. Umepatia mtu 10 over 10? Zai. Bado? I gave Godfrey a 9. I gave Godfrey a 9. Actually, it's a propaganda. Godfrey is a 9 out of 10, but to me Zini are saying Godfrey ni 100 over 100. Labda wase wa klabu. Smocha za klabu. Yo. Wa. Wase sijui wanatengenezaje. Kuna jamaa fulani anaitwa Musembi. Big up yourself. Musembi mwenyewe. Jamaa, go to shop by the ukiwa klabu ulizia tu Musembi. Alafu ulizia smocha iko na mayai. Ate? Umenisikia? Okay. Hivyo tu. Muthega hatujafika huko. Huku tuko tu smocha na mayai. Inaitwa smocha mayai, inaitwa nini? Ama ni sijui kani Rolex, kuna zingine zinaitwa Rolex. Zile za UG. But yo. Amazing. Club is where it's at, man. Ati, what are you saying? I'll repeat it on the microphone. She's just saying. Karibia mic. Let's saying that for Musembi to be number 1, you have to add egg to the smoocher. Godfrey smoochers are organic without the egg and without anything. An original smoocher. And they are a 9 out of 10 for a reason. Out of 10. They are 9 out of 10 for a reason. I give Klabu 9.5. But if Godi had egg, maybe he would be a 10. You see, for real, he's just don't limiting himself. Spice. He's just don't limiting himself, manze. After my adi ana avocado, manze. Aya, Klabu wako na avocado. Wako nayo. Now amenipata sasa. They have got me. Watafute. Yo. They are there, man. That's amazing. That's amazing. Me, I love smochas, man. I feel like I eat so many. So me just making content from it came natural, yani. Yeah, see ati ni passion tu ni high ni side ni kama something to you do for fun. Yeah, something I do for fun, for you sure. don't feel like it's work. You don't sometimes feel like it feels like it's work. I won't like pressure to. Yeah, because I do it every week, once a week, and I've done who shoots and edits everything. But it's worth it in the end. It's always worth it, bro. Yo. It's always worth it, manze. Always. Yeah. It's 4 a.m. at Omoke. That is another one. That was a moment. That was a moment. Tell us about that. You know that song? It gave me a lot of stress, man. For real? Because, yeah. The thing is, I like to make songs about current things, about people who are making trends. Yeah, who are making trends, but also people who I know. Yeah. I don't just want to make a song about somebody who I've never met in my life, somebody who I've never engaged with. I want to make, if you're in my life and something happens and I feel as though this would relate well to my content and to my music, I'll go do something. So it was the same thing with Omoke. I know Omoke. I had only met GK once, but I know Omoke. I've met him on several occasions. So me making that song was not, and he even supported that song himself. Oh, nice. But I think nilikam kurealize sitaki brand yangu iko associated na vitu ka hizo. Naelewa. Na drama ka hizo. Afadhali ngoma ya Kerry Kerry unaitumia kama verb, but the person could I'm not talking about the person herself. Yes. Yani vile in a way the song is actually complimenting her. Yeah. And to me that is the one person who matters the most when it comes to that song. I don't care about the opinions of other people. Yeah, first of all, it's me. When I made the song, I liked it. Then I was like, sawa, let me share it with her. She liked it. Okay, let me not speak on that. But I don't know whether she likes it or not. You will ask her. But tumemtumia text by the way. Tumemtumia text tunataka and also I also feel as though she's not entitled to say anything about it. True. Yeah. Because she can think what she thinks and the people will talk. Sawa. What up Kariwahu? Tell us what you think. Come through tufanye video ya awase watashinda. What up? That would be something. Well, send her a text, man. Yeah, she might respond. But yeah, so with the 4 a.m. thing, come to realize, yani, these are personal matters. These are matters that had nothing to do with me. Yeah, I was just a commenter on the sidelines. And after all, nikamwa tu, I don't know, I just wanted to let that song die a bit. Yeah. If I'm being honest. I love the song itself, but the subject matter. The song is groovy, and then will come through na wasi wakali ulificha wasi wakali Kaleba Witi na Andia man. We love them. Legendary. We love them. In fact, your feature ya Andia ilikuwa kwa show yake fulani. I didn't actually get her in the studio. Nikarecord your part kwa simu yangu tu hivi next to her on the stage, and then I put it in the song. Wow.
Yeah. Wow. And it came out so beautiful. Now we know. Acha nikuulize about another song yenye kuna mtu fulani anakuanga hapa 254 Express. Nani huyo? Anaitangwa Njukia 254. Hawezi maliza show bila kucheza hii ngoma. Inaitwa Welcome to Nairobi. Ana welcoming watu na hii ngoma kwa show yake. Hiyo ni doba noma by the way. Hiyo doba ni noma, ni groovy sana. Niambie about the sound of this. Not the story, the sound. The sound. Yes. One of my producers called Leshan. Shout out to Leshan by the way. Leshan, big up yourself. Leshan sent me this beat with some other beats. But then nilikuwa chuo na Leshan. Sikujua jamaa alikuwa producer. Vile tu akanisukumia text kumoja akasema bro, I make beats. And vinyo umeona, mimi naweza kataa kufanya kazi na msee, especially if I know you. So nitumia hiyo beat. Hey bro, nikasikiza hiyo beat nikasema bro, you're exactly who I've been looking for. You are exactly who I've been looking for all this time. All this time manze. As the song came about, within a day I'd finished the song. Ilikuwa refreshing, I think. Manze, I made that song after a show. Nilikuwa nimechoka sana, but I was just like, let me do this. And it came out nice. Watu wanaisikia kwa background ni karege fulani hapo. Manze. But because we have about 10 minutes, nataka we talk about ngoma kadhaa. Let's talk about them. That's why I'm here. Unakuanga na these catchy titles za ngoma zako. Tell me about that. I don't know if it's about the title or about the song itself. But mimi ninakwanga like ukiangalia ngoma yako uko like nita click. There's no way naacha demo wako amefiat. There's no way I'm not clicking to that. Manzi, that's the thing. I like that's the type of music I like to make. Because attention is everything in today's world. Wow, attention is currency. Everything. Attention is currency, man. But everything can get attention. See ati ni vitu special pekee. True. It's all about how you frame it, how you package it, the way you present it to people, and also who you're presenting it to. Lazima ujue audience yako vizuri manzi. True. So when I make a song called Demako amefia, najua wase wenye watasikiza hiyo ngoma na wajua vizuri sana hata kabla ni watu watarelate. Na wajua kama kijana ako hapa unajua ni favorite yake. Wewe lazima ucheze hiyo ngoma by the way. Watu wamefia kwa life yangu. Wanatumangwa side yake wote. Unaona nawafanyia video. Itabidi ucheze hiyo doba bro. Itabidi nicheze. Hii ndo ngoma tutatoka nayo. Demako amefiat. Ubabi. Lakini sasa hii si ubabi ya ubabi. Ni ubabi ya Barbie dolls. Yo, mimi nilisikia hiyo spelling si ni babi. Na babi ya Barbie doll. Lakini ngoma ni kuhusu ubabi. Ni kuhusu ubabi. Mimi nilicheki yote tu nilikuwa like genius. Lazima ubabi, mimi ningeandikia ubabi yenyewe singekuwa quick to click that. But the way umeandika ubabi niko like wow. Manze. Yeah, and there's more music where that came from by the see ati nimemaliza madoba. Azijaisha. Bro, kazi inaendelea. It's tricky. It's very tricky. It is tricky. It's tricky bana. Nikubali kunuoma. Umezoka. Yo, hiyo nadhani ndo ngoma among the first only put out there. Yeah, and including Ubabs ilikuwa kwa project moja ilitwa Damaged Goods. And kadrop hiyo ngoma I think 2 years ago now. Yeah. And I remember when I put it out, I put out a tweet that said, in 2 years, you people will see what I was doing with this project. Yeah, and me, I feel like now it has made sense. In 2 years, it may make sense. True. True. Tuko na dakika 5. I want us to go to a quick fire round. Let's do it. Na mimi ndo nitaanza zangu 3. Sawa. Alafu Teddy atakuja na zake 3. Sawa. And we're gonna get personal. Sure. Tutakuuliza vitu zinaweza kuchomea huko nje. Tunaweza fanya usamwenyewe na Mungai Eve. Kwanza wewe unapenda controversy sana but ni personal. Kanzu. Usai. What would you prefer to make music on? You play multiple instruments. Na hii ni swali hata someone had asked kama you still make music over the sax na piano. You not as much as I want to these not days. As much as you want to. Yeah, I want to get back more on that. The next question that nitakuuliza when ulijua you in love with music? Nikiwa 13. Okay. When I made my first ever beat.
nikajua this is exactly will make beat ukiwa 13. Yeah. Wow, mimi nikiwa 13 nilikuwa najua kutext saksa. Bravo, I know. Unakaka ulikuwa mchokozi sana. Wow, mbaya. Alikuwa to go. Energy yote hii dunia. Noma sana. Yo, 13. 13. Amazing. Manzi. The next question ninataka kukuuliza. Nataka ubig up a few people from Brayside when you still in touch with. That I'm still in touch with? Yes. Big up Odo, big up Andre, big up Leila, big up Mukami. She was here a few minutes ago. Mukami kwanza ametext huku I love you zote. I love Mukami. Big up Rugoro. Kwanza Rugoro. Big up that Rugoro Tanya. Yeah. That's my guy. Bro, the rest unajijua manze. Si atinawasahau. Unajijua bro. Hapo sawa. Yeah. The next question I want to know, nataka kujua if you spiritual or religious. No. No zote. Yeah. Yeah. Nimepata. Nimekupata. The next question itakuuliza zodiac sign yako. Leo. Nice. Nime understand so many things now. Guy. Yes. Guy, mnanisoma kwa kitabu sasa. Now I understand a lot of things. Yeah. And the next question is swali. Captain Gikosh anapenda kuuliza na nauliza. Anataka kujua if you when you leave this world unaweza taka kukuwa remembered for what? Honestly, misijali. Hujali? Misijali. Mnikumbuke mkose whatever man. Misijali. Bora mimi niishi maisha yangu before. Bora you lived. Yeah, at least I lived. Nice. Did you try Peters? Yeah, man. Your questions before recovery hour wakuja hapa. Before recovery hour, you have 5 minutes with the president of this country. Utamwambia nini? Transfer man. Show jamaa. Wow. Zakayo utamgombanisha. My friend. Hadi sijui nitamwambiaje. Unaona tu inaweza kuwa mengo hapo. Wallahi inaweza kuwa mengo. Ngori sana. Awesome. But punguza hiyo tax ya content bwana. Afadhali tuanze na hiyo tu. Tuanze na hiyo. Alafu bei ya ngata. Bei ya unga. Man. Bei ya kila kitu jo. Kwanza mabei. Eish. Best beatmaker mwenye unapenda. Best beatmaker. Hiyo inategea Kenya, the world, Jibambe. Okay, number 1 ni Kanzu. Awesome. Number 2 ni tuseme Kafi. Kafi ni mnomo. Kafi dreaming man. Kafi ni mnomo. Na 10V, suseme 10V pia. 10V ni Kanzu bro. One and the same. In another universe. In another universe, labda 10V. Wengine Kenya tunaweza sema Bidan, jamaa fulani. Bidan Kiari. Yo, tuko na ngoma na Bidan by the way. Wallahi. Kuna jamaa anaitwa Lil Eskimo. Okay. Leshan obviously. Leshan. Boys wangu original Adi. Kwanza huyo jamaa. Awesome. That's my guy. Yeah. There's many. Hao ni wa Kenya wote. Awesome. Tumekuwa na an awesome time with you here Kanzu. Thank you my brother. Thanks for having me manzi. Kama kuna msi anatu encouraging to reinvent ourselves. Try again. Usiogope ku start from scratch. It's manzi. You my guy. I appreciate that son. Man, I will play you heavy right here on Radio 254. Sijui ni show gani kuchezange. Sijui labda Mordecai inajuni gospel. Ukitoa gospel utaingia. Mordecai kidogo. Sawa, nitapiga size 8 mahali. Tafadhali. Yeah, and you encourage us to try kila time, try one more time. Yeah. That's the point, man. And I want to ask you to encourage mse fulani. Give a word. Mse fulani anaonanga Kanzu anaona man, mse anani inspire. Encourage that person. I'll just say it's not over until it's over. Man. It's not over until it's over. Eish. Yeah, that's the only thing I can say. And also to the people who are showing me love, by the way, mafans wangu nawapenda sana. Man. Nawapenda sana. Wakumbusha wa jump on the challenge. Obviously hope on the open verse challenge. Kuna wase mob walikuwa wanaongea vibaya ati sijui kurap. Sawa basi sisi mkamrap basi. Tafadhali. Mumepewa chance. Kujeni mnishow. Sawa. Tumesema top 3. Top 3 wanapewa sponsorship ya wimbo na Kanzu. At 254 Records by the way, na pia mimi naongezea kijana wimbo moja.
video ama wimbo. Kijana wako by the Oti Malik. Inbox me bro. Hey bro, umefall hivyo. Mimi sasa nataka niwachane ndogo nasaidia wasanii bana. Awesome, man. Awesome. Real issues. Awesome. Yes. So, Oti Malik, Teddy Trivat had reach out. Inbox me, bro. Tafadhali. Teddy Trivat na Sonia Pinto mahali huko, hiyo challenge tunangojea mbaya. Yeah, man. Hebu mwambie. Kwa hamu. Na gamu. Tunasubiri. Hata tumeongea Kiswahili ama jimbo. Yes. That is what we need. Awesome. I'm excited, man. Man, thank you for coming through to Radio 254. Thank you for having me. Hope utakuja tena na tena tukikuinvite. Hey bro, ni lazima. Always. Ni lazima. And big shout out to Tommy Zuka Hisako in the building. Thank you for supporting Kanzu Pia, and thank you for being a friend of the Quorum Show. Let's do it. Isagwana. Imekuwa no sama 2 hours 254 Radio Marathon. Yeah man. Haijaisha. Keep it locked. Hour 15. The recovery hour inakuja. Noma sana. Man, Rancho na Jiwahura. The crazies of Radio 254. Wacha niende jua tuko na beef. Hata tuko na beef mbaya. Nasikia kwa mitandao. Hata tuwezi patana kwa corridor huko. We cannot. Our people will lily your people. Hey. What are you saying? Walitu invite kwa walitutumia distract sawa. Imagine. Recovery hour. Imagine. Tusipatane hapo nje. Bye bye until tomorrow 2 to 4 p.m. Yeah, tumekuwa the Quorum Show. Able Mr. Sami Muthondu and Teddy Trivat Peter. Keep it locked. Whoa, tumekuwa na Kanzu in the building. Wenyewe akikukumbusha that dem wako amefiat. Bro, si tumechoma, tumewasha. Hey, na mandom tuziwashe. Karoro wako shikilia. Ati honi demu wako na amefiat. Honi demu wako na amebant. After party kuna party. Kiufala tumesare. Ati honi demu wako na amefiat. Honi demu wako na amebant. Mimi napenda haga na jegi. Manjege wananisaka juu ya madredi. Ni kweli na mimi hujuanga na mapedi. Na nikitekwa na afande siwasemi. I'm not telling. Where Buda cheza chini, wacha kuchoma. Hapa ni surveillance na ni kunoma. Hata kwa machoma bado si uchoma. Pitisha kindom na tupatane kona. Karoro wako shikilia. Ati honi demu wako na amefiat. Honi demu wako na amebant. After party kuna party. Kiufala tumesare. Ati honi demu wako na amefiat. Honi demu wako na ameband. Ati huyo ni demu wako amefiat, ameband. Kucheza na mimi hawawezi, yeah they can't. Mdomo mingi big talk, yeah they cap. Listen to the flows, big cap in the rap. How you say she yours when she telling me she mine. Might be yours for now but forever she'll be mine. Na ukicheza na my squad utajua. Utabumburushwa na upatch na kifine. Na after party kuna party. Chafua the meza na machupa kama 30. Mabombe na matel, how them wote wageuke wawe flirty. That's just how I do. Whisper in her ear with a little what it do. Not said it in time, effects still clear, should be mine, why lie? And let me chop her, you can wash her, and then you can walk her, yeah. And let me chop her, you can wash her, and then you can walk her. Kanzu kwa kuza amewasha ndong. Watu kwa studio wamewasha ndong. Ase Calvo kwa studio amewasha ndong. Kanzu kwa studio amewasha ndong. Ase Jamie kwa studio amewasha ndong. Wantu amewasha ndong. Ase 254 washa ndong. 254 ase washa ndong. Tell me what the man go do. Tell me what the man go do. This time not recognize the faulty lies and true. The faulty lies and true. It's a new generation. I'm a youth promise shall come through. Youth promise shall come through. Whatever to do true. Tell me what the man go do. Tell me what the man go do. Tell me one more time. Look into my eyes. Tell it to me one more time. Look into my eyes.
kanyamo piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote tirinda sus na kanyamo piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Let out chinga to be for real. I'm not vegan, I'm gluten free. Missy mjeru ati guten morgen kutwa morning mimi mjehuri. Nzagi goshodo kwa balalu. Ishidi mastingo kama waru. Gangi melandi ya tusupu, bangi melandi matawi ya juu. I'm sorry the last time, poli nilikosea, but it will happen again. Chocha mrasa, bona lipotea. Bahati tu manzejo angemlain. Koringe kwa disaster, bari ya kujikojolea. Lia, fikiria, complain. Meno 32 and then maintain. Burishwa kanero mastu na iman. Chamu tanyonyo damu kama onyanji. Stories za ovyo, mwanga na branch. Mwanaume haufai kukula lunch. Wacha, mziki ni business, we ndo nanilipa. Album spray ni pizza, nagandamiza. Niko daily mboga niko mzozo. Suspending ya tizile za unyonge. Denge kama ni bonzo, ni mshit, ni shonde. Domani vako za mavoglo, mapenzi achapo nje. Dema kinona ovyo ovyo, mpesi mwapitia konde. Tirinda sus na kanyamo piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Tirinda sus na kanyamo piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Si atutoki na tunaharibu nikuje na doski ama ni hakimu supo wako akiwa na mimi anazima simu kivela lazima kiwake hata kiwe ligo Kisikia brome ni kamia home Joy your form nero kama no Super mbono na haga bigi na hauna ganju umekalia do Mwite kamia form Chaini zote mchanganyo Tire ndasus na kanyamo Hataki umdishwen kama bro Jaba fresh, kariako Mkwanja cash, apana joke Ana text, text, flash Block, kwani tunaulizana Bei yangata inaumiza mans Bado anachocha mavijana Hawabongi whenever sky is around Vibare, hatuwezi reason now Maforeign, washanga hizo lounge Die stolen beach no akole wanadai muone Ashaga tupambao Itankinda na Roma inatupa Tire na chimbe na nchoma makucha Kusoma unatokea chucha Unachoma unapoteza future Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Allow me kwanza ni introduce loudest kushinda pasta kush essence aliona burning bush kumbe ni mwere anaiva kistuchi si ndo tulimda sus kwa boot manager my foot is Johnny mejaza maguns watoke na senke matokeo utashtuka too bad uwezi nijua too bad mpaka unabuya who's that mwambie ni suwa giz jana kuliwaka mvua generation yao ni ya shisha unawakompea na siwa kuvuva umeshinda ukintoanisha streets za fair na sijawai kukula na savti asubuhi kuna watu wezi ishi bila ruma kwani amcheki fani venye nyi amna sense of humor vumilia kaina kuma isikufanye mtumwa train ya drill hapa si bumba vegan nilienda Fulham samo ya street piga tapo zenye shekeja labda lojo momo ametoka pango ambieni kopro nimeramo yo mofo toka form 4 yo mofo toka Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich ndulan matishana nimtush fox na famwezi ni check shambugi itapotea matuki ni bondea sisi sote. Tire ndaxus na kanyamo Piran pia munandra nyambrich Kitty boys, ra, ra, ra. Kitty boys, ra, kitty boys.
keri wa huu? Tulia babe, kuna vile unajisikia, kwani we ni keri wa huu? We ni keri wa huu? Ulidhani we ni keri wa huu? Relax. Hey, hujafika pass mark, kwani we ni keri wa huu? Are you keri wa huu? Ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback, umewacha kunitaka. Na sasa mi sijui rada, mi sijui rada. So basi unishow rada, si unishow rada. Eti sasa umekuwa keri wa huu? Eti siku hizi umeanza kuwa keri wa huu? Hey, na kucheki umeanza kuwa keri wa huu? Ati kumbe sasa we ni keri wa huu? Wazi. Haya basi twende hey, pende usipende twende keri wa huu. Boy, ati fashion police wapi? Me I'm in my PJs clubbing. Let me take a shot, Aki. Well, I look nice, Aki. Hey, I'll never be your boo, that's a bit scary. You might be bad, but you're not scary. Me and my bestie will get married. You can be bad, but you're not wahoo. If you really love me, get my name tattooed. Make pilau, not fufu. If you hate me now, ni wapi umepata glow up? Ni wapi umetoa haga? Na sasa nimekuwa throwback, umewacha kunitaka. Na sasa mi sijui rada, mi sijui rada. So basi unishow rada, si unishow rada. Eti sasa umekuwa keri wa huu? Eti siku hizi umeanza kuwa keri wa huu? Hey, na kucheki umeanza kuwa keri wa huu? Ati kumbe sasa we ni keri wa huu? Wazi. Haya basi twende hey, pende usipende twende keri wa huu. Hey, na sasa umejulikana siku hizi, ni vile umeiva sana siku hizi. Nipete unatafutiwa na machali, kitu ni tamu takidishi na ugali. Si kitu mbaya kujificha, si kitu mbaya kujichocha, si kitu mbaya kujitii. Umetoka mbali tangu ocha. Hey, and if they talk bad to kidole, kaa kuna form basi tuichore. Pombe si kidogo, jaza kikombe. Wakitalk sana toa kidole, toa kidole. Look, thought I go soft for the intro, lakini hunijui, didn't think. Thought I go soft for the intro, lakini hunijui, didn't think. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nilijiletea. Hey, niko frustrated. Sina ganji, sina do, sina pesa. Tena msupa wangu ndo wanani pressure. Ati will you take me on expensive dates? Pay for my nails and my piece and lace. Alafu ASM sina content. Buda wacha jokes walai. The exam is today. Mimi kwisha. Ai! That's why we drink with no chaser. Macho Chinese, but I'm not Asian. Cow gonna form to my location. How we end up in the police station. Mashida na zikaf like a free kick taker. I might hit once, then I see you later. See she gets the land like a million acres. She looking so fine, now I'm feeling flirtatious. Niko frustrated. Sina ganji, sina do, sina pesa. Tena msupa wangu ndo wanani pressure. Ati will you take me on expensive dates? Pay for my nails and my piece and lace. Alafu ASM sina content. Buda wacha jokes walai. The exam is today. Mimi kwisha. Ai! Wait.
Story ni mingi, don't know about you. He like the dirty Sprite, thinks he carry wahoo. Carry asking, it wasn't me who spent it, and I don't know it was who. Ati keja imetingwa, saa utadu. Ati huna rent, saa utadu. Anasema mi urap kama major genge, changanya London na shembe tenge. Me I'm on a different chapter, and I know so many plugs and adapter. And your nyash so big like tractor. Give a run for the money, can catch up. Looking at my phone like, is that my fuliza? And then it answer back like ni mindo na uliza. Nika ukumbuki, jana usiku lipatana na msupa ukambai ya mzinga. Fuck, niko frustrated. Sina ganji, sina do, sina pesa. Tena msupa wangu ndo uanani pressure. Ati will you take me on expensive dates? Pay for my meals and my peace and lace. Alafu ASM sina content. Buda wacha jokes walai. The exam is today. Mimi kwisha. Ay! We Nikae nicheke, sijui nilie niende. Anyway guys, welcome to the Recovery Show on Radio 254. Your ears are not deceiving you. Yes, it is a Thursday and you have an hour with us. I know, bummer. Anyway, Wahura Sarimia umati. Tu wanajoronga. Okay, well, bummer. It's a bummer. Let them not lie to you. Let them not lie to you. Anyway, guys, yes, you are not being deceived. This is the Recovery Show on a Thursday. Madaraka Day. On a Madaraka Day. Happy New Month. Happy New Month. And today is the debut of our song. I'm so happy to see you. This are cap. Those are lies, my friend. Those are lies. And women will lie. And today we're talking about Siloni Madaraka. Self-rule. And the one question I've been asking myself. We've been colonized by our own African leaders. We're colonized by women as well. We are being colonized as we speak. Let me tell you, once I saw a video of I'm not going to mention names, but kuna mtu alienda pahali. Kulikuwa na fundraiser. Ilikuwa ya shule. Walikuwa wanaitisha 28 million. Walikuwa wanaitisha pesa ya kuendelea kujenga shule. Sasa walikuwa wamechanga 28 million. Keep raining. It's making money. We are sorry. Someone is rich in this studio. 50 bob inapanguza sweat. Anyway, as I was saying, so the school had already come up with 28 million. They needed like some more millions to continue with the renovations and repairs and whatnot. Hey, guess what? The guest of honor alisema simu nipatie 28 million. Alafu we will cover the rest of the cost. Tutaita contractor akuje ya deal na hii I think you know by now. I can tell whatever is happening is not what was intended to happen. So akasema tutaongezea the rest of the amount NIMS jali, alafu tutaita contractor akuje afanye hiyo kazi. Kitawaramba will come back 1 year later for results, but I'm sure hapo kuna imagine mnaenda kuitisha shule. That is how we feel about the housing levy. Anyway, today is Madaraka Day and I'm just going to shout out a lot of people. Happy Madaraka Day to everyone except Arsenal once again. Except Arsenal once again. On Saturday it's a Manchester derby. It is a Manchester derby. No, is it on Saturday on Sunday? It's on Saturday. Let me tell you. It's Manchester derby. I am Manchester City or Manchester United. Mwenye anashindwa Sunday akujijoa bana bahati. Let me tell you, if you lose, if you lose, we are not going to put the job on the line. No. I live every 5 seconds. So what we are going to do, I'll tell you after. I'm not sure what will happen if we lose. Tell you, I've been waiting. I'm waiting. Where are you watching the game from? I do not know yet, but this is your opportunity, dear club owners, for you to invite us for an appearance. We can actually watch it here at Radio 254. We'll come with our jerseys. Here? Yeah. We're inviting people for a Manchester derby final here. Oh. Yes. You are? Yes, I am. I am taking the risks. But let me taking the risks. I wish you all the best. Anyway. May the best team win. And I'm so sure we are going to be together. But anyway. Wow. Anyway, guys, we were saying happy Madaraka Day to everyone except Arsenal fans because their Kenyan chef
Why? Amewatoka. Cannot deal with losers. Cannot deal with losers. Maybe there was a bet. You know, nikiingia nimekutana na Ted. And I like Ted because he's very passionate about Arsenal. But my friend Ted, you should leave the team. It is not helping. Sijui, I hope ako hapo bado. I think he's hurting. He's still hurting, no problem. Anyway, we are still wishing everyone Madaraka Day. We're wishing, hey, hi Ted, how are you? Ted is hi Ted, Ted is still here. Ako nyuma yako. Ako nyuma yako. Ongea mbaya. Ongea mbaya. Amekonda tangu the last time. Anyway, guys, thank you so much. Also, before we go, we are also wishing happy Madaraka Day to John the Baptist of Bungoma. More to that when we come back. Vijana barubaru na wewe ya dada. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tulikosana tangu masikio nitoboe. Hii namba ni ya msee wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda tangu kuku zenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke. Throw some balls nipigane juu yako. Nibonge na God nimwitishe bei yako. Nilale chini unikalie kichapo. Nibonge na gang ndo tufike Rorasho. Pia nadai tuwatese Nairobi hadi da. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad alikudump. My gold una glitter fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo ikiget bigger. Nataka kaboy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigoloa kuna low siezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Natafuta makaa nishapata jiko. Kama cheating ni drugs niko detox. Mfuna nipa uhai kuna symptoms. Safisha signal. Neza grow some balls nipigane juu yako. Nibonge na God nimwitishe bei yako. Nilale njaa unikalie kichapo. Nibonge na gang ndo tufike Rorasho. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke. Made it. Sisi jinga Mavo on the beat. Yo, hapa
hapa ni kuchembeteza na manembeteno ngembeteli utafogomboto za meno ni kuchembeteza na maneno ngembeteli ni ya gembetenge hapa ni kuchembeteza na manembeteno ngembeteli utafogomboto za meno ni kuchembeteza na maneno ngembeteli ni ya gembetenge na mbitika ivaskan konanja jembeteshi jinga ni bala gambotole kalvi zimeshikana na ingomo tome mekuja na ubaya na mbitika na bado mnakata na mbishika bado kwa isana kebetege bodo tambawala wengine bumbudere wamelala chomba kali mekaza katamba na kitimbia na mguu imeganda nikojinika chitini ya kala na cheza na maneno tukisaga hapa ni kuchembeteza na manembeteno ngembeteli utafogomboto za meno ni kuchembeteza na maneno ngembeteli ni ya gembetenge hapa ni kuchembeteza na manembeteno ngembeteli utafogomboto za meno ni kuchembeteza na maneno ngembeteli ni ya gembetenge tambatari hevi walevi wanasikia ni wananiambia mimi ni malaika ninawapendeza wote wananiwaza siwezi wakata njaro zao manufaa. He's trying to blind you girl, he don't really love you. Usidanganyike umwambie ajikate roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao sina noma naye usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao sina noma naye So many times I told you I'm the type of guy you'll never find messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel? Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao sina noma naye usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Welcome guys to the Recovery Show here on Radio 254. This is Radio 254 24 hour 24 nini suni zaidi hapa. But let me ask you. Ask me. Why do you sound like that whenever we go back on air? Ladies and gentlemen, welcome to the Recovery Show here on Radio 254. This person is a liar. You are a liar. I can do voiceovers. I can just change. If you can do voiceovers, then I can even go South African. Stop shining over here. I can go South African wena. Wena. Yes, Siabonga. Anyway, guys, it's time. That's the moment we've all been waiting for. I have been waiting for this moment for a whole time. On Sunday, we wrote a song just here in studio. It's called Juni July. Yeah. And if you've seen it online on the platform Radio 254, you know what time it is. Debuting. As a matter of fact, tumesema iko na the album. Inaitwa Months. The album is called Months. So after Juni July is August, September. Creativity mtu wangu, akili. So you gotta start us off with the chorus. Wewe ndio mwibi. Juni July. Juni July. Juni July ni season ya watoto. Juni July. Juni July. Juni July ni season ya watoto. Wewe mama ukienda Naivasha uchunge usipate Subaru Boys. Wewe mama ukienda Naivasha uchunge usipate Subaru Boys. Juni July. Juni July. Juni July ni season ya watoto. Juni July. Juni July.
sana. Usipate kasonde naivasha. Wewe baba hata kama uko na masindes. Ujichunge usipate kasonde. Twende. Hey, twende. Hey, twende. Twende. Tukihimba. Watoto. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Support local talent. We came up with this song because knowing that June is a season for rallies. Yeah. Na sasa unachua hii ndio season watu ambao wanaenda kwa spread kisonono na kaswende. Wacha sasa nikuambia siku spread tu manini lakini kuspread. Kama January yenyewe tulikuwa na nini gonorrhea, super gonorrhea na matibabu. Sembuse hii loading. Now let me tell you, that time ukisikia demo wako hayuko hiyo weekend ameenda kuona show auntie nani, I want you to know you're not the main. It don't matter how many years you've been together. Kimekuramba mtu wangu. So you guys mahali muko kama unaenda, by the way, tuma notice mapema. Ambia watu mimi banze guys, during this weekend I will not be around. I'll be traveling and sorry. You know, my shosho is sick. If you need my presence, we may not see each other. Send to many. Anyway, dear customer, we value your feedback. Kindly note that on this day our services will not be available. In the event that you need the services done, please do call this number. Please call this number. When you call it is not in service, is it? Before or after the date. Now, wacha nikuambie. Yesterday I was going through my normal Twitter programming. What happened? Until I ran into a story by one person anaitwa nimesahau jina lakini nitarudi nayo. He claims to be John the Baptist. He's been here for over 234 years. Wow. I know. Yeah. 234 years. When you do the math, na anasema ni John the Baptist. Yesu alikuwa hapa something AD. Sorry, no. Actually it is AD. No. After Jesus Christ death. Unasema Jesus alikuwa hapa? No, unasema huyu Jesus alikuwa hapa na huko AD. Ama ilikuwa katikati. It was after death. Sorry, haizi kuwa AD. Anaweza kuwa AD Jesus. Jesus alikuwa AD pia. Alikuja after BC. Alikuja after BC. Alikuwa in between BC and AD. Yes. To end Thank you very much. Now, but this person claims he's the one who baptized Jesus. He's from Bungoma, by the way. So madaraka yetu tuna celebrate leo. He has 24 wives. What? The youngest is actually 24 years old. He is instructed by God to get to 48. John the Baptist. Ako halfway. Anafaa to get to 48 wives. So, he's instructed by God. So, Mungu amesema wao watoto hao wasichana wote mpaka 48. So far ako halfway. So in another 200 years if he lives he will get to 48. He heals the people. He preaches but he does not take their money. Na sasa anawapata wapi na kuna watu wako single hapa Yeah, anaweza wakota 24 in 200 years. So you need to wait for 200 years to get your first. It is like that. It is like that. Alisema akona miaka ngapi? Akona 200 plus years. Na akona meno. Yes. Aya. He's very old. Amebaptize Yesu. Anasema alikuwa hapo. Yeye ndio alimtayarishia njia. Kwisha. Yeye alikuwa hapo na makina Petero. Na umesema mseni wa wapi? Bungoma. Do you know what is interesting about that place? Si Yesu wa Tongarena anatoka huko. I'm telling you. Imebaki the 11 disciples. 11 ama 12. Who taught you Sunday school? Wait. If please Jesus, go back to so Sunday Jesus school. was not the 12th. Sunday school teachers, you have a new student. You have a new recruit. Is Sunday usiende main church and a Sunday school. Because you are shaming. Anyway, this is shameful. Let alone the shameful story. Is it that you are forgetting about Judas Iscariot because he betrayed Jesus? Because yeah, that is exactly what I was thinking. Okay, it could make sense, but still walikuwa 12. Can you even name one?
You can't. Thank Petero. Tomaso. Now that Thomas. Now that you've mentioned, we will play that game one of these fine days. The disciples of Jesus. I will shame you. Watch a disciples I will of Jesus. shame you. Bible trivia. Unajua ndakuuliza nini? Watoto wa Joseph. Watoto wa Joseph. Ni nani? Watoto wa Joseph. Hujui inakuanga hivyo. Sikiza. Ni nani? Ni nani? Ni nani watoto wa Joseph? Hakuna haja ya kubishana hapa on live radio. Ilikuwa Manase na Ephraim. Ukawaza ndio wataje hivyo. Kwenda huko. Kama ujui. Now let's move on. Let's shift gears. Yeah. I'm shifting gears. This Madaraka Day is a very interesting one. Yesterday I was listening to a show called LBC. And they were LBC. And they were talking about LBC in full is leading Britain conversations. So there's a part of the government that stories are artifacts, museums and everything. Yes. Wanasema wamechoka na zile artifacts colonialists walichukua. Manake it is too expensive to maintain them. Really? Yes. So they are considering returning them. Please let them return them. And I was having a conversation and people were like, why should they return them? I'm like, what do you mean why you should return them? If you took something from my house, should you not return it? So mina ngoja waturudishie zile skeletons, zile lions, Savo, the 2-man eaters. If they're returning them, please start with those ones. I would like to see them. I would like to know how big those lions were. They were tearing people apart. 2 against the whole army. So if it is gonna happen, let it happen this Madaraka Day. And that tutakuwa liberated kabisa hata kama si kabisa. But can we really call it Madaraka Day if till now it's like we've not experienced Madaraka? Because Madaraka in English, what does it mean? Self-rule. Exactly. Self-rule. So if it's self-rule, do you think we have gotten to a place where we can proudly say that we have ruled ourselves properly, or bado tunaangamia? Let's even start. Hata tumeenda mbali. Let's start with at home. Yeah. You even self-rule. You have to pay black tax. Self-rule ni wewe. Talk about yourself. Self-rule ni wewe. Talk about yourself. Please, black tax is common to everyone. You cannot talk about myself. So black tax. Yeah. Self-rule inamaanisha you are ruling yourself. Lakini black tax utaanza kutoa. Kama uko na bibi nyumbani. Sorry. Hakuna self-rule. You could be the man of the house, but the house is run by someone else. You could be the head of the house, but without the neck you are nothing. Ukweli. Self-rule. Uongo. Self-rule. Ukiitwa kazi saa yoyote utakosa kwenda. Self-rule inasema sitaenda. Self-rule inasema sitaenda. No, but how will you pay your bills? You want to self-rule yourself. Do you not want? But monthly utalipa rent. Self-rule iko wapi? Okay, but we still need leaders, if you ask me. Yeah, exactly. We can't do self-rule by ourselves. So you'll need a boss. So who's ruling Unless who? you're starting your own business. So who is ruling who? Who is ruling who? You. Hatuwezi rule against God, my friend. There's no self-rule. Self-rule. No, but what is the meaning of self-rule? When we come back, we will talk about that. This is the Recovery Show on a Thursday from 4 to 5 p.m. And imeweka hiyo sauti tena. It is very interesting. Here on Radio 254, coming up next is the one and only beautiful Ondi Rosa. Baby, I'm dating you for life. If you're still testing things, baby, I'm in trouble. I choose you. I choose you. Baby, I'm racing. I'm coming for your love. I'm always chasing you.
wang'o kendi loko papiringe. Era to wamoko joa onge ng'ama sime. Apari pile alekiga kumaninde. Nyako mara pudo hera ni to nasenime. Ahero kakibuonjo ga jaberi nyosa. To sama goyo wanga kumi mor ema thunga. Aparo chon mana seri neni kuosa. To kara deep down donge chunyi no se yera. Jabera heri molo ngimana. In fact ateri dala ine mama gibaba. Jaberi gadieri loko ngimana. Sami jil batayawa onge paro mathaga. Irita kama fine kado tinge loso. Nyako duonde yom inyale insamo loso. Figa ne fine namba mochalo taboro. Nyara kite ber gidha kodha no taloyo. Cheers for your love. 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 Nyakani party. Nyakani party. Nyakani mari. Nyakani mani. Nyakani party. Nyakani party. Nyakani mari. Nyakani mani. Nyako for your love. Cheers 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 for your love. Yeah, naidu for the culture mimi. Culture na catch. Nishatwa masingo unataka project yangu ni art. Yeah, Chilla the prophet. Nasema no neki happen. Wah, the better the concept, the brighter the lights, the bigger the show. Na kushow kitu new, na ntanidu ni trust just once. Jua tuka, neza idu, uneza idu. Take chance, na miku deliver ni mass. Undercover na siezi relax, zoezi piga na diet match. Mwezi mzima maveji manyama, rodi kwa sana. Washasema weni performer, asante ka already unaiona. Yeah, this is a toast to all of my day ones. My day ones, chungeni police. Mapedi wamengia kwa venue na trees. Already komoshi inakuja na breeze, I love it. Then the showman said, come see me live on stage. The night will be amazing, one you will never forget. It's all for you. I made this gift for you just to show I love you. I really do. Naidu for the culture mimi. Culture na catch. Nishatwa masingo unataka album yangu ni art. Lazima imarinate, ikitoka jikoni unasalivate. Tataka unanchukia unashindwa kuhate. Nimepanga mishoni unafoni trace, niko live. Yeah, na tisho ya white na Nike Air. Na siku ya maini na kam ngojea. Shin City ni fiam tokea. I'm the mayor, kitu you can't compare. Stage ya mine na theirs itakuwa ni so unfair. I'm aware, kitu nadua na copy, and that's how I like it, yeah. I'm here to inspire you guys. Ikiatu ni mbaya kiprice, nilifiatu ni kama kutry, vitu anakata kutry. Come see me live on stage. The night will be amazing, one you will never forget. But it's all for you. I made this gift for you. Hata sisikia vibaya. Hata sisikia vibaya. No. Yo, nimeshinda nikiomba kali kolabo. Miaka mingi ananiambia bado. Hata sisikia vibaya. Hata sisikia vibaya. Akanishow
rudi studio ukotaka do before you call Jones to be in your video. Hata sitasikia vibaya. Come show, you just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance, utalia. Turn you over, lift in my private layer. Kenyan kwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda kwa. Wacha wasikie vibaya. Wacha wasikie vibaya. Sasa mimi don number 1 boss lady wasikie vibaya. Nimekuwa chini nikihustle daily na sina ubaya. Shikisha kama bebe isili na washikisha na manchebe baridi. Uzidi nitazidi wazidi kusikia vibaya. Wacha wasikie vibaya. Wacheke na wewe wakutakie mabaya. Kwangu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidhani tafeli nazidi hadi Ulaya. Napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa dendri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa benki na sina haya. Chema cha jiuza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Nywele paka mafuta ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Number 1 boss lady wasikie vibaya. Nimekuwa chini nikihustle daily na sina ubaya. Nashikisha kama bebe isili na washikisha na manjebe baridi. Uzidi nitazidi wazidi kusikia vibaya. Wasikie na tena na tema na penda ni kama nimetoka bed. Usikie vibaya. Usikie vibaya. Kama hema. Ndio wanajana kama hema. Ina mizimu hivi. Nikiona hizo kinagera nyumbani itakuwa hivi. Watu wanao jacket. Ya joto. Wasikie. Wasikie vibaya. Wasikie vibaya. Recovery show, everyone. This is Radio 254 on a Thursday, a 24-hour special. Yes. There's a story I seen, and it's a very interesting story. It's gonna finish this off, this segment. What? There's a lady who got married to this guy. However, kuna tashwishwi. Tashwish. All 4 of her bridesmaids, who are her friends, are pregnant from the husband. Salala. Let me repeat. Wait a minute. Bring it back. Bring it a little bit back. What? So there's a lady. At least it's in Kenya. At least in Kenya. Lakini kuna story ya Mkenya hapo itakufuta next. Because I would have loved to meet this she claims that all 4 of her bridesmaids, who are her friends, are pregnant from the husband. And her, she's not pregnant. Yes. Kikulacho kinguani mwako. Kiko hapo na wewe. Let me ask you. Where was this happening? In Zimbabwe. And okay, are they black people? Of course they're black. So this is the backstory. I have a question. This is the backstory. I have a question. Ask How did they find out? That is where I'm coming. How did they find out? So let me start with the backstory. So before they got married, she bragged that the husband anamsondeka proper in bed. Anamsondeka. So she bragged. Na wakasikia vibaya. Wakasikia vibaya. Wakasema tusikii kwetu. Na kwenda kusikia vibaya huko kwao. So, wakam seduce. All 4. Seduction. All 4. Wait, atago ama? No, different times. Nikawa walikuwa wamepanga so story. They planned. Of course they had planned. Oh my goodness. So each of them is pregnant. Father of 4 by different women. Your wife is not even pregnant. Where are we going as a continent? How did they find out? So the first one came and said she discovered she was pregnant. And she told her friends. And they were like, okay. So who's the child? Who's the father? Sorry. Who is the father? The child is inside her, please. Who is the father of the child? You know, she has a hard time explaining. Akasema, it's this guy akina nani. And now they were curious. So it's true. Akauliza mbeshte yake. So is it true what she says about the husband? Ako,
Wapili akatest. Ndakas. Watatu akatest. Ndakas. Huyu jamaa alikuwa na weka. So how did they come to tell the bride? Oh, it was years after. Yes. Kuja akamwambia this is Nani's child by the way. Si child support of course utashindwa kulipa. Did they test and find out that? Yeah, yet to know. Ooh. Drama. Now let's come a bit closer to Kenya. Oh my God. Let's come a bit closer to Kenya. Oh my God, the goosebumps. Ni kama Brayo ameshikwa. Brayo amefanya nini? I'm scrolling on Twitter and I see this story. This lady posts anajiita Alia and she says, guys, amepost kwa WhatsApp status. Akasema, guys, if you know anyone by the name Lion, that is what I'm gonna call it. Lynane. Lane. Lion. It's Lane. It's not lion. It's Lion. It's lion. Sorry. Why are you lying? Ryan. Mbona unadanganya? Ryan. My uncle calls Lion Ryan. Read it as lion. Okay, sorry. They're guys, lying. if you know anyone by the name Lion, tell her boyfriend is cheating on her. Nimekaa kando yake kwa mat and he texted Njoki and he told her that ako free kesho, she should come to his place, and sometime akatext Lion and said, babe, imagine kesho I'll be working so we can't go out as planned. Kimebramba. Akamwambia, yes girl, he is playing you point of view. He's called Brian. So Brian ameshikwa. Brian ajikuficha hii mambo. Watu wanashikangwa ni Brian. I saw his Insta handle too na anafanya kazi Milimani Lodge, alishukia hapo. Akona receipts, akona kila kitu. So the story unfolded and everyone waka text Lion walimpata. Akamwambia Lion, your man is cheating. Your man is cheating. The story is still developing, so more on this story on Sunday. But why do you always come across these stories? Twitter. Yeah, no. It's because you always wish the worst on people. You never want people to prosper in their relationships. That's because no one is prospering. If you start dating Rosa, if it will succeed even. Have you even do you even remember your name? Your name is Kelvin. Us we know how to hide. No. We There's hide. nothing about hiding. We are the prize. No. People have fought over us. Let me tell you guys. It is historically proven. Rancho's real name is Kelvin. So, doesn't make him any different from Brayo. Yes, thank you very much. Closing this segment. Go out there. Closing. Kuna time by then niliambia demu yangu ni Kevin akaenda. Alienda. And I was left wondering. Start introducing yourself with the second name. I think so. Closing this segment. Yeah. A Nigerian man and his friend, unmarried Nigerian man. Correction. A married Nigerian man here in Kenya. Picked two girls to take them back. Yeye na beshte yake. Ati what? A Nigerian man and his friend. Wakachukua mademo wawili kutoka kwa club walikuwa na wao. Wanarudi kwa nyumba. Lo and behold. Lo and behold. They are not girls. They are, of course. Oh. I wish that was the story though. They are girls, but one of the girls decided, I am taking the bag. Literally. So she stole from them, left the other one there with the two guys. Akafunga mlango na nje na akaenda home. Oh no. Were they friends? I don't even know. The story does not say if they know each other. So akapeleka hiyo story kwa there was a CCTV everywhere of the girl and she's so beautiful. Warembo wagope. Kuna sababu wako single. What are you trying to say? I'm trying to say something. Why you look at me? I'm trying to say something. Why you look at me? Waura. Why you look at me? Waura. Why you look at me like that? Why you looking at me like that? So the story is still developing and we want to know what she stole, how much she stole. But if you get the bag, get the bag. As long as you chase it, get it. Chase the bag. If the bag finds you, take it and go with it. Take it and leave it. Our friend here saw the bag, so she took it and she went with it. But unfortunately, guys, that is the time we have. Oh, maybe they're in cahoots. It is the time we have. Maybe they're in cahoots and then wakaenda wakagawana pesa huko mbele. Anyway, I'm just saying. Yeah. How don't I enjoy stories now? No, it's not. I wasn't part of it. I don't know nothing. Blink twice. I don't know nothing. Breathe in. No. Breathe in if you're not part of this story. I don't know nothing.
Don't studio. Anyway, guys, thank you so much for listening to the Recovery Show. Here on the 24-hour special of Madaraka Day on Radio 254. Capping up. Coming up next is Gikoj. All the way from 5 to 7 p.m. Where? Our guy. And I hope you liked our song. I hope you liked our song. Short after video Vixen sasa, by the way. My dance move. Nilitext watu wakaniambia they will shake the shakeables. Ndio walisema. As in the stomach and everything as long as it can be seen, can be heard. Because I'm in your studio. It's me. You're talking about me. You're talking about me, guys. Unaweza kuwa Vixen. Kikocha anakuwa Vixen. He's a dancer. He's a Vixen. Wewe. Anyway, guys, asanteni sana for listening to us, and I hope you've enjoyed your day as much as we have. We have had a good day. Make sure to catch us next week. We have a guest by the name Eve Ngami. Atakuwa. She heads Vibe Republic. I hope she's coming with free tickets. I will convince her. Tamwambia ya kupeana. This is actually your event. It's an old school event. For once, Kevin, please do what you do best. It is in my name. Thank you. It is in my name. It's called Kevin. Ule mjamaa wetu amekuja. Habari yako kaka? Habari yako kaka? Karibu kwenye microphone kaka, tuambie. Lakini zinanitosha peke yangu. La. Usionyeshane hela manake utaibiwa. Huko nje wasichana wanaibia watu hela. Lakini asante sana kwa kuweza kujumuika na sisi hapa. Nafurahi sana. Hata mimi nimeshukuru. Asante sana. Ninaweza funga hili show nikiongea hivi. Ndio Kiswahili kitukuzwe katika hii siku ya Madaraka. Ni kweli bwana. Miaka 60 ya kuweza kujitawala kama nchi ya Kenya. Ambacho ninajua. Samahani. Mteja na mari uliopiga patikani kwa sasa. Hicho peke yake ndo nakijua. Ndivyo. Unaweza sema Sodakta. Masalkheri. Nzuri sana. Asalamu Acha alaykum. niwashukuru kwa kipindi kizuri ambacho mmekuwa nacho. Hata kama ni kwa saa moja. Lakini ule wimbo wenu wa Juni Julai. Club banger. DJ wetu amesema anatuwekea beats. Okay. Sunday ana deliver. Kidogo producer ndio huyo sasa hapa Radio 254 tunakuja kurekodi. Sidhani. Mnafaa kufagia barabara tukipita tunako home naitika. Mtakuwa mmeenda viwango vingine bwana. Tunako home naitika. Tutaitika. Labudi. Unajua eti if you don't usijui beat them you join them. You join them. Hatuna budi kuwa join. Sasa si mnipe ruhusa mimi niwape uhondo. Ndio sasa tumefika wakati wa kwenda. Mimi niondoke sio? Ni sawa. Thank you so much for listening to the Recovery Show. Tukutane Sunday. Mahura, anything else left to say? No, all I gotta say is tupatane Sunday. Haya, ondokeni mabrayo mkiwaona. Mtoto ya Pamela. Nasikia kelele kwa jirani. Kwani ni vita ama hii ni raha gani? Mwingine anasema mwingine anasema Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco. Hip loti tanifanya niwe ho. Action night. Watoto alale by 9. Nikudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu. DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefungana pingu, pingu. Moja kwa mguu nyingi.
Nam. Nam. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba msikilizaji. Hujambo, naizungumzia siku ikiwa ni siku ikiwa ni tarehe mosi mwezi wa 6, naizungumzia siku ikiwa ni Alhamisi, siku ya Madaraka Day msikilizaji wangu. Na natumai kwamba umeweza kuwa na Madaraka Day nzuri, na karibu ndani ya uhondo wa 254 jioni ya leo. Na kumbuka kwamba unaisikiliza redio nambari 1 kwenye mtandao yenye vipindi na taarifa na uhondo wa kuaminika, redio ya 254. Na niita Majimbo Kibayasi jioni ya leo. Rais Ruto amewataka Wakenya wawe na imani na mpango wa serikali ya Kenya Kwanza kutaka 3% ya mishahara ya wafanyikazi kuelekezwa kwa hazina ya nyumba ili wajengewe makazi bora ya gharama ya chini. Na kwenye hotuba yake kwa taifa wakati wa maadhimisho ya sherehe za makala ya 60 ya Madaraka Day katika kaunti ya Embu, Rais Ruto amewaahidi kuhakikisha mpango huo unafaulu. Na amesema mpango huo unalenga kuwapa ajira zaidi ya vijana milioni 5 wanaohangaika kote nchini kwa kukosa fursa za kazi. Na nikimnukuu, anasema ya kwamba baadhi ya watu wameuliza mbona wanahangaika ama wamhangaikie mtu mwingine. Ninawaomba watafakari hili. Kama wapiganiaji wa uhuru wetu hawangejitolea, bila shaka hatungekuwa tunajivunia ukombozi tulioupata kutoka kwa mkoloni. Mwisho wa nukuu. Na amesema zaidi ya Wakenya milioni 7 wanaishi katika mitaa ya mabanda. Na nikimnukuu, anasema ya kwamba watu wanaoishi kwa mitaa ya mabanda wanahangaika sana, hawana vyoo, maji safi, na ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tunaboresha maisha yao. Hata hapa Embu kuna mtaa wa mabanda unaofahamika kama Shauri Moyo, ambao pia wakaji hawako katika hali nzuri. Na ikumbuka kwa msikilizaji, kiongozi huyo wa nchi ameahidi kwamba mpango wake ni kuhakikisha Wakenya wanapewa uwezo wa kustawi kiuchumi badala ya sarakazi za vigogo wa kisiasa kungangania na kugawania mamlaka huku raia wakihangaika. Na hotuba ya rais msikilizaji wangu ilichukua zaidi ya saa 1 kuanzia saa 7:03 hadi saa 8:16. Na baada ya hapo rais alitoa ufafanuzi mfupi kwa lugha ya Kiswahili, na aidha kiongozi wa nchi alimruhusu mgeni wake rais wa Comoros anayejulikana kama Azali Asumani kuhutubia kabla ya kuendelea na hotuba yake. Na mbali na ujumbe kutoka Comoros, pia kumekuwa na ujumbe kutoka Nigeria, Ghana, Ivory Coast, miongoni mwa mataifa mengine. Na Wakenya walimiminika katika uwanja wa Moi Embu kusherehekea sikukuu hii ambayo ni ya Madaraka Day. Na sherehe hizo zimeadhimishwa kote nchini msikilizaji wangu. Na tukizidi ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amesema ya kwamba anaamini Wakenya ama ameamini watu wengi wanaunga mkono mikakati ya Rais William Ruto kuikomboa Kenya kiuchumi, iache kutegemea madeni ya nje. Na kwenye hotuba aliyoitoa leo Alhamisi akiwa katika uwanja wa Moi katika kaunti ya Embu wakati wa sherehe za Madaraka, Bwana Gachagua amewataka Wakenya wapuuze propaganda zinazoenezwa na wapinzani wao. Na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unaoongozwa na Raila Odinga ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa Rais Ruto
watoto kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti ikiwa ni 9 mwaka 2022. Na muungano huo umetangaza wazi kwamba unapinga mswada wa fedha wa mwaka 2023 ukidai kuwa unaongeza wananchi mzigo wa ushuru na mfumo wa bei za biashara za msingi kama unga, ugali na sukari inashuhudiwa kupanda kote nchini. Na msikilizaji, kutia kikomo uhondo wa 254 jioni ya leo ni kwamba huku Kenya ikiadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru ama madaraka kutoka kwa mkoloni, mzee anayejulikana kama Baada Abala mwenye miaka 80, kwake anadai kwamba hakuna cha kujivunia na yeye ni mmoja wa Wakenya wanaotoka kwa jamii ya walio wachache ya Boni ambao makao au ngome yao kuu ni msitu wa Boni katika kaunti ya Lamu. Na akizungumza na Taifa leo kijijini kwao Marani msituni Boni Jumatano, mzee Abala ambaye pia ni baba wa watoto 8 anasema hana cha kujivunia wala kusherekea miaka yote iliyopita ya uhuru. Na Kenya ilipata uhuru mwaka 1963 wakati rais wa kwanza wa nchi ya Kenya hayati mzee Jomo Kenyatta alipoapishwa kuwa rais mkuu. Na kwa kawaida Madaraka Day husherekewa katika sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya. Na Wakenya wamepata fursa kuonyesha ukomavu wa uhuru, iwe kupitia nyimbo za kizalendo na burudani na maonyesho ya maigizo mbalimbali. Ila kwa mzee Abala, Madaraka Day anahisi sawa na siku nyingine zozote, akitaja njaa inayokabili jamii ya Waboni, umaskini, ukosefu wa hati miliki za ardhi, kukosa vitambulisho, miundo msingi duni, elimu duni, ugumu wa kupata huduma bora za afya na utovu wa usalama kwa baadhi ya mambo yanayoendelea kuwazonga na kuwakosesha uhuru. Na mzee Abala anashikilia kwa uhuru kwake unamaanisha afya na lishe bora kwa wananchi, miundo msingi mwafaka, wananchi kumiliki hati miliki, watoto kupata elimu bora, usalama kuboreshwa na barabara kuimarishwa, miongoni mwa haki nyingine za kimsingi. Na mzee huyo ambaye pia ni mmoja wa maafisa wa nyumba 10 kijijini Marani pia alilalamika ubaguzi wa wazee kutoka jamii yake katika ugavi wa fedha za wazee kutoka serikali ya kitaifa. Na kwa upande wake chifu wa Marani muite Iju Ware anasifu serikali kuu kwa juhudi zake katika kupambana na wapiganiaji wa Al-Shabaab na kuhakikisha usalama unaodumishwa kwenye vijiji vyao. Na awali, msikilizaji wangu, tukitia kikoma ni kwamba vijiji vya msitu wa Boni ambavyo ni Milimani, Basuba, Marani, Mangai na Kiangwe vilikuwa vikishuhudia mashambulio ya mara kwa mara kutoka kwa Al-Shabaab, na hali iliyowasukuma wakazi kulala msituni kila siku unapouadia. Na aidha, serikali kuu inazindua operesheni ya usalama kwa jina la Linda Boni mnamo Septemba mwaka 2015. Dhamira kuu ikiwa ni kuwasaka na kuwamaliza au kuwafurusha wapiganiaji wa Al-Shabaab wanaoaminika kujificha ndani ya msitu wa Boni. Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka Boni ama msitu wa Boni inatutia kikomo uhondo wa 254 jioni ya leo. Kumbuka ya kwamba unazidi kuisikiliza redio nambari 1 kwenye mtandao, redio ya 254. Na nikwambia kwamba heri njema ya Madaraka Day. Tupatane hapo kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Uwe na siku njema.
ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Daima mimi Mkenya, by the one Eric Wainaina, coming through right here on Radio 254, exactly 17 minutes past 5 p.m. East African time. Welcome to a new month, and of course to a new feel of Radio 254. We are on for the 254 hour live marathon. I hope you have had fun so far, but if not, see, I'm here to give you vibes and vibes and vibes on the till 7 in the PM. So hit me up on 0110254254. A Radio 254 online, that's on Twitter. The hashtag is 254, Radio 254, and also the hashtag Gikoshan254 Drive, and also use the hashtag 24-hour live marathon. Who else is doing it? No one.
But of course, it's a brand new month. It's June. May imeenda kwenda. And of course, we had big tunes from the month of May. And now I want you to come through on our WhatsApp number and tell me which was your hit of May. I have 3 from me, from me to you. And the first song that, stood out for me that past month was Mbao Moja by Vijana Barubaru. And this song, I told you guys, you should overthink it. Kidogo tu you overthink it, because if you listen to it, kuna vitu zitakupita na saki zikupite. So here is a chance for you to listen to it. Mbao Moja by Vijana Barubaru. Try overthink it. Kidogo tu, just kidogo. Kidogo. Officially, you will come to the party. Tuko na hadithi. Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Yeah. Nimerudi soko but sijui niko side gani. A while back nilikuwa side ya vitunguu. Nipe carrot nione njaa ikiwa mbali. Nimenyanya na Wanyeri hana kiwaru. Nyukwa supplier wa mihogo na kukumba. Na Wanyanza kimiwa humumunya. Huku ni minji, huku ni samaki. Siezi kula skuma daily, demo dhamaki. Finya avocado ndio jue kama imeiva. Usikewe mchele ulale kama hujashiba. Mama nduta unientice na sambusa. Yo uniambia kopa, kesho utarudisha. Mama Kinyana nipatia mugombero for free. Yo kula nanasi alafu ana wink at me. Mi ni mkulima uchagua jembe mami. But sasa himbao Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. You have 220 bob. Kuna madhwa smocha, kuna madhwa mayai. Utapatia nani? But this is not about those mama smochas and baba, mayai. You have to overthink it kidogo. You have 2 things. Or you have to, overthink it. Unasikia inakosanisha wa mama. Whether ni tu ni mbao, niendelea tu. Nakosanisha wa mama. Mbao nimpatie nani? Kule food gani? I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani? Kule food gani? Wote wako soko moja, niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Mbao nimpatie nani? Utampea nani? Utapewa smocha ama mayai? It's for you to decide. Wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanadai. Umesema wote wanaidai, so pea mwenye unataka. Another song that caught my eye, caught my ears, caught my breath, caught my everything. It is this song I'm talking about, Too Easy by Bien and DJ Edu. And I hope I'll make it easier for you as you go home. How much is that sherehe that you're going to this lovely Thursday? La 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 li la 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 li la.
Kupishana na madem wengine squeeze nikasinanga time. Nakubishana na watu kwa comments. Offense, nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire, too easy. I'm feeling you, I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you, and I'm loving you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Oh baby, you got the body, make me lose my mind. Oh, you're like nobody I know. Oh baby, you got the body, every tantalizer. Baby, you energize up. Anything you want, baby girl, you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one who give me high. How you do me, I don't know. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire, too easy. I'm feeling you, I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you, and I'm loving you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. It's on fire. Too Easy by Bien, and of course DJ Edu on that one. Another song that caught, you know, my mind, my everything during the month of May. Come through on 0110254254. While kwenye Twitter, Radio 254 online. Niambie, which was those 3 top songs for you in the month of May? For me, nimeambia ni Too Easy. I'm loving you, you make it too easy. I'm touching you, and of course Mbao Moja. Too easy. You make it too easy. You make it too easy. Another one that really outstood for me in the month of May was this beautiful song from this beautiful lady. I'm talking about Kesho by Bridget Blue. Nakaa pia kaa tunashare. Come through niambie. Some days you feel like the world is on fire. Some days you feel like you're swimming and flying. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. What more than I see, there's more inside of me. Just lift up your voice and say, nitajaribu tena kesho. Nitaamka upya na nisonge. Hata wakipenda kunivunja, mambo yakizidi unga, sitashindwa kujivuta. Kesho naamka upya. Kesho naamka upya. Some days I know that you think of surviving, but you sleep and wake up and don't feel like fighting. But there's space in your soul to keep wanting more, to desire to soar. But some days you know that their words, they mean nothing. So how about you try this time? Lifting up your head and say,
What more than I see, there's more inside of me. Just lift up your voice and say, nitajaribu tena kesho, nitaamka upya na nisonge, hata wakipenda kunivunja, mambo yakizidi unga, sitashindwa kujivuta, kesho naamka Such a beautiful song, man. Such a beautiful song. An encouraging song from Bridget Blue. And those were my 3 favorite songs from May of 2023. So you can come through and tell me which were your favorite 3 songs from the month of May. The hashtag is 24-hour live marathon. But for now, I want you to call that waiter. Na wambia hapo kuja hapa. Kuna venye unataka kuambiwa kitu. Here is Mpaka Che by Brandy Minor. Of course, coming through right here on the 254 Drive. Right here on Radio 254. And I hope you enjoy. Pale uko, can you just stand up? Umeamka? Now get yourself ready to dance to this hit from Brandy Minor. Leo sishikiki leo manzemini amini, leo nimekam na maflow na ubaya, leo nimebalance Kashinsky, leo staki beef na mashori, leo staki war, leo I be chilling, nimekam down, take it easy, leo tasihisi baridi, when I see them a girl tryna get your attention, I go vex, oh, but not today, today is my night to dance away. Kauna taka joto karibia, my dear. Can somebody call the bartender? I just have one agenda. Mina we adiche, tukisakata te, ungesema mapema, ningekupe. I just have one agenda. I wanna jam till December. Okay, Mr. Man, I really wanna say this right. I don't want you, I want a good night. Tell me somewhere we could go, baby, if you know, you know. Kauna taka joto karibia, my dear. Can somebody call the bartender? I just have one agenda. Mina we adiche, tukisakata te, ungesema mapema, ningekupe. I just Ungesema tu mapema, ungepewa. Imagine mtu wa duniani kujiongea. Hey, till December. Na tuko June, the 1st of June. Allah. Down with chapa shot, another round. Chini kwa chini, hata kama nina mini. Everybody go down, don't slay, get down. Can somebody call the bartender? I just have one agenda. Mi nawe tukisakata what? Ungesema mapema, ningekupe. Brandy Minor on that one. Anakuja Mpaka Che, and of course we are here with you mpaka Che. But for now, kakuna anajaribu kukuharibia mood, amwambie usiniharibie mood, please usiniharibie. As we come back, I give you, the meaning of Madaraka Day, because probably
Our international people don't know about it. Let's come back and talk about it. Hii ni nini madaraka tunashinda hapa tukisema. Just stick around here for that in a little bit. But for now, Mavo on the beat. Oh, please. Usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umtiti. Oh, please. Usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie jo pia kuhusu. I just got paid. I just got laid. Nimereconcile na be. I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka. Vitu zake alikuwa amepaka. Manze nilikuwa nimeshtuka. Lakini leo bibi amerelax. Amenisamehe juu ya jana. Klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi. Leo sitaki kurisk. Leo nacheza chini juu. Oh please. Usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umtiti. Oh please. Usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie jo pia kuhusu. Umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. We usitume message ya ufala. Leo sitaki kuwa na mudu mbaya. Leo nasikia tu raha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kumenice mbaya. Usiniharibie muda. Kwenye nilipeleka mapepa. Wamepiga simu wamesema wana haya. So oh please. Usiniharibie muda. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umtiti. Oh please. Usiniharibie muda. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie jo pia kuhusu. Mavo on the beat. oh please. Usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Juni madaraka. Okay, it's not working, guys. It's not working, guys. But of course, what's working, it's me talking to you and we having a conversation and we having a good time. And that's why I want you to hit me up on that WhatsApp number 0110254254. I hear 254 online. That's on Twitter. The hashtag is Gigoshan254 Drive. Also the hashtag 24-hour live marathon. And of course, nakuona George ukisema kesho. Oh my God. Pia wewe umenikopi. Tumekofiana. And of course, ukisema nikucheze Tosheka. And of course, I hope that's by Mutoria. Ina come through in a little bit. But kama ujui kuhusu Madaraka Day, let me educate you. Let me educate you about this Madaraka Day. And of course, Madaraka Day, internal self-rule. Inaitwa hivyo, all self-governance day. It is a holiday, national holiday that is celebrated every 1st of June in every year in the Republic of Kenya. I'm talking about we as Kenyans, we as Kenya, And of course, the day commemorates the day in 1963 that Kenya attained internal self-rule after being a British colony since 1920. Were you born? Why are you? No, you are not. You are not. We are kids. Kenya only attained partial independence on this day in 1963. So this was partial, Kedoke partial in 1963 and did not become a fully established republic until about a year and a half later. That's on the 12th of December 1964. And that's why each and every, 12th of December, we do that thing and celebrate Jamhuri Day. But today we're talking about Madaraka. Leo ni Madaraka. And of course, kama unauliza Madaraka ni mawat, ni mawat. I hope I'm not trying to find myself and Madaraka. Freedom? Is it freedom? Madaraka ni freedom, right? Madaraka, freedom. No, it is ruling power. Yeah, Madaraka, but it's power. Yeah, it's power. But now, I'm giving you the power to take over the playlist. So come through and tell me who you want to listen to.
what's Kokolakin on your area. But for now, a song requested by George Muiruri. Here is Tosheka by Mwitoria Vichai Benso. Atietuka napo. It's what? Where? I took an apple every day to keep the doctors away. Ila vile napenda huyu msichana, ni ugonjwa na yendo dawa. Ukisema leo unaondoka, uendako nitakufuata. Good love is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivyo keti hapa na utosheke nami. Watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivyo keti hapa na utosheke nami. I took a puff every day to keep my troubled days away. But nothing gets me high like you. High like you, baby. I'm walking under your juju. Ukisema leo umechoka, nitaruka kichwa ukinitoka, yeah. A good girl is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivyo keti hapa na utosheke nami. Watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuropokwa. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivyo keti hapa na utosheke nami. Hivyo keti hapa na utosheke nami. Hivyo keti hapa na utosheke nami. Tosheka nami, and of course najua Tosheka na Bensoul, and that's when nataka kupea Mashisha by Hat the Band featured Bensoul on this one. As we come back, take a look at the meme of the day in a few. But for now, abu ogopa uyo dewa Mashisha. Abu muogope. Hat the Band, take it away. So we at the band H_ART and the big money himself Bensoul 254 and Sedo. Oh boy,
Kwa wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita, na huyu dem bado anaitisha, na mimi nashindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mimi sitaki kusoma picha. Itakuwa ngori, sikiza story, wacha kucheka hii ni ngori, nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, utapatana naye, patana naye, patana naye, utapatana naye, patana naye, patana naye, patana naye, patana naye, patana naye, profile mimi ni lawyer, kizungu tamu kama ile ya Lumumba, lakini ukweli mimi ni okani, nadhao biri manzeleo kulidhoka. Makajo walinishika, hata ni bahati stenje bado sijafika, na huyu dem zake bado sijashika, mzinga tatu sasa zimekatika. Sikiza story, wacha kucheka hii ni ngori, nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana naye, patana naye, patana naye, Sasa vile nitaenda cho, nitoroke huko nyuma backdoor, akinisaka asinipate ngo, akiuliza ambiwe nimego, lakini vile minaenda kuchomoka, yule waiter akaniona, hiyo bill akaidrop, na kwa mfuko mimi sina hata po. Sikiza story, watakutaka hii ni ngori, nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana, patana, 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 patana naye, wewe utapatana naye, patana 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 naye, Utapatana na yeye, ipo siku utapatana naye. Demo Mashisha had the band, and of course Benson coming through with the Mashisha. Hey, Mashisha. Exactly 46 minutes past 5 p.m. East African time. You're still tuned into Radio 254, and this is a special edition of the 25. Did I say special? Excuse me. This is a special edition of the 254 Drive, and of course this is the 24-hour, live marathon, and I hope you're running safe and great as we, try to reach that, finishing line. On the way for you, have some Tiny by Bahati featuring Boondocks Gang. I assume that's how he says Tiny. Then after that, Nikupe Kishash by Real Minor. But just before that, it's about the time that I get to give you the meme of the day. And it's Leo si courtesy of Kenyan Dictionary. Leo ni courtesy of a certain big house. So I want to mention it, Mpasho. And of course Leo come through wakutuliza swali, Noah leo akijaribu apige hiyo firimbi saa hizi tu aseme mjengo imeisha, who are you taking with to your ark? Noah tu decide sina wa imani. I think anaweza kuja Noah wa imani mjengo imeisha, nataka mkuje wawili. Who are you taking with to your ark? Kama bado yako ijamalizika, come through and tell me, because me what nikubad. I think I go alone, probably my phone, yeah, who, but the question is who are you taking? Come through and hit me 011-0254 IO254 online. That's on Twitter. The hashtag is 254hour live marathon. But for now,
Okay, Bahati tried to do gengeton and I don't know what happened. I think ilimkata. Kuna venye tu it did not work, but this is a great jam. You are tuned in to the 254 Drive with Gikosh the Captain. EMP Records. Na bahataniwa mashere taniwa izikierere taniwa dhambi zangu taniwa akiwe taniwa. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Young priest nasikia unaitwa baha. Juu sino zing batu sikia tunagabaha. Juu kani jing zimeshika mara kadhaa. Labda niache mchuma nikaseti kwanza wata. Labda niache pupa nikachome kwanza shata. Labda niache chingri nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibada. Kuna matime natamani chana kuchana. Temptations kiu ya dhianga Injili yangu inapingwa sana wakinicheki na odi wa Muranga. Masere taniwa izikierere taniwa dhambi zangu taniwa akiwe taniwa. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Eloi mashada fangi gani kamande wakiwa itepa gospel hewani. Mtoto wa mama before tuanzeni na swali. Kwa kesi ya binguni naweza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kashai backslide mina jona ni feel. Sijaitoa tithe na mikuliwa na guilt. Odi wokovu ni mapitio majaribio tumetoka mbali tega sikio na leo tuko studio. Masere taniwa izikierere taniwa dhambi zangu taniwa akiwe taniwa. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Nimejai holy water nikashika jaa. Warasta wote kweli wameumbwa na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Ati marasta wameumbwa na nani? Labda uko dan. I'm not denying. But kuna warasta wanajua. Ilumisema ati labda isa. Nashindwa ala. Gun uskini na gun. Juleo mtua anauliza kama ataban. Bang bang washa bang bang tang washa bang. Masere taniwa izikierere taniwa dhambi zangu taniwa akiwe taniwa. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Tuna craving ya kishada neno la Bwana. Big Grandma. Don't come for me. The original song anasemanga niko na craving ya kishada. Nikakumbuka bahako kwa hii ngoma. Nikafa what? Nikanyamaza. But for now acha nikupea kishash by Real Minor. Come through right here on the 254 Drive. Brother, reo rada ni safi patane hapo ngetu kuchonga mamelae. Ai usidozi ndo huyo mimi ninakamu. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ikikikin manze nitakiban. Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash. You want a quickie in an Uber chap chap. Kama soja boy she makes it clap clap.
hii samosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash. Skiza, everything you say has a consequence. Anatingisha ungedhani ni effervescence. Manzi yako yeupeana na confidence. Amjidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado ableki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakona jegi. Ai, wey, ai usidos ndo huyo mimi ninakam. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamonai demand. Depression ikikikin manze nitakiban. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash. Hey painting, hey what's your name thing? Unaweza risk si tufanye some tasting. Na mini chali straightforward no dating. Semi najua unapenda phony. Hodi hodi ho, kini pass with your mind. Show me show baby where you behind it. Miss kama wao baby his matarao swezi patana nao mini ndovu. Bungoja nina kitu, si makelele ndani ya tojani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu, ikikupata utasikia niko kwa mavitu. Ai usidos ndo huyo mimi ninakam. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamonai demand. Depression ikikikin manze nitakiban. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash pan. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash kishash kwa bash. Kishash 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 bash. Kishash 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 kwa bash. Ndovu akiwa live. Kishash. Hey, my name is Kidawa, and you're listening to 254 Drive with Gikosh, the captain. Riko, iko riko manyanga riko, iko riko manyanga riko. Iko manyanga yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa, yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Pasta alisema wezi hubiri sare, erin kai area kuliko chasande, mapepo ma area tutuja na ngwelo, kingwelo kiwa katukiwa kidale, ngale sare skizia kimale, ka unapate nitaje nikate, sherehe kadeli na mande tusere, na pia weekend kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa, yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Atiye mtaro walivulala ndani na kijenga chuki, chekia pake rangi, jichoche mpuzi bebwa kama mbuzi, bei ya pizza ita double ya simiti, kana chapanishwa kana enda kakimbunya, geuza kujazwa mdomo dekia, shimu kitambi jumimba ni ya muda, shimu kitambi jumimba ni ya muda. Yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa, yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Kikata mabale utashinda kinyora, tuma na kutoa, cheza na MPP, kiroma kilandi na jua ni odede, vako za kipenje, kuweka walenje, ni vako za wamade, si vako za mafadhe, kifika wikendi, takata videli, tangu zile enzi, sijaivuta fegi, gari kubwa, stare za mabuda. Yeni keki ni gari kubwa kubwa, yeni kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga
manyanga ni gari kubwa kubwa, ni ya wanga ni gari kubwa kubwa, yani keki ni gari kubwa kubwa, yani kwela ni gari kubwa kubwa, ni manyanga ni gari kubwa kubwa, ni ya wanga ni gari kubwa kubwa. Riko manyanga riko manyanga riko. Yo. Pandemic pedi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha tunavuta boza, mamutisa ametukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ng'ombe kuku, madembi ringanya na kadudu. Naitrana saizi wezi toka pudhu, mturo kwa ngatamu 8:30 usiku. Na materrorist hana watakubom, Pasta Nganga hana watakukon. Jimanjigi Kenya ni zalon, Alejandro Vandem wapon. Pandemic, koroka imeisha pandemic. Dem wako handsome pandemic. Huna chaja Samsung pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda, tako black ka shades za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha, waganga si wagenge ni na mbogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor, kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor, manzi kani mchep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam, abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, pedi wa Saddam, makaka brasa kanita bazu. Pandemic, koroka imeisha pandemic. Dem wako handsome pandemic. Huna chaja Samsung pandemic. Ati dem yako handsome. Are you guys? Pandemic. Amwezi mshow hivyo by the way. Pandemic. Pandemic. Guy Fafa. Guy kushanuka mtaani guy, watoto wapatikani guy, saini mwadhani guy. Guy juu mara ni watch pono, tukivuta mabombom kisha ni bomb chinku. Toboa. Kwani kwa what? Nani kunare? Pandemic, koroka imeisha pandemic. Dem yako handsome pandemic. Huna chaja Samsung pandemic. Ni aje gona chaja Samsung pandemic. Aje sasa pandemic. 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 Ochungulu family coming through with pandemic right here on the 254 drive. Exactly 1 minute past 6 p.m. East African time. On a brand new hour, a few minutes of a brand new hour, we take a look at the weather update. And today is no different. And so, of course, we start off with Eldoret. And right now, it's 21 degrees Celsius. It's fair. However, expected to drop to 16 degrees Celsius. 21 degrees Celsius in Nyeri. And of course, then the thunderstorms are expected around 8 in the PM. So leo hakuna kupati watu wa Nyeri. Wait akupiga 23 degrees Celsius, mostly cloudy. Some showers are expected at around midnight in Nairobi. Pandemic. Emba County. Pandemic. Right now it's 24 degrees Celsius, mostly cloudy. Some rains are expected around 7:30 in the PM. Honda, tako black ka shades. Ate what? Tuko mavela ka chogi wa mocha. 22 degrees Celsius, mostly cloudy in Nakuru. Ya tractor, kunyifanye wet. Some parts in Nakuru kunanyesha. And the storms are expected to go all the way till 6:30 in the PM. That's how the weather update in a car. Let's come back to talk about people and what's happening in their lives. Yes, sir.
let's come back, talk about, the one and only Vera Sidika. And you see what I did there? Let's talk about this, this sijui inafanywa sijui ma research almost followed influencers sijui by Gen Z, millennials. Also, I think I should educate us who is a millennial, who is a Gen Z. Because bro, you're 40. You're not a Gen Z. You're not. You're 50. You're 14. Nameza kusema wewe ni millennial. Wait, I don't want that confusion. Your confusion, no. By the way, Mandy, X-Straight and you and Trio Mio is what I'm giving you right now. Goodbye. You killed this one. By the way, mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way. Mini bibi ya mtu lakini nimekosa kitu mi upata si issue but you see it's very little. Game ni chapo alafu kitchen ni chapo wife material kwa hao chini ya dera mini hive just follow my lead. Nogopa nini? I got what you need. Dawa shot basi kama haikubambi we kwenda unachoma picha we kwenda beki kwa klabu we kwenda unapenda pita kwenda mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. Mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi usababisha. Tutamini miskapa gawa leo na beponda ni adis na madawa leo ni manguko na majis kama kawa nikikasedius ona haka babes nasikia unanitaka usinijaribu ndakuchapa na slippers leo takipata na nikimaliza akiutanifuata ndio tunaweza met tuanze kwa nini alafu neck before to kiss tunaweza pek ndio nikuset tunaweza bet heri ning'ang'ane na maisha mimi nguo zote na matisha siwezi kubali kuchoma picha shida yangu kubwa ni kusababisha mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way. Kuruwen kiongozi big man. Mindo baba na snanga kinyozi. Mini big man. Tukizama utatoa machozi. Big man standa sticky wasichana mapozi. Nasikia fiti amkia kiti mheshwa kamiti amefika chia mziki and then leta kachoma na sima ambia mpishi akitunyanya dania ania mbishi. Napenda watika nyingi manigo mashariki leo tuko kaskazini exongo ananipigia sijona nitafutia nini niko sheshe na kabaya form ni tight kamini au nitaga big man. Big man bazu mbona ulambe chupa na nimeshika round 2 big man. Big man bazu wetasababisha lafu discuss na poo. Mi ukwanga big man. Mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. Mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way, mi ukwanga big man. By the way, mi usababisha. By the way. By the way, this is so random. Nimeona kitu fantastic over social media. I know you're trying to find love, but let me tell you, dating someone who understands sometimes ukuangi normal is very important. Shida ni ama kiulizo ni mtu wako ako normal.
No more. Die Die by Furthermore and Shekina Karen on this one. Atunatoka wapi? Atunaniuliza what? Die Die. Ati what? What time is it? Ndo nafika home. Nilikuwa kwa Beth. Ati Beth. Bebe Beth, kwani kuna noma? Na umelewa? Sijalewa. Umelewa? Mi sijalewa. Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome. Wacha maishu bora sija kuomba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na dai simi upiga wera poa. I am sick of this, I thought utatulia nikikuwa. Nitatulia wapi si wendo ulimba sherehe ni sheria. Akia nani? Nakatumeja wala siski. Niliambiwa na mamore ule sumbua usimring. Najua singo za mneti online kazama kwa ishi. Cheki sayo unakunya kuliko ngamia za isich. Baby umeanza kunitusi. Na uwezi kunishow. Umeanza urazi na una ganji neza tosha kuni please. Kukupliza kia nani sasa umeanza kukua mdeep. Unajua pride ya mwanaume ushukia hapo nitakufix. Tumeanza kuwa personal. Kuna vile tumeanza kuwa personal. Ukienda huko usijipoke. Tumeanza kuwa personal. Umeanza kuwa bitch usijaribu kunisil. Hapa kwangu time ya kuingia kama umechelewa ni 6. Na hapa kwako siko shule baby give me some. Na nakushomi sikudai dai zina sikudai dai tena. Time sina mina die hella. Kai you must be a dumb fella. Die nigga mini die hard fella. Ati die zina sikudai dai tena. Time sina mina die hella. Oh my you must be a dumb fella. Die nigga mini die hard fella. Baby boo I'm sorry I'll never hit you again. Why you lying? You promised to be a man but you Unajua nakupenda kora mingi ndio uache. Unafika gama nane ama jumini mwanamke. Mbona sasa urudi home usiku komelewa boo. So lazima nipige simu uniambie ruhusa ndo nikate. Okay tuache vita tukwe kama the bahati. Kifuniko ya gas ni rahisi kufungua. What she said. Nililia. Ati umetaja kina nani hapa next? Ati umetaja kina? Kufungua. Mapenzi ya kina the wa Jesus family. Ndo uanze kunililia hizo vako sidai. Ya mulamo. Simba na Zuchu. Uficha nani? Basi mjukush. Na Will Smith na nakushomi na kudai. Have you met my relationship? Have you? John Cena. Mbona mna question hapo wa Jesus? Mulamoa. Have you met mine? Jokes on you. Nigga wendo my John Cena. Kai mami you must be a gorgeous fella. Why lie you're my lifetime healer. Die by Furthermore and Shekina on that one, bringing us to exactly 10 minutes past 6 p.m. East African time. This is the 254 Drive, a special edition, of course, the 254, 24-hour live marathon. Na tumekimbia kutoka midnight. Paka saa hii. And we have, some few hours to go until midnight to kamalize 24 hours of absolutely nothing but gorgeousness, amazingness, And I hope you have enjoyed yourself so far. On the way for you, I have some Sota by Reckless. And of course, is it even a party if you don't play Angela? No. Yeah, I'm always trying to be a musician, but it's not working. It's not working, Gikosh. It's not working. And let's talk about the top influencers, followed by millennials and Gen Z. Okay, we start with part 1. Let me get this part 1. So here we have it. Hey. The first person on the list. Guess who it is? Ati Aziad. It's not Aziad. Ati B. You stop, guys. No, it's not me. It's not Aziad either. But it is the one and only Jalango, politician and comedian, with the 27%. Then anafuata up on a Daniel Dambuki, aka Churchill. Then after that, Eric Omondi, a comedian. Then after that, we have Akove. I thought Akove would be first, but okay, let's continue. Then after Akove, we have the one and only Edgar Obari, gossip blogger, udaku blogger. I feel like I'm mini Edgar Obari. Okay, I'm dreaming too much. I'm kidding. Then you have Betty Kialo, a businesswoman and a media personality, followed by Kamene, a radio presenter, then followed by Jugush, comedian. What?
I thought Gusha Takoko number 3. Okay, dope. Then you have Sauti Sol. We come back with the other list. But when you metaja, how would you group them? Who is your number 1 on that list? Is it Edgar? Is it Kamene? Is it Sauti Sol? Is it Jugush? And I thought also Kibe atakuwa kwa hii list like the top, like the first list. Well, ni kama bado aiko kwa hiyo ligi. Probably, I don't know. Let me stop with that joke because kuna venye inaweza choma. But for now, here is Sota by Reckless coming through right here on the 254 Drive. And I'm listening to 254 Drive with Gikosh, the captain. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Hati we ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Hati yani hunanga mali. Ushindo mehaya gari. Ushinda nini na nani. Bro umesota na unakata. Yo, gari ni ya sugar mami. Keja aliomba mwaneki. Luku aliomba tirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu hauna kakitu bazu au tu. IG chocha maisha ya juu. Caption Lamu with my boo. Lifestyle na madeni. Nikuchotwa na benki. Wacha kupost ukichocha. Atuko Lamu na vile umesota. Hati we ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Hati yani hunanga mali. Ushindo mehaya gari. Ushinda nini na nani. Bro umesota na unakata. Cheki bro umesota na unakata. Na tipia umeokoka unaendanga church. Unadai unachopa na unata bike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Na usema unaishiru. Na unapatikana daily stage ya lu. Ay. Mbona ulichochana umebaindai. Bado kona deni hadi ya mayai. Ona mpaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hati we ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Hati yani hunanga mali. Ushindo mehaya gari. Ushinda nini na nani. Bro umesota na unakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Hama joni jaba zimeru. Na usema unaishiru. Na unapatikana daily stage ya lu. Ay. Hati we ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Hati yani hunanga mali. Ushinda umehaya. Ushinda nini na nani. Bro umesota na unakata. Sota by Reckless coming through right on the 254 Drive. Na kama umesota usikatae. Ni kwa muda. As the wisest, philosopher said, yatapita. I'm talking about Diamond. Yatapita. Kuzota itapita. Exactly 16 minutes past 6 p.m. East African time. You're on this list, yes. Nani who did it? Okay, it's an Aga Khan University Media Innovation Center that did this report. By coming through to tell us the most followed, influencers by millennials and a Gen Z. I'm a Gen Z. Okay, in case you don't know about these generations, let me educate you kidogo about it before we continue with the list. So the greatest generation is born 1901 to 1924. Haro born 1901 1924. That is the greatest generation. Then followed by the silent generation, born 1925 to 1945. Mashosho ako hapo. Mashosho is there. The silent generation, born 1925 to 1943. Then the baby boomer generation.
if you're born N between, born 1946 to 1964. 1946 to 1964. Then you have a generation called Generation X. X, kama X wako. You get me? You feel me? Born 1965 to 1979. And now we come to this generation, popular generation. I'm talking about, the millennials. The millennials. If you're born in between 1980 to 1994, wewe millennium. Ni millennium, And then if you were born 1995 to 2012, 2012. Okay. 1995 to 2012, you are a Gen Z. And the president is who of Gen Z? Yakoi. And also you can name yourself, the president. And of course, if you're between 1995 to 2012, you are Gen Z. And born 2013 to 2025. Now to justify 2025, born 2013 to 2025, you are Gen Alpha male. So you have now, you know what, guys? I'm an alpha male. I'm an alpha generation. To be fun to be Gen Alpha, but we are talking about millennials and Gen Z. And looking at people when you tumefollow sana wenye tunasikianga hawa ndo mashuga in the industry influencers in Kenya. Of course, I didn't mention the first list. Now, let's go to the second list. Hey, guess who? Tanasha Donna. She is a singer. Yeah, she is a singer. And then followed by Diana Marwa. Diana B on this one. She is a rapper and a media personality. When I saw Kwanza ameongeza media personality, I was like, I have things to say, but I'm not saying them today. But I was like, guys, I have something to say. She's on TV. I also have something to say. But of course, she is a rapper and video personality. Then followed by Robert Alai. He is a politician. So sonko tunamwona kidogo on the list. And of course, followed by Bahati. Bahanye, mtoto wa mama. Then followed by Extendela, social media influencer. He's an influencer. He tried to be, a few months ago, 1 year ago, he tried to be an MC, a DJ kidogo pale COVID, club COVID, but, he's now a therapist, I think, because he's charging people to talk to them via Instagram calls. Okay, that's another story for another day. Then we have Willie Pose, and of course, followed by Cyprian Nyakundi. He is a social media activist. Followed by Dennis Tombe, and of course, Martin Gisheru. And he's a businessman. Okay. Where akina Azed? Akina Majimbo? Akina Rono? Now ndo majenzi. Kwani you guys... Mweta kuniambia baby boomers wana follow ama who are following these people. But I hope that list was, I feel like I should also come with the list of, most followed by Gen Z, by Gen Alpha. I don't know. Let's come back talk about Vera Sidika. And of course we must talk about her. Let's talk about Mine. Let me find that clip. Cause where? It's bad. But for now, the party is officially on. Tukicheza hii ngoma. Angela by Butchers, which I drew smart. And this one. This anthem goes to Angela. Bad. Hey, Angie. Hey, what you say? Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? My sexy angel Angela, with you hakuna matata. Hunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga hiyo sadaka. Akiwalai nimekupata, can't lose you niko rada. Big size baby uko sawa. I'm addicted, Angela my dawa. Angie
body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Yeah. Hey, Angie, why you so enticing? Body look good, body like munchies. Bigger here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Hey, touch it, lick it, ride it. Central, had to do private. Niko na bidhaa, nani mali safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah. Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? This just it. This just it. Angela, you done finish me. Umbeni maliza. Taxi on the beat. Shake your body. Which was enjoyment right there with Angela. 24 minutes by 6 p.m. is definitely time. But for now, the one question that I'm asking you, unataka nini? Gin ama whiskey? And the only question ni hii. Gin ama whiskey. On you though. On you. Yeah, so bazenga. The beat. Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Leo nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Leo nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Yeah, niko magica SpongeBob na Staga. Tabia zilifanya mtoto chama kiona kada. Pia moja handas njugu karanga. Bado uko soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili Tega glass yangu ina kinywaji bila chesa. Unakunywa nini? Gin ndio inaweza. Alafu weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na M-Pesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But my German masiniko kwa parking. Designated driver pia kwa maji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Leo nataka chupa moja ama mbili. Unataka moja ama mbili? La chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Say hey ukiwa tipsy. Hey. Kachupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Ukiniona nite chairman. Pewa mbili. Ukiniona nite mhesh. Pewa mbili. Tunaanza polite na mvinyo. Tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo. Kunywa pombe tuanze kumingo. Kaa kuna tumbler tunatumia vikombe. Ateke. Vikombe tunatumia mikebe kabisa, kwani lazima tulewe, lazima na tupige makelele, but responsibly though. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za Uber, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga sherehe usiku mzima hadi tuone juu.
niko na swali niulize. Uliza. Niulize. Uliza. Niko na swali niulize. Niulize. Uliza. Ni nini ukikunywa lazima ukunje sura? Shots, shots. Munataka mzinga ama munataka shots? Shots. Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Takunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Yeah. Wetu kwenye unataka very fast. Kwani iko nini? Kwani iko what? Gin ama whiskey by Breeder LW featuring Major on this one. Bringing us to exactly 28 minutes by 6 p.m. East African time. This is the 254 Drive. We're on that marathon, the 24-hour live marathon happening today. Ilianza midnight, and of course, in all the way until midnight. So you have some few hours of nothing but fun after fun after fun after fun. I'm Anyaji, and of course, all the way for you, I have some Mapema Dio Best by Gwash. On that one, and of course the only Delo, all that coming through in a few. But just before that, let's talk about Veristica and the conversation that's going online. So in case you are not in the known, the one only Veristica has come through to announce the arrival of her second born, that is Ice Brown. Says his birthday is on the 3rd of March, 2 months later. 2 months later, alikuja kutuambia, and of course she posted pictures, videos, on her page, which is so cool. But people, sometimes we are entitled, and sometimes we have opinions, and we give them out loud, respectfully, and shamelessly. And of course, this time, people are talking about her makeup. Oh, kidogo, Gaita Dennis Karori, kuna venye tu iyo makeup imechoma. Others are talking about, why would you go? Wengine wana makosa ya makeup. Wengine, as in makosa yenye amepakwa makeup. Wengine, wanaona hii makosa ya, why would you even do that? Unaenda maternity kufanya nini na makeup? Why are you doing that? And, maisha ni yake, achana tu wafanye vinataka. I told you yesterday that wachana watu wafanye kenye wanataka. This life is short. It is short. It is short. And also, people are talking about why are men allowing their women to do CS while they can, give birth normally? Like, why? I don't know why you're lying. I don't know why you are lying in that category, in those two categories. Kwa makeup japako poa, kwa makeup mbona aenda na makeup, kwa maternity, ama uko za, this is the only makeup. Mbona ende siezi na kuna anaezenda normal. Come on guys. It's her choice. Right? Oh, before we talk about, before I give you the song, the other song, let's talk about this. Huh? And how are you? I'm good, Farid. How are you? I'm great. You didn't greet your fellow housewife, Lisa? I didn't see her. Okay, all right, fair enough. Invite me, then let me say no. Okay. Next time I will invite you. It's not like I'll come anyway. I have no evidence to prove that you're a pathological liar. You are. I'm just getting started. Unless you shut up. But they shut up because so now shut up because I have bad evidence on you. There's a lot to be said. You should focus on your botched dress. One is up like our taxes, one is down like our economy. That's what you should focus on, okay? Of your confessions, and you said it. What? What, Mine? What? Talk about shit. In case you don't know about who I'm talking about Mine.
I'm talking about Sonar, I'm talking about Veristica. So this whole thing, it's a Kenyan thing. We tried, you know what, we tried a lot of things, and this time we tried why not do like a reality show, you know, a much, you know, dramatic reality show. And of course they came through with the Real Housewives of Nairobi. And let me tell you, it's shit after shit after shit after shit after shit. But now, this time, Mine is on the hot soup. Like, why are you talking about her boobs? Mbona wameamboja iko juu kama tax? Ile ingine iko ka economy. And women have come through to side with Sonar. And let me not Sonar. Her name is. She was to come on the show. Okay, I'm forgetting. But let me tell you, guy, what? You are dangerous. Dangerous, Mine. But it's all fun. It's a reality show, so it should be drama. But for now, mapema ndio best. Right here. By Gwash. Yeah. The only Delo. Yeah. And of course, for Cardinali. Yeah. Only one Delo. Yeah. 7 a.m. good juice, sema mapema ndo best. Na upige nduru mapema ndo best. Let's come back talk about better than the rest. Mtu alishiko mapema ndio best. Na matesa akicheat. You should stop using your phones kwa mat. Because people are dangerous. People are DCIs out here. In a few, let's talk about it. Punguza ma stress, mapema ndo best. Kiziaki, mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema ndo best konyo. Mapema, na sitoki uko mapema. Haidea supu, na kumind na ushalenga. Baswa inukisikia imedrop white. Badman na waleti meja hygiene. Kubwa kukanyaga kila yard wise keys. Kanali lookbook mindo yard style. Uchawi gani pussy analeta side hii. New step nikiwa one man stembo kisaidia. Unaweza kufa ukidai kuni breeze. Na sisi mbulu usikia na sisi A2D. 7 a.m. good juice, sema mapema ndo best. Na upige nduru mapema ndo best. Gonna feel better than the rest. Mganazi, joy kuje na matesa. Mapema ndo best. Punguza ma stress. Mapema ndo best. Skizia mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema ndo best. Mapema ndo best. Punguza ma stress. Mapema ndo best. Skizia mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema ndo best. Nowadays na watrice na kigadget. Lifestyle ni amjaka mi msapet. Na venya pandisia Johnny asset. Alijichocha na mrenga sai ako careless. Anapenda tu kurenga ndio zake. Tiagas pese mbili tu ndio zake. Konjani imekuwa tu kidale. Nataka nikulambe kabarua. Anataka chali anaflatame. Lakini girl hana ass. That's so funny. So funny. 7 a.m. good juice, sema mapema ndo best. Na upige nduru mapema ndo best. Gonna feel better than the rest. Mganazi, joy kuje na matesa. Mapema ndo best. Punguza ma stress. Mapema ndo best. Skizia mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema ndo best. Mapema ndo best. Punguza ma stress. Mapema ndo best. Skizia masani chache na mapema ndo best. Mapema ndio best. And of course mambo ni mingi, masando machache. Was nikiangalia have like 24 more hours. Not hours. 24 minutes to go to the end of the show. But just before that, let's talk about this dude mwenye alishikwa mapema ndio best. You know, best. Name best. Who talks like that? Ni Wakamba. Hi Kambas, all the Kambas who are listening. Now let's talk about it. Let's talk about this man mwenye alishikwa kushikwa. So, ukiwa kwa mat, tafadhali na wama na wasihi. Ekeni simu zenyu mbali na mikono yenu. Because a lady by the name Alia came through, to post on Instagram, and this is what she had to post. Guys, if you know anyone by the name Lynn, tell her boyfriend is a cheat. Nimekaa kando yake kwa mat na he texted Njoki and told her that he's free tomorrow and she can come to his place. The same time,
aka text Lynn and said, babe, imagine kesho I will be working so we can't go out as planned. So you get hapa kuna Lynn, kuna Njoki na kuna this guy. Guys, he's playing you girl POV. He's called Brian. I saw his Insta handle too na anafanya milimani loju alishukia hapo. So in this story kuna Lynn, kuna Njoki na kuna Brayo. So Brayo dem yake main probably ni Lynn. Sasa kuna side chick anaitwa Njoki. So in this mat, you know, as you people know, unaangalia conversation, this lady so aya text Lynn, babe, kuna venye kesho sitaweza so ile form tumepanga haitaweza. Then aka text Njoki, you know, don't be working, you can pull up, have some soda. Chill, you know. And of course, this lady came through to post on Instagram. And let me tell you, social media utapatwa. Because let me tell you, Njoki, Lynn and Brayo. So hizo unajua history na history shafikia Lynn. If you want in the shoes of Brayo, ungeout kwa shoes of Brayo, ungedu what? Ungeji explain aje? Nataka kusikia. Here's nasikia wa by Product Gang, which an ethic. Yeah. On the 254 drive. Black Market Records. Nguzi kishuka nikiwe pedi nasikia garumas niko na wengi maybe Fatuma maybe ni Njeri achana tu zimeripoti nasikia wa nasikia we nasikia we nasikia wa zimeshika wa nasikia we nasikia we nasikia wa zimeshika wa ndo tudre na prefer kwa barabara chingri unimadianga appetite mbaya mamoshi za makaya zunfanya na gwaya mara kwa mara kiss dimedio ndo waswara acha haya na kugwara acha haya utamwaya na kuadmire meno wet kakavagara tabia usexy Maria Clara. Hii mwaka lazima tutachukua kura, hii mwaka lazima tutapiga kura. Msupa mbono unanilap ama juni komado, madhe mbono unani hate ama juni komandom. Hii maisha inakuwaga joni fupi, usipochunga itakutoa nduki. Give my vibe to the realest, to live your life to the fullest. Usikia na mood swing, niko ting maybe cookies, tuko makuti, toka kihuti, supa ni nyuki, amenifanya chuki, na nilimjua juzi. Wa, si dunia imepasuka, wa, si hadi hapa utasukwa, wa, ndio aende kusuka, wa, alafu itakufikia kama fupa. Amepanda beji ya hali ya uchumi na kumbe ajui miu kuanga mrui. Anashoma ringo na amenificha uchi na chini ya pili ndo si uficha udi. Wa, we wo nasikia wa nasikia we nasikia we nasikia wa zimeshika wa nasikia we nasikia we nasikia wa zimeshika wa kimekunywa chai moto, zimeripoti, zimeritipo, zimeningwata wale zimenishika. Sainko na taki nuna mzinga kwa depo, zimeniraru sitambui mambaro. Imoka nkujituma kasipa sura mbaya. Nasikia we zimenishika, zimeripoti wale zimeritipo. Pull up weekend ukispin tiki tuko chingri busy let a bake zigi na matweda ngoko na mteka tepa spenda kama greda leta tuko matings nasikia wa nasikia we nasikia we nasikia wa zimeshika wa nasikia we nasikia we
nasikia wa zimeshika wa nasikia wa na kweli nasikia wa ni kuongea historia the one only Huda. Hey. But that is Nasikia Wa by Boondocks Gang featuring Ethic Entertainment coming through right here on the 254 drive. Exactly 42 minutes past 6 p.m. East African time. On the way for you, I have one of my favorite. But just before that, nimekwambia nasikia we todo mareke gekwere kuna venye kuna vile suri ya Huda stai kuiongelea kujua. So I'm come through kusema, if you ever say our product, that is the Huda, lipstick, if you ever say our product did this and that to you, knowing very well it's a lie, we'll take you to the doctor, we will do all the tests necessary, and if it's false, you will pay, listen, you pay her 36 million for false accusations and defamation. Even if you are poor, you'll pay us, or you earn for the rest of your life. I will live off of you even if you are in the slums. The coming years, I'm not playing with my brand or my name. It took me so long time to get here. Umenizoea and it's enough. Amesema, Huda amesema, wewe ukitumia Huda lipstick, usewende pale online useme, iliharibikia sijui my lips, sijui ilifanya nini, na kupeleke hospitali. Na kuteni uongo. Tamakaniwe kumuli 36 million. Utamlipa 36 million. Imagine that 6 million. Are you ready to risk it? Are you ready to risk it? I think you should, what are your hate? Because Huda, 36 utampea. Talking about, money, let's talk about a person who lost 62, who was fined 62,000 Kenya shillings. It is the one on Shakila. Mnamjua Shakila kweli kweli. Na kama mjui, well, I'll not tell you today who she is, but era tuangalie mahali who is Shakila. And of course, I may lose 62 G's, and of course banned from traveling to Turkey. For guess what? For 2 months due to visa violation. Alienda ka overstay. Oh, you don't have money, I can overstay here. Now I may lose 2 months kukua Turkey. Na mtu akakam through kujoke about it. Nasikia bado hataki kurudi. You get it? I'm sure you can get it. But for now, Kuna by Vic West, furthermore Savara Brandy Minor and The Exit Band. Come to the dance floor, babe. Leo tuna fesa fe banga, ama tutadu your way. Yeah, wacha nikuse, usiniogope babe. Leo na finesse na ujanja, leo nta maintain. Ukini kuna back, nitakukuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pea shash, nitakupea ndo. This the kind of love make you make me do it. I make you show it. It's right. My hands, your waist, my heart. Awe kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss unani kuna. Siezi lewa sai, siezi toka club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai, siezi baywa pombe alafu mini zirai. Sakata rumba, sakata kuna nyuma, chuchuma kuna wevunja mfupa, tumia mikono ukishindwa miguna. Kilichopandwa ni ulichokikuza, na kikikukuza ni juli kichuna, na kisipo zamani jua kijavunwa.
die. I don't know how I've been lying. I got to sing and I cannot dollar. I got to move with the ball and bala. I can't believe my eyes. Lola, 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 lola. Hey, lola, lola. I'm Koroba, Karoba. Boranda, 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 boranda. My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna kuna ni kuna kuna. Such a dope song, Kuna Kuna by Furthermore, Savara Brand New Mind, and of course the Exit Banda. Coming to right on the 254 Drive, exactly 50 minutes past 6 p.m. East African time. Pam 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 pam. And I hope you are having so much fun as much as I am having. Your waist, my heart, awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips. Now let's talk about Michelle Nitalami. Nothing serious, according probably to some of us, but to her it is something serious. I'm talking about she is heartbroken, not by a man, no, not maybe by a job, no. It is after losing her beloved dog. Of course, she came through to mourn, the dog on your Instagram. And let me tell you guys, I don't know why this is news. I don't understand why it's news. But because it's trending and it's hot, of course we must talk about it. Amani how? Your lips, they touch. We kiss una ni kuna kuna ni kuna kuna. Now let's come back. Talk about Bunny's karaoke. And who is she? Na me do what? In a few. But for now, here is Miondoko by Rico Gang featured Boozy Gang Records on this one. Jackie. Magic anger on the beat. Bajuka ni kama unarusha mamikono tingisha kichwa chungu usivunje kisogo teremuka kakonokono basi ni kionjo twende mamiondoko mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi indonjo wasi ni kumoto mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi indonjo wasi ni kumoto. Kale ka dance kwanza kiwa kijaba ndo napewa kichance slow but sure no kizitoko na relax rusha mikono juni kama hujui kudance toa kofia na mkono kulia panguza kihara bas notoe kijasho moonlight love kwa jua na mpango wa kando ndo kisianda maidhana madhando. Mami ondoko mami sipoko kakuna njoti tunachana na popcorn ongeza flow na doju tumedonjo alisema ni fast time but hiyo ni uongo sikie nyeji huyo dem ni mwitu see through niliacha chuo ni pedibitu itu ndani ya msitu iko na jitu please tu nimemada hariwa shokitu mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto. Raundi za mtaan kapata Mia Khalifa Mia kadhaa mami Mia kajipa pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA teremusha ngusha kakalita alikula fish kirimba alikuja fish na rinda na tuko east tuliza venye alifanywa miondoko lazima ondoka kama umezima uliza Harry Grace venye alifanya alichoma mbogi wakadai kuona
kuokoka hapa ka uji kudance nurudi kule umetoka ndani ya club fast na wa mwisho kutoka rombosea boys fiti nikakiuno ina moto oka one night na mimi unaomoshwa miondoko fanya tu kama kwako umeosha ukikaa mbash bila boti unaondoka vunja mifupa miondoko bado slow mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto banjuka ni kama unarusha mamikono tingisha kichwa chungu usivunje kisogo mamio ndoko mamio ndoko mamio ndoko And I hope mekukenda miondoko from 12 in the AM until now, and we're going all the way till 12 in the midnight. Magic anger on. Yes sir. Tuko kwa hii marathon. You know. But just before we go, we go on. Let's talk about Bani's karaoke. Who is she? She is a Kenyan born, and she's also a chef. Don't say chef, Evie. She is an ex-Arsenal team chef. I'm a chef. And she came through to quit after 2 good years. Where Arsenal? I'm not trying to throw shit to Arsenal fans, but you're losing everything. Yeah? What? The lamest joke I've ever had. Mami ondoko. Asiadi wewe, usuna kuna venya uishikanishi, right? Ongeza flow na do. Let me give this song as I come back and wind up the show. Ni Sailor Swaze na amwele. Everybody go. Nakajaba kashike wadhi. Ekatekwa kandushe kati. Puliza kabeka toti. Kaspesho paraza moti. Komilandi tusonge modhi. Jukusonga ni kwenda godhi. Tunasonga kuliko nduthi. Nyege kuliko nduthi. Nikuchundoka. 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 Warap, maniga washeni yo kitu warap. Sharap, irap, sirap, sukunywe kimoja shiro. Ni rap na cap, what's up? Dereda to fesa ni sake to bitch. Sorry my nigga, sijasema bitch. Nimesema bitch, na kanisa dafa ekere bitch. Ngoko ni lady wa shanga tumedi. Na kasi kupendi miu kupiga mahedi. Oi, kwani pae si popo. Sijamanisha ivya pedi no idero guy. Nakajaba kashike wadhi. Ekatekwa kandushwe kati. Puliza kabeka toti. Kaspesho paraza moti. Komilandi tusonge modhi. Jukusonga ni kwenda godhi. Tunasonga kuliko nduthi. Nyege kuliko nduthi. Nikuchundoka. 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 Yeah. Monday hangover, Tuesday kapitana, Wednesday kusota, Thursday kungoja, ndio Friday weekend na leo kafo kashajipa bana. Ni Friday night, ni ya mwili na Sailor. Kwangu stepu ni moja na walahi Chunduka, Sailors, and I'm Willie, right here on the 254 drive. Looks like my time is over on the 254 drive and on the 24-hour live marathon. Hope umekuwa fantastic. You've had fun. It's a brand new month. I love new beginnings. Absolutely. Nike Mani. What is happening?
Yeah, you know, new beginnings zinakwanga fantastic, zinakwanga amazing. Leo naipiga tu kadonda, leo naichapanisha ka konkodi, leo naipiga tu kadonda, nikipiga inasonga, nikipiga inasimama, nikitosheka na chunduka. And I hope you are ready for the other presenter who is taking over from 7 p.m. until 8 in the p.m. Najua umemzoea kitu 10 p.m. to midnight. And you know what happens in those hours? Great things. Leo tumeamua si tukulete tu hapa hivi saa moja. Let's talk about it. Talking about late night thoughts with LG, who's coming through in about 2 minutes and talk everything with the confidence that you should be talking about you know, those things with very confident. I want to wish you a fantastic weekend and a happy Madaraka Day and a happy new month and a happy Pride Month. But for now, let me leave you this song. I started the show with this song and it will be justice to finish with it. Waiter that, you know, call that waiter, tell them walete your kitu. Talk about Mpaka Che by Brandy Minor. Always remember, be kind, love more, because you definitely don't know what your neighbor is going through. Hey. Leo nimebalance Nyashinski staki beef na mashorties leo staki war leo I be chilling nime calm down take it easy leo tasihisi baridi get your attention nago vex eh but not today's my night to dance away kana taka joto karibia my dear can somebody call the bartender I just have one agenda mina we adiche tukisakata te ungesema mapema ningekupe I just have one agenda I wanna jam till December okay Mr. Man I really wanna say this right tell me I don't want you I want a good night tell me somewhere we could go baby if you know you know we can love more. Let me see you guys soon. My dear, can somebody call the bartender I just have one agenda mi nawe adiche tukisakata te ungesema mapema ningekupe I just have one agenda I wanna jam till December ooh I wanna dance till December and I don't wanna remember go down 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 with chapa shot another round 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 chini kwa chini hata kama nina mini everybody go down don't slay get down
mbona nyinyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Boy akisi Kenya kuna content, nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken, mwena me you're my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa boot si tulimtrace na magan, kawamini tuko luzu liza falling arm. Sini mabagla for sure na hisi siri, balaklavo wezinjwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi, kasibizu tanipata nimesare sikimbizi. Navaa kwenda nani zai speed flani shop sa Kawasaki, jege masanse hawatutaki, kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Wazinga kona wa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Kwara na waps wadhara, ukikwara askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti ikilost isit wazin tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mboya zilombo tostizo mangoto 6 feet with deep ni vilalimaro. Homeboys hapana taka mchezo atina hama, tomboys bombo kwa bato izagimaro. Baroda sarek ndipi tukishukizo masaa minus warazi tura adingi maombe. Taki news joe mweshimiwa kulendaje tena jama, divide makazi zita msingi to the jobless. What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? Kuna bahali navaa kwenda nani zai speed flani shop sa Kawasaki, jege masanse hawatutaki, kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Wazinga kona wa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba, tuna beef josta nikamtezana, labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maskanka za das, mini pro kwa shit si ati na jigas. Kuna bro amejipinkia AB na ngiwapa, mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda bees wera imetugeuza wasp, moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holi masoja matrup na makruk kruk. Unangam, unangam ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu na improve. Speed flani Kawasaki nikikam through kama lightning, tukijam niku strike tu kudigida warazi ndo kitu si udu. Kuna bahali navaa kwenda nani zai speed flani shop sa Kawasaki, jege masanse hawatutaki, kaunitambui sikutambui. Skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Wazinga kona wa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Wazinga kona wa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Wazinga kona wa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na mawa, skauna ngam na una. Vijana barubaru karibuni. Nasikia mko na dilema, tuambie hii mbao mko nayo mnataka kupatiana. Karibu tuko na hadithi. Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Wote wako soko moja na niko na mbao moja, na wote wawili wanaidai. Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Wote wako soko moja na niko na mbao moja, na wote wawili wanadai. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani? Nikule food gani? Wote wako soko moja, niko na mbao moja, na wote wawili wanaidai. Yeah.
soko but sijui niko side gani. A while back nilikuwa side ya vitunguu. Nipe carrot nione njaa ikiwa mbali. Nimenyanya na Wanyeri hana kiwaru. Kwa supplier wa mihogo na kukumba. Na Wanyanza kimiwa humumunya. Huku ni minji, huku ni samaki. Siezi kula skuma daily, demo dhamaki. Finya avocado ndio jue kama imeiva. Usiekewe mchele ulale kama ujashiba. Mama nduta unientice na sambusa. Yo uniambia kopa, kesho utarudisha. Mama Kinyana nipatia mugombero for free. Yo kula nanasi alafu ana wink at me. Mi ni mkulima uchagua jembe mami. But sasa himbao bao nimpatie nani? Kule food gani? I need to be wise with my cash. Na sitaki kupoteza crush. Bao nimpatie nani? Kule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanadai. Nimechoka kula getheri, nataka nyama nionyeshwe buchari. Mbegu kitu kama groceries. Dilemma ambayo inakosanisha wa mama. Nimechoka kula getheri, nataka nyama nionyeshwe buchari. Mbegu kitu kama groceries. Dilemma ambayo inakosanisha wa mama. Wao nimpatie nani? Kule food gani? I need to be wise with my cash. Na sitaki kupoteza crush. Bao nimpatie nani? Kule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanadai. Bao nimpatie nani? Ni kule food gani? I need to be wise with my cash. Na sitaki kupoteza crush. Bao nimpatie nani? Nikule food gani? Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanadai. Kubishana na watu kwa comments, offense. Nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire, too easy. I'm feeling you, I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you and I'm rubbing you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Oh baby, you got the body, make me lose my mind. Oh, you like nobody I know. Oh baby, you got the body, every tantalizer. Baby, you energize. Oh, anything you want, baby girl, you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one to give me high. How you do me, I don't know. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire, too easy. I'm feeling you, I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you and I'm rubbing you. You make it too easy.
here, T-Ben. And the big man himself, Pencil 254 and Sedo. Oh boy, mfuko wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita, na huyu dem bado anaitisha, na mimi nashindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mimi sitaki kusoma picha, itakuwa ngori. Sikiza story, wacha kucheka, hii ni ngori. Nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, utapatana naye, patana naye, patana naye, utapatana naye, patana naye, patana naye, patana naye, patana naye, patana naye, profile mimi ni lawyer, kizungu tamu kama ile ya Lumumba, lakini ukweli mimi ni okani, na daubiri manzeleo kulidhoka. Makajo walinishika, hata ni bahati stenje bado sijafika, na huyu dem zake bado hazijashika, mzinga tatu sasa zimekatika. Sikiza story, wacha kucheka, hii ni ngori. Nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe utapatana naye, patana naye, patana naye, Sasa vile nitaenda cho, nitoroke huko nyuma back door, akinisaka asinipate ngo, akiuliza ambiwe nimego, lakini vile minaenda kuchomoka, yule waiter akaniona, hiyo bill akaidrop, na kwa mfuko mimi sina hata po. Sikiza story, wacha kucheka, hii ni ngori. Nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe demu wa mashisha, utapatana naye, patana naye, patana naye, wewe demu wa mashisha, utapatana, patana, 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 patana naye, wewe demu wa mashisha, utapatana naye, patana naye, patana naye, demu wa mashisha, patana naye, patana naye, patana naye, demu wa mashisha, patana naye, patana naye, patana naye, demu wa mashisha, patana naye, patana naye, patana naye, demu wa mashisha, patana naye, patana naye, patana naye, demu wa mashisha. Betika imeivana na cheza na delivery. Mavo on the beat. Oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umtiti. Oh please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie jo pia kuhusu. I just got paid, I just got laid. Nimereconcile na be, I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka, vitu zake alikuwa amepack. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi amerelax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, leo sitaki kurisk, leo nacheza chini juu. Oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umtiti. Oh please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie jo pia kuhusu. Umeingia WhatsApp, kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp, we usitume message ya ufala. Leo sitaki kuwa na mudu mbaya, leo nasikia tu raha. Message ya ufala itashukishia sana, kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie muda,
Wenye nilipeleka mapepa wamepiga simu wamesema wana haya. So please usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umkiti. Please usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu usiniambie jo pia kuhusu. Mavo on the beat. EMP Records. Ndio mra genge la bundoksi na bahataniwa mashere taniwa. Oh na na, baby. You ask one. You know I wanna love you. You see them girl of beauty them. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't. No, yeah. My girl, she a Cinderella dance till I shoot for love. She not care for money even if you're big and tough. She do it for the love. She a liquor shot till she tipsy. That the dancing, yeah. Nah, you already know. When I see you, it's going down for sure. No be the egg, girl, this ain't for sure. Nobody got to know. You dey give me some. Maria. Be a name to remember because that's why. Okay, let me start again. What it do, what it be, it's your girl Elchi, and I'm back with the motherfucking tea, and you're tuning into Late Night Thoughts with me, your host Joy, aka Joy Chi, the bad bee on IG. Happy Madaraka Day to all my fellow Kenyans. I'm not sure what the people are doing to celebrate today. I had a little cute barbecue with my friends, and I'm really
I'm feeling kind of, re-energized, revitalized, ready for the weekend. I'm happy that it happened on a Thursday specifically because then, we go straight to the weekend. We feel a bit rested. How are you guys spending your Madaraka? I'm really excited for the weekend. Honestly, I feel like we all are. I'm sure people have been hanging out with their family, their friends, and the people who are by themselves. I hope that you've had a restful day. I'm in here just with this cute little mojito with a bit of Java. Monica's mojito, shout out Badmon, the baddest ever. So we're just on here. I'm going to showcase, obviously, Kenyan music. This is a program that prioritizes Kenyan music, as we all know. And my favorite song right now, honestly, I have two projects that I've been kind of going back to back. The Nana remix with Joshua Baraka featuring Joe Boy, King Promise, and BN has definitely been on a loop on my Spotify. I don't know if you guys have been able to check that out. I was actually speaking to my friends earlier about how excited I am for East African music and where it's headed currently. I think there's a lot of ingenuity and creativity that's coming from the side of the continent, and I feel like we are highlighting it very fervently. I'm really excited for where we're headed as a culture, as a music community, and I think Joshua Baraka has definitely opened doors in a way that I don't think we've really been able to appreciate. Having Joe Boy on a song is really fucking huge. Having BN, having King Promise, these are artists from the diaspora who are really well known within their countries and also across the globe. And so to be able to bring all of us together, I think is super fun and is a beautiful thing. So I'm excited to see how that translates in terms of music in general and also music specifically within East Africa. So I'm going to play that song for you and then we'll get on to the other music. You ask one. You know I wanna love you. You see them girl beauty them. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't. No. Yeah. My girl, she a Cinderella dance till I shoot for love. She not care for money even if you're big and tough. She do it for the love. She a liquor shot till she tipsy. That the dancing, yeah. Nah, you already know. When I see you, it's going down for sure. No pit the egg girl, this ain't for sure. Nobody got to know. You dey give me so. Yeah, you are Madara when you wiggle, I'm slow. Everybody knows say yeah, you pretty and cool. You dey light up the party, be like rhythm and blues. Yeah, oh my God, yeah, you got me in my feelings. Number one, yeah, you be top billing. Anytime I dey with you, I feel like I'm a winner. For your matter, baby girl, I be sinner. You dey tell me, bang it like I tell you. Never ever see a kind type, but they tell you. Everybody feeling you, me say what they feeling you. My body dey ginger anytime I see you. I'm in love, I wanna Maria. My shemile she Jo Maria. If you got the love, I make it better than me now. No spend my career, na bega begina. Oh na baby, you know I wanna love you daily. You know you're my one and only. I wanna love you till I can no more. Oh na baby, you know I wanna love you daily. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't no more. Don't let them fool you, them basic. Don't be scared to go crazy. Don't be scared to get comfortable. Ndaki dogo mambo mengi. Oh no. Keep me up when the sun goes down. Your body tight and your pump on fire. Kwali na bionanze biene taganana. When you wind it up, you make a bad man go. Fine face and your energy, your cherry on top. I'm ready to hop on the vibe and rock. Wow. No gopa. Unaizungusha kama chopa. Unaitingisha proper. The nightmares by your original dog king. Showstoppers. Girl, I wanna love you daily. You a queen, so I call you Nana. Not gonna give you stories. No go stress, no go bring no drama. My label make I know what you want. You give me vibes on the high, make I flow. No other girl make I feel how you do. Oh, you cast a spell on me. Oh, nah, baby. What's this you when you drive me?
ask one. That was the Nana remix featuring King Promise by Joshua Baraka featuring King Promise, Bien, and Joe Boy, obviously. I hope that is on rotation on you guys' playlist. It's definitely on mine. Another project that I've really been enjoying is Music to Step To by Michael Carpenter, aka It Was Cap, a phenomenal Kenyan producer that I actually just recently got hip to. I wasn't aware of the music that he created. Turns out he's worked with the artist Nigeria a number of times, so I'm really excited to play this project. I remember listening to it for the first time and literally just made like the most disgusting stank face when I was first listening to it, because I was like, bro, this shit is so fucking hard. It goes so hard, especially when I'm like working out in the gym, when I'm cleaning the house. It just gets me super hype. So I'm excited actually to listen to it in the studio. I haven't listened to it in the studio yet. And yeah, it's just a really beautiful hip hop album. The production is fucking insane. The bass is insane. I've actually, funnily enough, written a semi-verse to one of the songs just because I'm trying to get in my rap girl era or whatever. So yeah, I'm going to showcase that whole project to you because I feel like it's worth it. It's a very short EP, just 4 songs, but I hope you guys enjoy that while I am playing it. Hop on the booth and start the beat. Ain't no nigga going harder than me. Order the beat, that's first degree. We chop out a B&B. Nigga step, so I step. But this shit ain't easy. This shit ain't easy. Niggas tryna buy my way, tryna buy my flow, but he ain't all busy. Step outside with that phone, my guys, the lick it in here so easy. You wouldn't believe me. Yeah, no keezy. The beat got bounces, peep it. You see the gap on the 808s. If niggas just keep on hating, how the city gon' elevate? If a bad little bitch won't get it, I'ma let her have a way. Hey, spit for I'm stepping. For a gang, I'm rapping. For a gang, yeah. I don't even know if she see me. F4 stay on D&D. Up with no beard. She got like a G-head. One day my fear. Hey, hop in the booth and start the beat. Ain't no nigga going harder than me. Order the beat, that's first degree. We chop out a B&B. Nigga step, so I step. On that motherfucking neck, I step. Go crazy, okay. Hold up, vibe on me. Hold up, baby. Vibe on me. Yeah. I ain't even got clothes, but I'm still too fly. Drippin' in CSTM now. Drippin' in custom, make 254 from my head to my toes. Yeah, I call this my Ken in the top. Be quiet, talking to God. If I get a bitch, father, please give it style. If I hit a lip, Papa, please keep it quiet. If I hit a ugly chick, please don't give her my child. The KS up again. BTCP and don't been on the trend, no back. Might have to trap all again. Might throw cootie bands to invest in the caps and the trends. Back in the trap, my friends. She back in the city, I'm ducking a friend. Wish I could tell her a lot, but I had to settle and tell her that girl ain't your friend. Shawty say she cannot trust me, I am a MAN. Told me her demons had sent me. Funny, she told me I'm 10 out of 10. Telling the demon don't tempt me. I think I fucked on a friend of a friend of a friend. She told me, boy, you don't respect me. Yeah, and now I'll be physically up from Joyce, gone all day. In the sky, no one ever land. Painting with her body and face. Painting with her body and face. Painting with her body and face. Throw it back, let me see what it does. Throw it back, let me see what it's giving. 100% you ain't getting your bitch back. She been hanging with me. 200% you ain't getting your leg back. You and your man's weak. Yeah, tryna reach, but you can keep blowing that loud, that reef. You know times. Yeah, it's just me and your bitch and your sister. Her kitty told me that I'ma get kissed. Demon City with a Hello Kitty. 2TT cooking up with my titties. Shot me half and I'm feeling kick it. To the D, like Billy and man. Feel like Benji and Liz. How you been feeling this? Still in panic. Niggas don't play me. Roll
nothing that bitch, you know my BMS. Sometimes don't get along, but she still won't go with these chicks. I feel for the fucks against big commerce, all is best. Sweet one came with the best. I know the pie. I ain't even got clothes, but I'm still too fly. Drippin' in CSTM now. Drippin' in custom made 254 from my head to my toes. Yeah, I call this my Kenyan and it's how I be quiet. Talking to God. If I get a bitch, Father, please give it style. If I hit a lick, Papa, please keep it quiet. If I hit a ugly chick, please don't give her my child. KES again. DTTP, don't been on a trend, no bet. I had to trap up again. My dope fully bands to invest in the caps and the trends. Back in the trap, my friends. She back in the city, I'm ducking a fan. Wish I could tell her a lie, but I had to die. But all of that girl ain't your friend. Try to change mine. Go crazy, okay. They might church on the drinks, they might church on the guay. Yeah, I church on the jiggy, yeah, I church on the thighs. My girl church on the goo, my girl church on the die. Who girl church on the pizza, no who girl church on the fries. They might church on the drinks, but I got church on the guay. But don't fuck my dame, but don't church on the guys. Yeah, I'm walking on the church on the pesa, kumbe wana to check on the vibes. Kuna my girl church on the carry, mwingine church on the sprite. Wanna take a connection, she wanna get high. They might not picking a brown, but I'm not picking a white. They might be on the M-Pesa, them like a thief in the night. She wanna drip in that Gucci, she wanna drip in them slides. Kuna dema na pina my logo, kumbe metoko ulaya. Kuna sauna pina my painting, wengine wanapenda malaya. Kuna sauna pina mashasha, wengine wanapenda tuzala. Kuna sauna pina kupima, wengine wanapenda kujaza. Kila weekend in West T, she gotta go to Milan. Alikuja na kabesti, she wanna go with a plan. Muscle it button and friendly, she was always the fan. They mama be on my jiggy, everyone's getting a chance. They might need church on the drinks, they might need church on the guay. Yeah, I need church on the jiggy, yeah, I need church on the thighs. My girl church on the goo, my girl church on the die. Who girl church on the pizza, no who girl church on the fries. They might need church on the drinks, but I got church on the guay. But don't fuck my dame, but don't church on the guys. Yeah, I'm walking on the church on the pesa, kumbe wana to check on the vibes. Kuna my girl church on the carry, mwingine church on the sprite. Kabula metro ibomba. What you got on, boy? This shit just regular to me at this like at this point, bro. Just putting that shit on. For you. And I just woke up too. Come on now. Man, no, that's all I have to say, bro. Hey. Dripsy think twice, minkilan mazena iwasha. Missy think twice, minkilan mazena mpata. Kani historia maji, ey, sitko waba. Kani historia ganji, ey, mina isaka. 5 man deep, 2 step, of course korada. Of course kuna gwasha korada, of course nimesoma mapata. Mbogi ya road is pattern, wanapiga malino melala. Sunda boys kwa ER, suka mtu 7 kasi R. Mali kwa zip na sibongi windrar, sukwa na straps no zebra. Mali litoka nga kibra, trace your man producer kwa scene. Of course we'll spill your dibla, of course we'll make it bloody. Kama ni soda na make it muddy, no class na get to study.
shankwa party flipo bweka krabi party room tumejaza mabadis flow imejaa tu panties flow imejaa tu manyongi call CBs unajua tu bongi call CBs unajua tu bunches fikio shoko unajua unikanjis fikio shoko jua tumeoganji badi hage na shake utadhani ni anji hage na shake I hit it twice na kam na ice akileteo spice. Twice, minkilan mazena iwasha. Missy think twice, minkilan mazena mpata. Kani story ya maji, ey, situko waba. Kani story ya ganji, ey, mina isaka. 5 man deep, 2 step. Of course korada. Of course kuna gwasha korada. Of course nimesoma mapata. Mbogi ya road is pattern. Wanapiga malino melala. Trust. 5 man deep, githa, nyakupigio chanta. 2 step kwa scene, kwa stu, na do your mada. Businessman, no gizi, unafaa kunikanja. Cashew talk, broke bitch, hauwezi banja. Miko trapstar, top G, murulio janda. Niko hustle ground, on kwa streets, inadai ujanja. Westi poste, mina fine, bitch na purura ganja. Westi poste, mina mic, na mix your fanta. Kasi ganji, nona ni hala, jumali kada. Black Air Force, activity, nimekila digwanda. Big step, for real, na trace yo gwala. Drip ka sink, kwa flow, na float ka bata. Kani smoke na roll na riza. Block, hot count day kuzimwa 6, side na drop kwa giza. Fuck, niggas always in t-shirt. Bad bitch anaitwa Kisha. Come, tattoo roll mambichwa. Come, tani kushwa di teacher. That was Music to Step To by Michael Carpenter, aka It Was Cap, phenomenal fucking producer, Kenyan as well. I really enjoy that project. I think it's really fun when I'm not really expecting what it is that I get, and I think Kenyan music is very fucking diverse. And it's just really fun to see people experiment with these different genres. Hip hop is definitely something that I think is coming up within the music scene in Kenya and in East Africa specifically. And I'm really excited for where we're headed as a culture, as a community, as, you know, people who are very invested in music. I think there's a lot that we have to give and a lot of creativity within the scene. So I'm excited to see where that goes. Loki, your girl, is also trying to be a rapper. Not like a full-time rapper, because, you know, there's a lot of... I don't know, the music industry seems a bit messy sometimes, but I think I could do a couple little verses, a couple little features or whatever. So yeah, I'm really psyched to see where we're headed. Anyway, happy Madaraka Day for all the Kenyans who are tuning in right now. I don't know if that is all of us. Sorry, if all of us are Kenyan that are tuning in is what I meant, but it is Madaraka Day for the Kenyans. I'm not sure what people have been doing. I had spent my day with my friends today, having a cute little barbecue. I've got a little cocktail here that is practically done, actually. So I do need to top up. I'm slightly tipsy. But yeah, this is the infamous Monica Mojito. That is Bad Mon in the building. For those of you who do not know, she's a phenomenal organizer, the founder and creator of Tangaza magazine. She's really just got a bunch of shit like in her belt that she does. You know, she's a DJ. Yeah, she's a DJ. She created Tangaza magazine. She puts people on. She's just a phenomenal person in general, and I'm really glad to know her and to have been able to work with her. So she's the creator of this mojito. I don't know if people are drinking. If you're not drinking, that's cool, man. That's your business, you know what I mean? But if you are, cheers. Mine's nearly done. I will be topping up when I get back. Another song that I recently discovered is Bobby by Silverstone Bars and Timmy Blanco. Fun fact, I actually discovered about Silverstone through there was a boiler room that happened a couple of years ago. My friend Kalanzi was what's it called? Deliberating. This is why you don't come to the job tipsy, chair. You need to come sober to work. Yeah, he was the panel. No, she was on the panel that he was
directing, I guess, and he was asking questions. He interviewed, I think, Tella, Silverstone. I'm not sure who the third artist was. Wait. It was Iche. Forgot her first name, but she's a DJ as well. And yeah, phenomenal job. He's an incredible interviewer, also an organizer, very much involved in the music scene within Kenya, within Nairobi, and in East Africa as well. Also a very good friend of mine. He puts people on. He's just a phenomenal guy, really, honestly. And it was through his work that I actually got to discover Silverstone Bars. So this song has kind of been on repeat on my playlist. It's called Bobby. I hope you guys enjoy it. I might need to let it work out cause the voice is from the motherfucking East, yeah? Yeah? You won't get shot in your head, yeah? Bullshit, man, pussy. Hey, tell her put that hoe in the bag. This shit Spanish, I'ma turn it coke in the crack. I might put that hoe in the bag. I might put a nigga in the back. What's cracking it? From the East, but it sounded like I'm Westin' it. This hair good, and it looking like West Indies. Timmy go blank, I might put the verse in it. Molly pills, and I put them in my purse in it. I might cut your body. I might turn a homicide to a hobby. I new guy in the lobby. See me on set and off set. I'm like Cardi, you hide me. Stupid boy, he ain't hide me. A girl says she ain't fuck with him and rappers, bitch, you ain't hide me. Tell that hoe she ain't hide me. I been chillin' with the mortals. I'm a god, I ain't body. Put them on line like Bobby, screaming for your nigga, I. Pretty bitch, no mileage. Till I hit him with a jigger, ay. Put him on like Bobby, screaming for your nigga, ay. Pretty bitch, no mileage. The girl can chat me and give me no artist. I'ma say, me can't fuck it. Me can't fuck if you can't. What about my cat? Put him on like Bobby, screaming for your nigga, ay. Pretty bitch, no mileage. Till I hit him with a jigger, I don't like the French kiss, rather get my French fries. I be getting high, so you know I tell a bitch bye. I don't spit bars, I drop bombs like I'm Bin Laden. Timmy been a big problem. We don't speak to cops, nigga, you can hear a pin drop. Ask him what I saw, like a fetus, I ain't seen none. Feel like I'm a god, but my demons ain't seen none. It's hard to tell you about a real nigga when I'm being one. You can see it closely, nobody could coach me. Fuck everybody that don't fuck with me, Bill Cosby. Man, I'm so high, you couldn't reach where all my toes be. Man, I'm so high, you couldn't reach me in the nosebleeds. Man, I'm so high, I really think I'm starting to nosebleed. Damn, I'm so high, but I'm spitting over cold beats. Sometimes I go deep like bitches when they blow me. Pause, I'm the biggest OG. Came up from the jungle, nigga, call a nigga Mowgli, yeah. That is Bobby by Silverstone Bars featuring Timmy Blanco. You know, one thing that I'm really excited about, I think the rap game, okay. I'm friends with a lovely rapper by the name of TG Black. Actually, I'm going to play one of her songs after this. She's an incredible rapper, and she was tweeting recently about how the game has, you know, it just needs a bit more, what's the word? A bit more spice. You know, there's not enough. She's basically, she said that we need to start like some kind of rap beef within the music scene, just to like amp things up and to make things, you know, a bit more zesty and fun. And I agree. I feel like in terms of the rap scene in Kenya and Nairobi specifically, I think there's incredible rappers within the scene. But, you know, I don't think we're talking too much about it. And I feel like they don't take up enough space within the music scene. You know, there's a lot of genres that are explored within Kenyan music. But I think when it comes to rap, there is kind of this tendency to, I don't know, there's like, I feel like there's a bit being held back. And not in general. Maybe that is a bit of a generalization. But I feel like there's a tentativeness to it. So I agree with TG's belief that we do need to amp things up and maybe have like some sort of rap beef.
But what I'm really enjoying right now is like the sounds that are all being explored in the scene. And it's very inspiring. It inspires me. There's a lot of like verses that I've written to music that is currently existing. So I'm grateful for the people who are very involved in it and have been doing this for a minute. Obviously, Silverstone Bars is one of them. TG Black is also another. She is one of my favorite artists in general. I think her wordplay is phenomenal. So I do feel a bit scared for whoever she decides to go for, but also I feel like it's fun. You know what I mean? Like I don't know. I don't take rap beef that seriously. Just because I'm like, it's all to do with the pen at the end of the day. So if you have a pen that's crazy, I feel like you're solid. But if your pen is a bit weak, then there might be a couple things we might need to reconsider. With that being said, we're going to play Cap Chronicles and Love Being Used by TG Black. Check her out. Phenomenal musician and really good at her stuff. She's gotten recognition by Vince Staples and also the Sleeping on Gems. I don't know if you guys follow that page on Instagram. They posted her as well. So, she's out here doing her thing. She's working. She's putting in the work. Her wordplay is so inspiring. She's definitely a rapper that I try to emulate when I'm writing my little verses down, just because I think that she's got it. She's got it. She knows what she's talking about, and her ability to just, engross the listener to really speak about things that we don't really speak about, and in a way that's really fucking smart. When you watch something and you're like, oh wow, the writers ate this shit up. That's how I feel when I listen to TG. So this is Cap Chronicles by TG, and then we're gonna play Love Being Used. Like you can find me placidly. Drop another tab, but the acid is the fat of me. Psychedelic thoughts just to see my own humanity. Like what you know about clarity. High off this J, I ain't capping off no celery. Catch a fade of amphetamine, cause y'all been acting finicky. Pop another tab, adventure time, I see the fin of me. Curves go forever, so I call that girl infinity. Good weed, clear cups, me, holy trinity. Why you tryna bet when you been swinging in the little league? Sipping little lean, acting. You know what I mean? Smoke before I rap, so my voice sounds raspy. Little boy still trying to fight over libidos. You can have your chance, shit. I'ma give the free throw. Shots gon' be shots, but she still choose me though. Shit, I'm in the stratosphere. High as fuck, looking down, it's hard for me to capture fear. Scratching on their neck like, how the fuck she passed me? Puff, puff, daddy. Dark Vader Zanny. Pull the mask back, I was expecting Jim Carrey. Cul-de-sac crack, pop cherry like it's candy. Pop another plan B, cause she was rockin' Fendi. But shit, it's all the same. How you gon' joke around when I was Bruce Wayne? Suck it up, they slurping on me just like Lo Mein. How you gon' see me? Okay, bye. Working on my out, but I'ma stay sad. Litter in my brain with these drugs that make me madder. Cutting out my heart shit, I was a cadaver. Cocaine scavenged, straight blow to the chest. I'm old habits and some baggage on my belt. I'ma get you ready, you can love someone else. Something like a filler for rotation on the shelf. Love been used, I don't know nothing else. Like I'ma smoke weed, won't change my ways. Just me, myself, and the same mistakes. Broke my heart, won't take a break. Cracks won't heal, I'm all that way. No. She said I'm a masochist, so I get trust out. Heart too big and the space won't run out. Yes, I know better, not everyone is sane. Taking no heart and I'm giving new slave. What can I say? I'm stuck in my ways. Love been used and left on the way. Shit, it hurts less when you know so
do say. Give another piece, I can waste away. Like I'm smoke weed, won't change my ways. Just be myself and no same mistakes. That was the phenomenal TG Black. Listen to her, guys. Get into her. I think if you are someone who loves music or into music or a musician yourself, I get inspired when I hear people, use really good wordplay. I like to listen to the lyrics. I do enjoy a good beat, I'm not gonna lie. So I'm gonna pick up on the beat first. But also I'd like to delve into the lyrics, and I think she has really meaningful lyrics and not beautiful, kind of heartbreaking, but heartbreaking in a beautiful way. Kind of like Mao's music. I don't know if you guys are Mao fans. I should just play a Mao song, actually. I'm gonna play a Mao feature, actually. My favorite Mao feature ever. And it's with Maui Moon, who happens to be one of my favorite artists ever. He is Ugandan. I'm not sure where he resides, but he's just, man, if I start talking about Maui Moon, I'm never going to stop. So this is Maui Moon and Mao, What You Want on the Maui Moon Project. Phenomenal song. Mao ate his verse up. I know that verse off by heart just based off the fact that, like, it's just a great verse. He's very clever. He knows what to say. And, there's like these pockets that you pick up on. You're like, oh, okay, I hear that. And obviously Maui Moon, voice of an angel, very fucking talented. I would love to have him on Radio 254 on the Late Night Thoughts with Elchi, which is my show. Love to interview him and just hang. I think he is an incredible artist. And yeah, it's just fun to find, people who are very involved in what they do. I love to meet people, artists who are like super passionate about their work, because I think that's a really beautiful thing. A beautiful space to be in is when you love what you do and you do what you love, because then it translates. So when I'm listening to it, I can tell that you are good at what you do and you really enjoy it as well. And I think that Maui Moon's project was made with a lot of love, and it's actually called With Love from Uganda. So, it's clear that he's very invested in creating beautiful moments, and I think this was one of them. Even though it's been 100 times, I still feel it's new. Even though you never been on this ride, you know what to do. And baby, I can walk 1,000 miles with stars and moons. Ooh, and I see it in you. You just want somebody good. And every time I know you're dreaming good. Girl, I know that's a key life for you. Even though I get my feelings from you, you want me to come and show it to her. Say with me, show some skin. Give me your speed. Show me if I'm really all you want indeed. Love me, trust in me, and I'll be everything you want. Take it deep, honestly. Show me skin, put it on me, baby, I won't complicate. Tell me straight. So I've been loving all these different scenes. And I'ma stop pretending with these women, baby, it's you I need. Girl, I know that's a key life for you. Even though I get my feelings from you, you want me to come and show it to her. Say with me, show some skin. Give me your speed. Show me if I'm really all you want indeed. Love me, trust in me, and I'll be everything you want. Take it deep, honestly. Show me skin. Put it on me, baby, I won't complicate. Tell me straight. Girl, what you want? Last time I felt this way, can't remember. I'm indecisive until you enter the room. Lights up from your eyes, say glow. Baby, come my way, we can take it slow. You know I've been waiting for you. I'm willing, I'm patient. One complication is you that I'm chasing. So tell it to me straight, baby, I just need an answer. I know you're not a saint, baby, don't make me a martyr. You say you're feeling drained, maybe I could be a charger. I'm running pretty late, let me meet you at the afters. After which we run away for a minute, it's 3:15. It's me and you in the
My time's all yours, girl, there's no need to front. So before I turn my back, will you tell me what you want, yeah? Stay with me, show some skin. Give me your sweet. Show me if I'm really all you want indeed. Love me, trust in me, and I'll be everything you want. Take it easy, honestly. Show me skin, put it on me, baby, I won't complicate. Tell me straight, girl, what you want. That was What You Want by Maui Moon and Mao. That has been my time, guys. I'm about to head out. I am actually very tipsy right now, so I probably do need to go and like sober up a little. Thank you guys for joining us. This has been Madaraka Day 24-hour marathon. I've been your host, Joy, aka Joy Chi. I am also the host of Late Night Thoughts with El Chi, so tune into that every Wednesday at 10 p.m. to 12 a.m. Follow me on Instagram at Joy Chi or Black JPG if you want to find me on Twitter. I kind of specialize in photography, filmmaking, also in music. I'm very involved in the music scene. Yeah, I'm a radio show host. Girl, I do a bunch of things, chick. So I'm a photographer, I'm a filmmaker, I'm a radio show host. I have a business, so I'm an entrepreneur. I sell my photography and my photos. I also write. I'm currently hired by Bubblegum Club. Yeah, so I write articles, I interview people. So if you do want to commission me for some work there as well, I can definitely do that. Hire me for filmmaking shit. I write poems. I do video vixening. So, you know, it's going to be a cute little time. So, yeah. Thank you guys for tuning in. It's been really fun hanging out with y'all. And I will see you guys on Wednesday. We have an interview coming up on Wednesday with one of my favorite people ever, Lucorino. Or Agent Mugambe, so he goes by a bunch of names actually. So I'm really excited to have him in here. Yeah, so if you want to ask questions, interact, please go on Instagram. I will also be doing that on Twitter. And yes, I will be seeing you guys soon. Love and light, kisses and hugs. Happy Madaraka Day. Go hug your niggas, go hug your fam, go hug your people. Goodbye, guys. One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. I'm stuck in your thighs. It's about another thing, you know I love it, heavy, heavy, wavy, wavy. Thick thighs and a little belly, belly. Sweet mama ukidai niko ready. Si confirm niko spoil the weekendi. No speeding, steady, steady. Niko majina skuma big machine. Tumeshikana tuko skin kwa skin. Amenipin but nimejipin. Oh what a big bam bam. Nimeongeza size ya kitanda. Cause baby love, you're a wonder. You should know. One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. Size matters.
nishampata toto matata, yani somebody's daughter. Umenifanya kwako nimekuwa stalker, vile umeumbika from the top to the bottom. Ushaipakata, ushaipaka, utaipata vile wewe unaitaka. Yeah. Ayo nawaza. Yeah. Unajua live. Yo na blanda milima mibonde. Saa daily lazima ushughulike, ndio mawazo ndio tunawaza. Jua kuna kitu kuja bure, labda mvua na jua na hewa unayopumua. So daily lazima struggle jamaa. Ndio nawaza. Nawaza Semwalo lipo, kalipo, laja ukifurahia temptations, malipo yaja, nishapitia dhiki kile na ngoza ni faraja. Wenye walivuka daraja njo walibahatika, si tukabaki upande tukitabika. Na waliofa kuoversee eradication ya poverty njo walibadona kuzistock kwa mabank overseas. Na watarudi kutoa hidi vile watajitahidi kumaliza umaskini, ufisadi, ugaidi. Itabidi we mwenyewe kurealize mapema, si kila mtu anacheka nawe yu kutakia mema. Wanasiasa ni wale nguo tu kubadili. Utaendelea kuwa maskini, ataendelea kuwa tajiri. Utaendelea kuwa chini, ataendelea kukuajiri. After hapo ndipo mwenyewe utadiscover ulidu wrong kujaja book by its cover. Nawaza Cheki, angalia utokako, fikiria uendako. Tazama kama Mungu wako alikupa macho. Juu hii ni real life jamani, sio rehearsal. Si lazima uambiwe, so daily ni kuhustle. Mapato kupata ni lazima utowe jasho. Kitu na cheki ni desperation kwa macho. Njo mtani kuna masonko, mtani kuna wasoto, watoto mapoko waliowacha ndoto ya kutaka kuwa doctor, pilot au lawyer. Wakaka wakijiuza backstreets za tomboya. Hope za bright future, mchana usiku kucha. Na kifo ikikuita huna budi kuitika. Ni wengi wamefariki, kila kona mazishi. Utumishi kwa wote nje unafanywa na polisi. Eti security on the increase na community police. Na trigger happy atakuwa chuki wa maiti. Nawaza Destruction, violence na watu walidai. Najiuliza kwa nini kwa church na testify. Wamadha wakidi wanazidi na kukrai, wakifikiria daily bila wings za waterfly. Poverty ni mob, uliza wase wa diju. Kustruggle ni daily, hakuna vitu za free. Mafuta imepanda na gwaya kubaindai. Hata dishi ni noma lakini bado tuna try kulive life at least na ka smile kwa sura. Sita mention ni nini ili happen na kura. Majobless bado wanaganda kwa keja. Mabiga kibao especially kwa boy kama Meja. Story nyingi ni zii kama yake najua. Ndio sababu wengi sahi wali opt na kufyatua. Mshahara ni less, juu tax imekatia. Na ugondi ni mob kwa majob. Mina kuambia ukabila ni issue na sioni kipotea. Hope bado ni kubwa tunazidi kuingojea. Hii Kenya ni yetu tuna build na kurepair. Juu ni sisi pekee kwa hii world tuna declare. Nawaza na wazua, kama nitajikaza au nitajiua. Siku nenda duniani, siku zangu za kungua. Njo nawaza na wazua. Yo nawaza na wazua, kama nitajikaza au nitajiua. Siku nenda duniani, siku zangu za pungua. Njo nawaza na wazua. Yes, Ondo Street Law, back to basics. We here. This is Radio 254, your go-to place for Kenyan music, 100%. And today being Madaraka Day, there's a very good initiative and sisi ka Radio 254 tulidu. Today, kuanzia midnight,
mpaka leo midnight tumekuwa tukiplay strictly Kenyan music na all the shows na zimekuwa around and ziko housed na Radio 254 zimekuwa zikiplay their segments from midnight to midnight, 24 hours of nothing but strictly Kenyan content, strictly Kenyan music. And this is my segment 8 to 9 where we just about to dive into some solid Kenyan hip hop. Na hii playlist naita the Madaraka playlist because leo is Madaraka Day. And I have a friend of mine in Stu. Niko na guest tamu introduce in a minute. But yeah, I'll play another jam inaitwa Wanasiasa ya Kitusua kwanza set the mood correct, and then sazile tunaingia kwa hizi mambo. Tukiingia kwa hizi mambo we take to the next level. Au sio? But this is Radio 254. I hope you guys are tuned in malimko www.254.radio. I am on to Street Law and this is Back to Basics. Siasa takushot kiwa na Mr. Moja nikitusiwa, unajua vile kwa uenda vile au fanya jambili hapa tuko kwa tapia pia kwa chantia kiasi. Yeah, kwa kulikuwa na safety belt basi kulikuwa na tenda ya mishipi, ukiona blackout kuna tenda ya magenerator. Wameipeleka tufa, wameenda hadi story agenda hadi rights za mende. Ati wase wanaipenda kaile channel ya South Africa, wameitwanga na panel beating media yenyewe ikaifanel wakaikunywa na kaili wanyonga pia wataisiaga na washoni afya. Yeah, ni mamafia jo, propaganda imeganda proper, publicity za TV ndio wao upenda, kudisiana kwa matanga na kwa church, kukisiana kwenye curtain, kubagain nani atafikia bei, kufichiana white ndio zao, kura yako ni kadi, ballot box ATM yao. Oh my goodness, hadi doza shule jo mzee, education ndio key, tunafaa tukafunge na mbunge amekuja cheap ati kutubaia steam tuvuruge. Hapo ndo mimi ujiuliza jo, kisiasa utusaidia ngaje saa zingine? Siasa panganga kelele za soko, yadili mtatu koroga ubongo. Tumechoka, tumesota na bado. Siasa panganga kelele za soko, yadili mtatu koroga ubongo. Tumechoka, tumesota na bado. Wanauliza kwani wangatulan bado tunachota mafuta, hamwezi understand jua mjai kuwa kwa shanties, hamjai toka job jioni bila eni kwa pori. Familia inakungoja uweke kitu kwa meza, it all rotates around poverty, kitu political class imeignore. Ndio siwezi respect hata siku moja. Angalia kwa mtaa, mob imekuwa ndio the only way ya kuget justice. Karada juu kila bullet wana spray wangani stray. Words mobs ama politician intentions zao kutulead astray. Selfish intentions, anti-constitution iliwatake ages ku-implement. Watu kubehave nikaa wametuparada. Kila kona ya inchi brutal murder. Ukicheki news, story kaza waga la masaka utadhani horror movie. Saka macho, juka si mhalifu then ni karao. Washame kuizi profession, angalia country disiolo. Justice ilidedi wana run free after kutume clanless molo. Inanibidi kuishi nao na ujanja, anytime anaweza nitolea twao. Community policing ni kwa radio, ilitubidi kutreat hii jeshi kama hero wa mtaa. Pass info kwe their next target. Mambo gani hii? Naona hunger stricken Kenyans wakilanguish in poverty. Na watch news, pain mingi kwa roho, tears kwa face, innocent kids kulemewa na race. Same people walimwaga milk kwa trench wakauza maize to starve. Ni politics number 1 kwa list, hawana initiative ya kupunguza njaa. Wakenya itabidi tuchangamke juu hama buda wamelala. Angalia kwa bunge, overeating imefanya wamelala, wameinama utadhani wanasema sala. Siasa panganga kelele za soko, yadili mtatu koroga ubongo. Tumechoka, tumesota na bado. Siasa panganga kelele za soko, yadili mtatu koroga ubongo. Tumechoka,
Yes, that is Wanasiasa Kitusua the poet, one of the greatest lyricists in Kenya, featuring Mteule. Na hiyo jam I think ni like 5 years ago. But Wanasiasa ni 2014 imeka I think. Kwa while Wanasiasa imekuwa while. That's roughly 10. Si wakiva masuti hapo. Wakiva masuti. Yes. Avenue. True. So I think ni hapo 20, if I'm not wrong 2013 2014 kama sijakosea. Hiyo ni some as in na the reason why nilisema actually ni 10 years ago. 10 years ago manze, that's 2013. Yeah, 2013. Solid jam. Na the reason why nilisema lazima ni play i jam because kile Kitusua wanaongea about kwa hii track. Yeah. Na mtu wako usikie hii ngoma in 2013 na isikie leo anaweza fikiria hii ngoma iliandikwa specifically for this regime. Man, hiyo ndio inaitwa classic. Kitu ni classic ni kitu yenye inadumu. Yenye hata 2030 cheki hiyo album ya Ni Wakati ya Keishaka bado unaweza isikiza leo na relate. Like say Robali ongelea juu ya structural adjustment policies. Na bado hizo vitu zinafanyika leo. Naona like makampo saizi tunaambiwa kuna hiyo restructuring ya fees. Exactly. That's all IMF inasema. Jinyume chukua deni, hizo ndio terms zetu. Lazima mtatii terms zetu. Economy yenu lazima mtatii na venye tunadai lazima masharti yetu. So lazima university lazima mtatoa yani capitation mtapunguza. So hiyo design. So kama kitu ilifanywa 20 years na bado naweza relate nayo. Inamaanisha hiyo ni like timeless exactly. And ladies and gentlemen, with me is the one and only Monaja. Hiyo sauti umesikia ni Monaja. And the reason why nilisema Madaraka Day, the perfect person wa kuhave na this kind of conversation ni none other than my friend Monaja, because mumesikia bila hata introduction amesha paint picture ya Wanasiasa. Now we haven't, as in tumonge about the song kidogo na as in a dissect, and that's the reason why we have Monaja in the building. Ni aje Mona manze? Oh sana man. Life inakupelekaje? Naendelea tu a day at a time. Tuna give thanks. Tuko grateful, sini wazima. Kitu hiyo ni bamba, every time si upatane inakuanga kazi. The last time tulipatana nayo tulikuwa Nakuru. Iliku 2021. That's last year. Ilikuwa last year? Ile story ya battle. Nakumbuka. Nax pale Players Theatre. Players Theatre, na ilikuwa tu ni hip hop ilituunganisha, and then we had a very dope conversation on stage about the industry na the progress. So mi ukuwa forever grateful nikikuwa in your presence manze. Wazi tumejuana miaka mingi na Mona I think 2010, but even before nitujuane personally nilikuwa nakujua. So ulikuwa ditches? Nilikuwa patch. Ulikuwa patch. Nilikuwa nakujua from those days ukionga wewe Elisketch akina Saire. You among the people mlikuanga featured kwa Insider manzi. Back then. Alafu unajua sasa mimi nilikuwa nyimki wa school from Nairobi. Me school in Western Kenya. Kitale and then nikaenda in West Side. So nilikuwa na do nikikuja holiday na kuja na buy my Insider. Alafu naenda nazo huko. So niko like unazipitia. Monaja nini. So nikikuja so many years and ask guys as friends niko like manze I'm really honored. Now Mona, Madaraka Day. Madaraka Day ni one of those days and as Kenyans tuna commemorate the day in 1963 that Kenya attained internal self-rule after being a British colony since 1920. So mimi naweza kuuliza the social, unaonaje about the social political growth in Kenya today, as in have we progressed politically as a country? I think that's a good question. Juu unajua ile phrase ya neocolonialism, ukoloni mambo leo na the social angle yenye hiyo question imenibamba nayo question, the social part of it ni mi generation yangu, maybe unaweza sema millennials na pia maybe Gen Zs. Kuna some sort of movements zenye unaona like wasewa na question the things zenye mapero wao napiti walifanya, like machoices zao. Of course si kila kitu 100% ati kusema ati mapero wetu walikuwa wabaya ama nini, but the way they were raised, mimi mbuyu wangu alizaliwa in the 40s. So walikuwa like ukoloni ni ilikita hiyo time kabisa. Najua unazaliwa in a colonial society, unaambiwa kila kitu ya Uafrika ni witchcraft, unaambiwa
unaambiwa anything African is shameful. So unaambiwa chana nywele, vaa suti, vaa short, ukikuja chuo usitumie mother tongue. And I think hiyo kitu tulipitia tuko yes mbaya sana mpaka kulikonga na madiscs. Exactly. Nakumbuka discs man. Ndio at the end of the day when umepewa hiyo disc, mse mwenye umepewa disc amebaki na hiyo disc at the end of the day. Atatafuta mwenye alimpatia. Alafu saa nyinyi wote mnasherekewa, mnapigwa yani. Exactly. So hizo vitu zote like this time I think between the last 10 years and bado ina continue. Wase wana question hii society yenye tunaishi, hizi vitu zenye tumechukua kama reality. Wase wana question hizo vitu sana. Na once you start questioning the social, that's a political statement in itself. True. Okay. True. So hiyo ni naweza sema like within society, from a societal level, community level. Hiyo ni point inaendelea. Wase wana question vitu nyingi, wase wana question hadi dini, wase wana question, and question sometimes reveal more than answers. True. So sasa but politically like ile big politics, party politics, ni ile tu. Ni ile tu. Same names, different clothes, same unasemanga the same feces, wamevalia ngozi ya kondo. Sasa si ndio? Cause ni kuchange two party. So, 1 minute it was TNA, the next minute ikakuwa Jubilee, saizi ni UDA which was formerly URP. Asa si ndio? Which is formerly KANU. Asa sikia hivi. nimeenda kubai I think kwa Mandinyo hapo hiyo mtaa yenye naishi. So nimeenda nikaanza kuchapiana na mzae kabla elections. Mzae fulani anauzaga mafruits. So msee akaniambia tukaanza kuchapiana, tukaanza kusema, tukaagana, the conclusion ikakuwa or the starting point ya conversation ikakuwa au ni wale. Alafu akaniambia si hao watu wote wenye tunaenda kupigia ni Pentagon. Yes. Pentagon, like imagine. Yes. If you guys are not old enough, Pentagon we're talking about 2002. 2007. Pentagon ni akina nani, akina Najib Balala. Hiyo ni NAC. No. Pentagon ni 207 Orange. Kwa Najib Balala, ma-DVD, Rao, Ruto, nani mwingine? Jonyaga. Mtutano. Obako was there when they were forming the ODM Pentagon is the team that ilidethrone nani anaitwaje Moi. Hiyo time hiyo transition into wakitaka kuweka Uhunye akuwe president at that time. Then the ODM Pentagon ilikuwa to join forces. Hiyo ilikuwa LDP. No, hiyo si LDP, hiyo ni NAC. Hiyo ni LDP ili break away from, kwanza LDP ilikuwa ni Saitoti, Ntimama, mnani Rao, Kamotho, ika break ndo ikaunda NDP. Baba kaenda na NDP na Tinga. NDP ni 97. So LDP ndo ikaunda hiyo 202. Ikaenda ikaungana na nini NAK. Ya nani anaitwaje Mathakarua. Kuna NAK na kuna NARC. So NAK ilikuwa National Alliance of Kenya, ilikuwa na Kibaki, Charity Ngilu na Wamalo wa Eugene, rest in peace. Wenye wakashikana sando ikakuwa National Rainbow Coalition. Hiyo line ya Isa Rainbow Alliance navuta more crowds and Rainbow Alliance wakiuliza sema ni Isa ameshika kuturoga kabisa. Hiyo TBT ni poa because nilikuwa na confuse Rainbow Alliance na ODM Pentagon. Sasa unaona hiyo ni 207 sasa. Bro, so ni the same. This is the reason why I needed Monaja here. History. History manze. Mona. One of the best writers I know. Thanks man. In terms of not even music pekee. Research na hizo stuff zote. There was a time ulinihala ukiniambia manzi uko Westside, uko kwetu, uko kwa Wateso huko, na ulikuwa umeenda research. You're ujaisha away from political commentary. Social political commentary, na mimi kurespect sana kuzata. Kuna ngoma yako una salute nani Wangari, rest in peace. Wangari Maathai. So in terms of your contribution to the Kenyan hip hop scene as a writer, miuku hold in very high regards manze, because from seeing you as a battle rapper to saizi mali nimekuona naona mavitu unaandika, naona like the political conversations na tu having kawaida convos, miu appreciate sana. Thanks. Because of that nataka nicheze ngoma yako fulani hapa, and then tukikam back tuongee about the finance bill man. Kuna kitu niliona ilikuwa imenibamba mpaka nikasema hata
as in the universe you work in a very mysterious way because tunaenda kuongea about hizi stuff na wewe nimepanga stories zangu za politics nini and then ume tweet ulienda kubai chai ayo stuff ilinimaliza ati umeenda kubai chai and then sio nakwambia ni aje tutakuuzia chai iko na shuge 30 bob chai ina shuge niko like bro hii lazima tutaongea package hiyo manze tutaongea about it tukikam back kuongea about the initoje the finance bill Monaja is here ladies and gentlemen manze hii jam nataka kuplay ni ngoma yake inaitwa Siku Njema. I hope mta enjoy. This is Radio 254. Case in Kenya. I have, as Minister for Health, invoked the Public Health Act. Serikali yetu Aliraiza napewa hii MC fulani alidai uchungu ni mwanzo kupona, but ni ufanyika shida zingine zikianza kugonga. Kabla upate nafuu, imagine kusota time ya ugonjwa. Imagine kijako kubomolewa junior wako akiona, na ni time ya mvua unajua na kuna ugonjwa kuambukiza. Imagine raia kulinda kwa makarao kuwapiga, ibidi jijazie igava ijali zetu maisha. Naweza kushow imagine but hizi vitu zote zishafanyika. Mother na junior wake kufungua keja jua kuweza, lipa rent ya miezi 2 so kwa mjengo fulani wakajiweka. Mjengo iko imemalizwa alafu siku fulani kukinyesha, kulia kwa watu ili leta rendeli mpaka na kumtesa. Mother mwingine alikosa doa kalazimika kuchemsha mawe, alikosa kitu ya kumanga, njaa kutesa wanawe. Hiyo kuchemka afikiri ingefika time kudemoa mange, ilifika baadaye lakini huo mother alipoteza mwanawe. Ndege tukalaumiwa ni kasi tuliubuni. Kumbuka Afrika wakivuruga China kufanya atake kurudi. Gavai katetea China kulaumu mraia kimaksudi. Jukutekwa nyara na madeni kukanyagia haina budi. Yukoloni mambo leo itaendelea hadi siku za uso. Ni dunia yote watu weusi watumizwa kwa mbinu ya fujo. Kwenye ile ngumu rungu na kwa nikaa jibu la fumbo. Magava kutumia kifua kwa tuanaa kitu kwa tumbo. Na natoa amri zao kutoka watu weusi wenye wanaganji. Security yao wakiba kutoka mraia mwenye na mali. Soma keja roa ina bangu zilibomolewa kuivisha mradi ya madongera wanaotawala tunajua hao ni kina nani. Na hii ngonja kutumika kifumba macho wakichoma, picha zao mraia zikiumia mafuriko wakioga. Na hii ngoma dedication kwa wali bora, na wasanii wenye wanaota jo siku njema wakichora. Tunapitia imetonyesha venye kuna ubinafsi, masos kununua bidhaa super bila kitu kubaki. Hizi mikopo kutoka nje zikitafunwa kwa ulafi, hata kazi ilikuwa msaada za kutokolea huu wakati. Wengine kupiga siasa ni kama amepata nafasi, kujipanga kabla kura na miaka 2 zimebaki. Nao ndio leader zetu wenyewe mraia tuko laki, wenyewe hatuna kismat, wenyewe hatuna bahati. But even though tunapitia mabaya ndani ya roho kuna imani, nataka ni kidogo hiyo kidogo tunahitaji. Itafika time ya siku kumbatiana na wazazi, bila siku ambukiza walai bila hiyo wasiwasi. Mask zetu zifungue, nafsi zetu zipumue, anga zetu zifungue, wakati wetu ndio ikue. Siku njema. Najua tunapita mengi saibati yatapita, hata hiyo kawaida tulizoea haifai kwa kawaida. Lazima tupambanie siku njema, haitafanyika bila siku ijenga. 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 Siku njema, siku njema, siku njema, siku njema, siku njema.
hawataki tuendelee. Usiku hujalala freshi unamkia matusi ya mdosi anadai umechelewa kufika kazini hajui ni unfair kuenda hadi job tao ku unfair ita hakuna napi na bibi amekudea ukikosa kurudi na chapa atapotea pesa haitoshi makali unadoea na mamadha kwenye plot kuzidi kukuongea wanasiasa daily wanaongea mbolea na sisi tumesotewa tunangojea Korea ama China ile terodiza kukopeshewa na hakuna mahindi school imepotea vijana nina siri moja ya kuwatolea kabila ni mbili pekee mnakosewa kabila ya wazee kabila ya vijana na hii ni time yetu 2030 ni ufala hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee ni mwisho bang bang nasikia hodi mi mpangaji landlord anadai kodi na nyama za kwanza ili yeye adhani siko akiniget ndamshow na kali ya dipo hii ndio maisha si uishi either ukuwe mwanasiasa au ukuwe mwizi hawaibi tu wanaiba zaidi sio mafuta school fees pia mahindi hakuna maji hakuna stima aje hakuna ganji unga ya sima aje sukuma wiki nyama sio lazima siasa KFF kaangusha mariga nimeshindwa kuwa foteli 2012 niko kwa yako na ngoareli so mwanasiasa we ukikam kwetu niko mbele ya umati nikiwika haki yetu hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange ikitembea kapunda ikilia kapunda na inakaa kapunda ina asante ya punda tunadai haki yetu kama wa Mugunda usinipe ya dishi kama sina mukunda walimwaga maziwa na nikamwaga unga kiboko yao kampo wanaogopa kufungwa nachunga maneno yangu ka kichungi kibikibiki wana kidungi so wanakupa hypnosis after kura kubonga kunya mahali dosis kata shinda Vince kwa court na hazitoshi na wakishani pinch kwa court misi watoshi nina dream house kwenye ndoto runda na bado nilikata msoto chungwa na uza kura ngumu miku kafunga tuko hell on earth na kura ni kwa arunga funga hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange hawataki tuendelee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee kazi kwa vijana ni ishara kwa wazee hati vijana tujipange aje akiatu audio kusini manzeo jam inaitwa kazi kwa vijana manze na hii jam this is 12 years ago actually addressing everything that is happening today manze everything that is happening today iko hapo hivyo manze mona finance bill ina of course kitu yenye watu wanalilia saizi ni mostly new housing levy but kuna more than housing levy kuna 16% VAT on fuel kuna kutax machama kuna hiyo 16% au wase wenye napata hizi magigs za social media content creators hata sasa radio 254 pia stuff inatu affect sasa kuna pia nini ingine PSVs like unalipa not even just PS hata general vehicles tuanzie kwa PSVs alafu pia personal manzi uongeze kwa mix story ya crypto unaona like kijana anajaribu kuina kichwa kijana anajaribu kuingia chuto pap najua ile wa Japan usema
the nail that stands out, of course, okay, hiyo ni kwa Kiingereza but I translate. Yeah, iko sawa. The nail that stands out gets hammered in. So ni new design like finance bill, of course. Okay, ndio, to be fair, pia kuna zile vitu zenye the last government ilikuwa imechukua madeni na nini. But story ni like, how do you tax people? How do you expect to grow? To grow counter tax watu hivyo. Vijana especially. There's something niliona nani one of the UDA guys akiambia call out the Gaval company aje, you don't create finances by overtaxing. You don't. Uwezi grow economy uki overtax. And then for me in terms of finance bill, niko like Kenya in Eastern Central Africa, Kenya ni one of those fast growing GDPs in terms of economic growth. Kenya tuna move so fast. Extremely. I think ni Ethiopia ndo wakompele. Ethiopia but sasa hiyo war ndio. Alafu unajua wako na White Nile pia nini wana produce so many things. But sasa ukiangalia so taxation atuta run away from it, but can you guys do it gradually? This is hata year 1 ijaisha. We are 2 months to year 1. Tuko 8 months ndani, 8 to 9 months. Because August ndo tuko like tuseme tu September when this guy was sworn in ndo inapiga 1 year. So we introduce hizi vitu pole pole. There's no way utapiga wasina like 10 taxes all of a sudden. Tuko like why? Because the same things zilikuwa proposed na the previous regime, which from my perspective ni you cannot run away from unajua hii serikali tulichukua kama iko hivi. Who was the DP? Sisi wewe, exactly. Mr. DP saizi. Who was the MP for, was it Madhira ilikuwa nini huyu DP? So ndo niko like, are you guys new to the government? Are you guys new in the system? Because ingekuwa ni ule jama wa ule this young guy from Huisero. Ule kuna ukijana na kuanga parliament na namjua. Ingekuwa yeye Salasia. Ingekuwa ukwefu ndiye anasema manze unajua hii serikali nilipita, ningemunderstand, but bro, you guys have been here. Boni Halwale yako kwa teli defending the finance bill. Tuko like, Mr. Daktari, guys in Bungoma wanangangana, watu Busia wanangangana. So mwona ono na hii finance bill manze tuna move aje? Atu move poa. Okay, atu move poa like tuseme this year, alafu najua next year hasa ndio hasa ngumu yako shoto inakuja juu global recession umesikia inakuja 2024. Na ndio lazima pia madeni zilipwe, but now the problem inakuwa ni I think Kenya inaangusha igava sana. Kenya watagaramia ni hiyo ahadi zenye walipeana. Juu walikuja na hiyo vako ya tutainua mahasla, tutazidi mama mboga nani. Exactly. But I like kwa sawa sema unajua like nyi tu mliko mnatoshanisha. As in mahasla aje, serikali yetu aje na tunangangana. Unajua pia kuna hiyo symbolism like kuna ile unaweza sema wase fungeni mikanda itakuwa kubaya, si ndio? Unaweza sema hivyo. But hauwezi sema hivyo at the same time umeongeza 2 billion for your office for traveling the world. Na ni all the offices, office of the number 1 His Excellency Sugoyoan, DP the same thing, number 3 ma DVD uko like bro what exactly tunafanya nini? Na kulikuwa na hiyo about 4 kulikuwa na report hapo ilikuwa imetoka February. Walikuwa wamesema hata si report, walikuwa wameanalyze hiyo supplementary budget. Na wakaona expenditure yenye ilifanyika hapo between September after kusukua sworn in to November, 4 billion ilitumika on just luxuries za the DP's office na nini number 1. Waona, so unakaa hivi unajiuliza man like hata kama nataka kutushow like ni austerity atifungeni mikanda, pia nyinyi pia mnafaa kufinga pia mishipi, take responsibility. Nyinyi bado nyinyi mnaishi tu. Alafu for me niko like my biggest problem is the gimmicks. Unajua at least if mna overtax wasena mna complain about the previous gava, jifanyeni mko remorseful, because now us guys are suffering, nyinyi mko hapa mnatuombea mambo ya maumao.
na shares. Nyinyi mko hapa mna politic mambo ya shares. Nyinyi mnatuambia mambo ya recession. Hata niko like former prime minister na kurespect sana, but bro, is this the time ya kutuambia mambo ya recession? Is it? So hata swali nilikuwa hapa nikuulize ni is the political class moving recklessly? The political class is moving according to its interests. That's, I think the political class is just looking out for its own. Kenya iliformiwa, like I think one of the continuations ya history yetu ni Kenya iliundwa tu, sisi hatukuwa nchi moja. Meru alikuwa huko, Mteso alikuwa huko, Masai alikuja, lakini Mlami akakuja akatumia kifua. Divide and rule. Akasema nyinyi mtaka kwa hii place inaitwa Kenya na mtaka hizi boundaries ambazo hata zi make sense juu kuna Mteso UG, kuna Mteso, kuna Masai Kenya, kuna Masai, unaona? Exactly. So venye kukafanyika hivyo, hiyo state, hiyo I think Kiswahili wanaita dola, ilikuwa the main reason hiyo state ilikuwa kutumikia the ruling class, settlers na gavenye ilikuwa saa hizo. So the new settlers ni political class. Unaona? So the political class is looking out for its interests. Hawaangalii wananchi tu wataitumia. Haya, tukisema hata hizi mademo. Okay, sawa, tunaweza demo juu ya cost of living. Hiyo sikatai. But ni ngumu kwangu kusema mko genuine. Juu one, kitu ya kwanza kulikuwa na hiyo attack kwa hiyo business ya Rao. Kitu ya pili, mambuzi za nani, makondo za kitu ya tatu, hata kabla hiyo yote hapo time ilifika November September hapo September October hapo mshwari tunajua inakuwa banked by bank ya Unye, sindio? Na Ruto aliwaambia ni aje nyinyi hiyo interest yenye hawa sio walikuwa nafaa kuwalipa itabidi mmezikat. So inamaanisha loss kwa biashara yao. So of course ata finance maandamano. True. So kuna witch hunt mingi. Sasa ndio so nataka tu play jam flani hapa inaitwa Cost of Living by Romy Swahili. And then we get back to this finance bill and our political conversation. Au sio? Iko sawa. Monaje is in the building. Niko sure mna understand kwa nini it had to be Mona in here with Ondo Street Lawyer. This is Radio 254 on www.254.radio. Na leo as Radio 254 tumekuwa tukistream uninterrupted kuanzia 12 midnight mpaka leo 12 midnight. 24 hours of nothing but strictly Kenyan music, different shows. So ingia YouTube ucheck hizo live stream, ingia IG, ingia all the social media pages, utafute Radio 254, utakutana na all the shows and zilikuwa before mine and after mine. Kuna amazing people wanna come in check. Ondo Street Law, this is Back to Basics, your home of Kenyan hip hop. I'll see you. Life yangu 7 day theory nikipok the talk. Tumekutana ngwaro on the daily nikichest the clock. Yako clock wa rotating mikono zinani strangle. Kielelezo vile middle class wishi ndani ya struggle. Mavuno ikuhifadhi vote chacha kama wakipa. Kitego chumi na niko na resume ya nation builder. Wakilishi bunge kauli za mwananchi kupinga. Taifa limegizwa verso kwa itrosa hawa mabida. Workaholics sifanyi kazi ndio nito heavy spender. Na work for 60 hours kwa wiki nikibwa kupoteza. Saving niliwekeza nilibeba loan nikajenga keja. Siwezi afford kupata homa. Budget deficit ya fedha. After schooling ukosa opportunity utajua kucheza. Kisha utakosa inflation kupunguza value ya labor. Zamani ilitwa land ya sali matunda maziwa. Sahi ni land ya madeni collateral ni cheti chako kizaliwa. Talk of disparity ya wealth ni kitu aliunda. Why else? Kasi usiano masses kufunja. Walitutenganisha kama tabaka pia na lugha. Second coming itakuwa Kristo ama Felician Kapuga. Talk of disparity ya wealth ni kitu aliunda. Why else? Kasi usiano masses kufunja. Walitutenganisha kwa matabaka pia na lugha. Second coming itakuwa Kristo ama Felician Kapuga. Vile economy na crash na tena bila safe landing. Walitugava kwa class wakifanya land grabbing. Aiming for your heart wakifanya backstabbing. Miaka 50 plus tukistruggle for nothing. Makabila ku clash for long wakipigania
dachi vitu alidiscuss azijay amount to something wako na mvinyo kwa glass hatuwezi afford hata maji tungelicho from the start watajijazia vitamu reason alihusika kwa miradi ni kumiliki faida wanasiasa kona resume ya magaidi wa Al-Qaeda wakitutenganisha zaidi zile za insider ni aje imetushinda kwa ni method deciders ukijaribu kupinga wazi watapost the rhythm eti kwa roho yako kutumia the fossil lobby lifestyle audit is a reveal of course that walirithi kwingineko mwananchi na baki kufit the cost of living take it back We have managed to create the world's first truly global empire. And it's the first empire that's been created primarily without the military. It's been created by economic hitmen, by people like what I once was. And we work many different ways. Cost of living, Romy Swahili manze. This is Back to Basics, Ondo Street Law, na niko na Monaje in the building. So Mona, tulikuwa tunaongea about finance bill. Na nataka kukuuliza the political situation and the political temperature vile imekuwa tuseme tu the last 10 years. We can't pretend that the Jubilee regime did better. So in terms of social commentary, because when you huwa shy away from social commentary, you're always solid with it in whichever perspective. Kuna hii swali nilikuwa nikuulize. How hip hop and the creative arts sector how hip hop and the creative arts sector has been at the forefront of the political conversation in Kenya to date. Like kwanzia back then. Ukiangalia tu like tuseme tu entertainment. Sasa nitumie comedy ridiculous. Ridiculous. Writers Mutai Wahome Mutai Whispers. Una feel the modern ama music Maumau Kishaka tuseme hata Eric Wainaina King Kaka we mwenyewe niko like do you feel like today as the Kenyan entertainment industry today as it stands, do we have enough social commentators? Because me feel there's something me feel kuna so many artists me ongea nao unapata mseko na pressing issue even away from politics even to tuseme tu within the industry but hataki ku voice opinion yake juu anaogopa blackballing. Una feature as in terms of social commentary, the Kenyan entertainment industry, do you feel tuna do enough to keep the government of the day in check? I think in terms of checks and balances. Issue hata si rappers are doing, but shida ni hiyo. Okay, back in mid 90s or tuseme late 90s venye tafsiri inatoka. Hiyo ndio ilikuwa tafsiri is a song of protest. Protest music. Na ilikuwa hit. Unaona? Classic hit. It was a hit. And we have never had more or less unbogable, but unbogable ilikuwa kind of like popular, unaona? Tafsiri ilikuwa na bonga juu ya struggles za wasee wa mtaa na vitu kama hizo. The problem is now we don't have ngoma kama hizo. Maybe unaweza sema wakardinali. But in terms of consciousness, but wakardinali not really but it's still protest in a way. It's because they're addressing about social political, the social part of wakardinali kuna so many things and wana break barriers. But maybe the difference na maybe wakardinali na Keishaka ni Keishaka wako more like walikuwa more deliberate. True. Struggles lakini tunaonyesha it's not a lifestyle. Isi atusemi ati ndio maybe squad ya mtu 12 ngoma yenyewe watasema tutakufanyia hivi fanya mambo but most of their songs ilikuwa focused ya kuonyesha the political problem is this. Naona wakardinali wataongelea struggles za vijana za mtaa from a very like ndakufanya hivi mandashikwa na polisi nimpatie pesa vitu kama hizo. But Keishaka walikuwa more like power like ile mpaka kulikuwa ngoma ile ilikuwa inaitwa moto wacha moto wake kuvunja state house na bunge doors like unajua kusema hivyo alafu na hiyo ni time ya Moi when Nyayo house was a thing. Na ukumbuke one of the things yenye inasemekana that led to the how would I say quote and quote fall tuseme mbona hakuwa anapewa airtime na radio ni vile one calling themselves Mau Mau was then
an outlawed group, an outlawed sect until 2003 venye Kibaki na Korezo ndio ikakuwa not proscribed, but it was a proscribed group time ya Moi. True. Actually ilikuwa imekuwa considered kama a terror group. Sasa nakumbuka juzi baba akiongea about the same thing wakizika Mokami. Yeah. So the difference I think right now ni what protest is not as popular as tafsiri was. Hiyo ndio shida. Like shida inakuwa ni ngumu kupata msemonya naimba. Maybe the most recent song ni ile ngoma ya Rabbit ile Wajinga Nyinyi. But hata ukiangalia tujiangalie Nyashinsky nani Sauti Sol. The only problem I had with that jam ni the timing. Because wali release tu ile like tumekritika kina baba na kina so and so, but politics is atwezi to pop song, so let's just chomoa hii thingi. Hata their documentary yo tujiangalie documentary, it has Okadinali, Brooklyn Boys, Mandy nani, very social political dope vitu wanaongelelea noma, but my problem was mumerelease kitu 2 weeks to voting. So naona like inakuwa ni the problem pia inakuwa unafanya these songs just because it's a seasonal thing. True. It's not thin line between being conscious and cloud chasing. Sasa hiyo ndio issue than unafanya hii kitu time wasio nakapitia. COVID mimi nimetoa I'm not trying to sell myself bro, hii interview leo ni Madaraka Day playlist na Monaja ilikuwa curated around Monaja, so talk your stuff. Kama nimetoa 2020 June July hapo. And 2 years ago. 2020 June July hapo. Of which man hata mimi nilikuwa chini. Like mimi hata mabeshte wangu ndio alinitumia doni nifanye hiyo ngoma. Sikuwa na kakitu mbele nyuma. Waona like na mazena toa ngoma kama hiyo presenter fulani wa radio ananiambia ni aje si unitumie soda. Peola. Mimi sina chochote. Peola. Hiyo time nimegewa dondo ni record hiyo ngoma. And actually I've been hata ni poa sana umebring up hiyo shughuli. So nimekuwa nikiongea about leo tumekuwa tukiongea about curation because mali nimekuwa nimerealize as much as our new age fans utasikia tunapenda rap tunapenda nini, but when the music is playing hawako in tune with 3/4 of the music that is playing. Na watakwambia jizi mziki ene mkopa mnazisikizanga wapi, mnazijua wapi, niko like kwani your people don't play it on radio? Naambia manzi unajua radio kupata airplay ni normal. Niko like bro, it's 2023, we have this beautiful thing called the internet. But unajua pia inahitaji especially the younger generation, nasema wase wenye maybe wamezaliwa let's say mid 90s ukibonga na wao like I mean there was someone who manzibeshte yangu tunachapiana na mwambie nilikuwa na share tu ngoma na yeye so nikamwambia Kalamashaka sema huyo ni nani bro. Naona like kuna divide, kuna generational divide ya wase wenye walizaliwa 80s maybe up to early 90s hapo na wase wa mid 90s kuendelea. True. Ase wajui pioneers wa muziki na si ati na wa blame. I don't blame them because where are the pioneers, where are our superheroes? Ase ukipiga hesabu yao like si mtu alizaliwa maybe 97 which means he's 26 right now but time Kalamashaka alikuwa natoka ilikuwa 97 si ndio? She was 1 year old. Alikuwa anajijua. So ni mtu ameanza kusikiza maybe Makenrezi, DNA, akapanda maybe unajua baadaye sasa maybe ma 2010 akaanza kusikia waseka nani, waseka kama maybe Mad Tracks, Major, Rabbit. Si ndio? But sasa hiyo the early 2000s actually the late 90s hawajui true. Na which hiyo inani bring to your story there's something mi usema we need to be doing to as in sisi ka music journalists sana wa hip hop tuko na kazi mob sana. We need to document hizi vitu and that's the reason why nilianzisha back to basics. Acha to play K South Mr Policeman address hapa police brutality and then tukikamio link ingine tuongea about Monaja, your musical journey, writing, ABCD, and then to play a few jams, and then on a time pia inatukimbisha but tuta sneak in one more political convo alafu to sign out au sio?
but lazima tutarudi hapa for very cause nakonga na 2 hour show every Saturday 5 to 7 so I think tutaicurate to report come to tuongea about like Monaja nataka ku understand about the Murume vile umeamua ku embrace your roots okay if you use na your music na your writing hiyo nataka to dive into it like design nyingine crazy this is Mr. Policeman by K South wale wenye wajui K South manzeo ni Bamboo na Abbas manze 2 of the best to ever do it out here. We're trying to get this recording deal, but for right now it's hard to afford a meal. But I don't wanna rob and steal. Cops wanna shoot me down, but I'm hard to kill. They get happy when they see blood start to spill. Just trying to live life, play my part and chill. I got a story, but before I start to tell, I'ma give it to you in Swahili over real. Jumini jamaa wa mtaa, ni vile tu njaa, ni kitu nimekata, nina ile tamaa ya kutafuta chapa. Ala sio manga ni mambo jo, squeezy sio kakitambo jo. Uko kumekuwa kudiambo jo, nyumba ina stima ni candle jo. Ayo, anyway minga vumilia, pesa itakuja kunitumikia, alafu nitakuwa nikiwangaria mpaka mutakuwa mkiniangalia. Ba makarao wananivamia, nikicheki nyuma wananikamia, na hakuna kitu nimewafanyia. Wanaona mimi kiti watanikalia, usiki moja wao wakaniambia we kijana umefanya hatia. Sasa mambo gani unanipatia? Mimi nimetoka studio kujitafutia. Sasa nimechoka nataka kuishia. Sasa nini tena unanishikia? Nilichapa mbao na kunichapa kofi akasema we kijana mtoto wa mdosi. Njoo mfukoni pesa ukosi. Mimi nataka chai na majani. Kama sio hivyo utalala ndani. Unajua hiyo hatia umefanya ni gani? Kuranda town barabarani. Mimi nimetoka studio naenda nyumbani. Na mimi sina chai, sina majani. We kijana unatudanganya. Unafikiri tulizaliwa jana ati wende nyumbani? Hapana, leo kwa seo utajika sana. Ai manze tafadhali bana, mimi mwenyewe nimetoka mbali bana. Kariobangi bana, mambo ya jela Mr. Bangi bana. Mr. Policeman, even if I don't have dough, are you still gonna let me go? Mr. Policeman, it's like you just don't understand. Do I look like the guilty man? Mr. Policeman, yo tumetoka Kariobangi, yena manise tumechoma, ama tumetenda dhambi. Eti umetoka Kariobangi, eti wapi? Eti kuvuta bangi, vacho zako zina hiyo rangi. Kweli kijana umetenda dhambi. Hapana mimi sijadala tangu juzi, nimekuwa tuma bebe na manyama ya mbuzi, na mimi sina mchuzi, jela sikuji, sina chapa za chai, sikunywe uji. Ndagata matako yako ishonwe uzi. Hakuna haja ya hiyo, tutaongea si ndio? Tusisumbuane tusaidiane au sio? Ndio wazi manze sini heri. Wacha niongee na mwenzangu Jerry. Owe inakaa tumeanguka kwa mtego. Kama karao umetuona na lebo, itabidi ukuja hapo unego. Mimi nikijaa mtamnyonga na kebo. Unacheka usikivo. Sare makebo, hedi tunego, usiti mitego. Wadhani sine mababi juu ya malebo. Kana mnajua mmefanya hatia, watatoa mkono kwa mfuko, toa kofia. Sawa nimetoa, basi poa, najaribu kujiokoa. Sile ndatoa, niache na ninyi mikono tupo. Ili kujaponea chupu, basi leta tano basi kila mtu. Yo sisi pia, tukunywe supu. Ama vipi ndugu, ni mambo gumu. Wadhi kipande, wacha nicheke. Nimesare kwa shati nini around Sunday. Apande bane, usini hande. Iyo ukaenda kusema kule rumande. Yaje maze, wache nende. Hapana kijana ngoja kwanza. Ebu keti chini kama umesimama. Ngoja kwanza, kuja hapa. Ebu keti chini kama umesimama. Ngoja kwanza, kuja hapa. Kwa nini mimi nimewafanya bana? Funga mdomo, we nyamaza. Msipofanya vile tumeagana, leo mutaimba kama vinanda. Mfuko wengine, iko nini? Sina kitu mimi, hata kipini. Akanipiga tero jumaka chini. Akapata mitizanare mbili. Kana unajidai ati mko na akili. Najua mmepita kitu kwenye mwili. Tinyi wawili mmetoka wapi? Kariobangi sawa. Ati munavuta nini? Butema chini. Kuja hapa, keti chini. Hebu tema chini. Kuja hapa. Mr. Policeman, even if I don't have dough, are you still gonna let me go? Mr. Policeman, it's like you just don't understand. Do I look like the guilty man? Mr. Policeman, yo tumetoka Kariobangi, yena manise tumechoma, ama tumetenda dhambi. Mambo ya jela, yo Mr. Khan. Mr. Policeman, even if I don't have dough, are you still gonna let me go? Mr. Policeman, bro, iyo ngoma manze, this is like give or take like 20 years. 201.
it's 23 actually. 23 years of pure niceness manzi. Hey man, classic. K-South material, classic. Bamboo, salute sana, respect to Bamboo. Saizi anapasua new journey. So tunamwish all the best. Na the homie Abasku Buff aka Doobies. Man, big homie huyo. Our say only to raise musically manzi. Na leo ana perform by the Uncut day party. Hata nimetoka huko nikuje huko, I might check here niende huko nisikie anafanyaje, but it depend na vile tutamaliza hii show tujue ni aje. Na umeona the political conversation ni dope, and I think we need 2 hours or even 3 hours for that. Would be good, that would be good. We decipher vizuri. So when ni artist tunataka pia tuguzie something about your musical journey. So for me kitu najua about Monaja, musically you're very diverse and very creative. Because nimekuwa nikigo through, najua the kina go down as in I know what Monaj does. But juzi nimekuwa go back to your new releases na niko like bro, this guy is actually extremely diverse. Because 1 minute nenda nasikia tuchapiane ile jam ya dim, naenda hivi nakutana na ngoma fulani una salute Wangari Maathai, and then niko like siku njema, and then nenda nakutana icing on the cake ilikuwa the jam ulidu na the Ameru Cruise. Billy, by the way. I was like bro, your transition from mambo ya mapenzi to society to politics, niko like you have to be like tapped in. So kitu kile naweza kuuliza ni as in what makes you writing that easy? Practice battle rap unajua kutoka battle rap, so yote menye nilikuwa na battle rap. I think nimekuwa na different phases. Nimefanya hiki kitu more than 20 years now. Na bro, unasema casually, that's major. Hiyo ni major key my G. So hiyo enzi ya battle nilikuwa hardcore, like kila time nilikuwa naangalia mseni kifikiria venye naweza break down. Naangalia hii kitu, maybe nita attack venye unakaa, maybe nita attack venye umevaa niraimishe na kitu. So ili push my writing, my pen. But around 20, although hapo 2009 pia nilikuwa naanza kuimba, but seriously ile kuimba perfect kuimba I think ni hapo 2014 kuendelea. Yote nimetoa kisha ipoteza. Ndio sasa nikaanza kusema like I feel like I'm more than a rapper. Naweza fanya more than that. Unaona like naweza imba, naweza andika. So hiyo kuza pia rap haikuagi pia rahisi. Kila mtu anasikia rap. But melody, ukisikia tu melody hivi hata mkidi atasema hiyo design. So nimekuwa tu nikistack up layer after layer, talent zinaendelea na bado kuna vitu zenye zinakuja. Nataka tu keep on pushing the envelope more. Manze mina kujilimit, usijibox, endelea kudu kile unadu manze, cause the music ina speak for itself. Ingieni online mtafute Monaja mwenyewe on YouTube, there's amazing music huko Boomplay. Bado sijaingia. Ingia Boomplay tafadhali. Ndaingia later on this. Monaja has very 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 amazing music huko. Nataka tu play jam inaitwa Tuchapiane, then transition into the next segment by Binti Africa. But pia nataka ni muinvite tu cause naona mnajuana, and then to chop it kidogo transition into the reggae segment. How sio? Hii jam inaitwa Tuchapiane, ni ya mapenzi. Motivation ilikuwa nini, as in what was the inspiration? Nilikuwa tu na play na melodies in my head. So kuplay tu na melodies na then maybe kitu inaweza ingiza kitu ya love. So nikaanza tu kuandika. So ikaingiana tu, unajua like hakunaga one way creation process, creative process. Kuna time unaingiaga tu kwa studio, unatema tu kutoka off the top. True. Not off the top, but una compose tu hapo hivyo spontaneous. Unaandika kwa kichwa, unaangusha kwa mic, verse, unasonga, unaona. So but nilikalia. Cause ukisikia hivi uko like this was well written. Thanks man. Well executed. Nashukuru, thanks man. Tuchapiane Monaja manze. Ambia binti ya kama kuja hata nilikuwa naambia Mona nilikuwa namwambia since mnajuana
Tunataka to transition into the next segment. So acha hii jam play. Tulia. Acha hii jam play and then when it's almost Mina wewe situtapiane tuone bali historia tuitafika nataka uwe wangu sitakwambia wefika hesabu shikanisha stabili situtafutane kumchezo na konyesha tena na kupita shughuli ya kuongeza mali na sioni kana kwamba kunizitaisha mina wewe situtapiane mi baada ya wewe inakaa tunaendana kaa chanda na pete nataka uwe wangu sitakwambia saa hizi although menikunywa huo ni ukweli halisi situtafutane kuna penye si ushikana although my time ni kujifanya kwa busy kwa shughuli ya kuongeza nari wake zaidi na isipoenda shaka lolote uondoe wasiwasi wote we utoe sako kwa bako ana kwa ana yangu macho na yako yaki tazamana inabidi uangalie kando tufie macho na kazi nikaona naweza soma Kenya wewe unawazi vile tu kama wanaume lazima kujiamia siku tushika kama umbwa wa kukunja mkia so tukiendelea kubanja dada wewe kuja nia na ukiulizwa nani ana lugha useme yuma pia wewe situtapiane tuone bali historia yetu itafika nataka uwe wangu sitakwambia wefika jeje Monaja. Ni Monaja hapo hivyo manzio jam inaitwa tuchapiane binti Afrika. So hello. Binti Afrika. Naambia Afrika kaka. Afrika pole sana manze, pole sana. Binti Afrika. Kana hiyo tabia kuita hivyo pia. Ni poa lakini kujulishana au vipi? Na mimi kuna kitu imenibamba sana when Monaja aliingia studio niko nafikiri tu Monaja ananijua itabidi ni introduce to these people and then Monaja introduces me to Binti Afrika ananiambia by the tunajuana ona hagiana ni like I manze. saw him tana nikaruka I'm like Monaja. Hata last time I think tupatane ilikuwa there was a documentary that we were doing on women in music and politics. That's a big project by the way guys. That's a big project. Underground expressions, women in music and politics. Ingeni YouTube muicheki. Maze tafuteni ko pale kwa Catable Music. Napenda hiyo vibe manze cause hip hop and reggae ni more or less one family manze. Si ndio? Perfect. As in perfect response manze. Actually talking of distant relatives, I saw Vigeti's back in stew with Waire. Niliona metweet msee. Hebu imagine mimi kwa my own space nilikaa chini nikasema ni aje. There's a Vigeti album inafai drop through Kendring but imestall for a very long time. And then naona Waire anasema Vigeti is in stew. Kwa mind yangu niko like Waire Vigeti. Can you guys just give us an album? A lot of big works has been happening this year. Ukiangalia wasanii wote across the board, hip hop, reggae. Yani did you see even Ben Soul and Lavosti? Yes. Did something. Now those are two powerful voices. Two powerful voices manzi. So mimi nataka hiyo thank you ku name drop distant relatives. Vigeti na Waire mali wako. Please, distant relatives. Ebu imagine hata kama ni a 10 track album ama hata EP Vigeti Waire track 1 to mwisho. Classic. Hiyo ngoma yenye walidu msee like unaichezanga. Hiyo jamani si siku moja. Hiyo nini? Na unajua venye Waire imba alafu Vigeti ana rap. Father God gave me strength. Yes. Hiyo ngoma like hiyo niingiza energy nikisikiza. Hata like, inanisafisha yani roho yani. Mimi unajua most of hizi jam za Vigeti kwanza from the Vigeti album hiyo Mr Vigeti. Hiyo jam yeye na Waire na yeye na nani na Alicia's. Ziuni teleport to a very different level because that is more or less the same time nili lose mother. So nikisikia hiyo jam na Waire niko like bro ina open portal flani and then hiyo mama ya Alicia's na Vigeti I think nimeisikia thrice when the album dropped alafu nikaisikia kuiconfirm and then I think sometime 2 years ago nikaachana nayo because ikianza tu kuplay unasikia Vigeti anaanza kulia manzi uko like but hiyo ni the power of music.
Na binti where words fail, music speaks. Kabisa manze. Monaja, shukran sana kukukaa manze. This is the Madaraka Day playlist, back to basics. Next segment ni Binti Afrika, nataka kutuchezea hapa maregerege noma. Ama vipi? Na because of that nataka kupiga transition moja hapa ya reggae na courtesy of the hip hop and reggae. Si tunamuitanga the reverend of Kenyan hip hop manze. Uni the one and only Mr. Vigeti, Mr. Jonde mwenyewe. Binti Afrika, asante sana, to take to the next level. Thank you. Monaja, shukran manze. We will do this again. Yeah. Alongside loot and fire, warrior. Wow. Life in manze. Asanteni sana. Asante pia wewe. Monaja, si tutabonga. Tuko pamoja. Yeah. Rap kama we here. Bow. Why can I hear you? Why can I hear you? I know in Africa, the city of Kibera, where everything recycle, poverty no stop ya. Down in a Kibera, that place I know in Africa, the city of Kibera, where everything recycle, poverty no stop ya. Hakuna uzuri ni kinenge sapa. My Kenyan brother, the man called Ziki. Welcome to Kenya, this is my jam town. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just love how we living here. Welcome to Kenya, yes I. Welcome to Kenya, jambo bwana, habari gani? Kenya tuko poa, tuko salama. Tembea Kenya, Masai Mara. And our different cultures, they bring us together. We are one under the sun, where the nightlife never stops. Karibu Kenya, Karibu Kenya. Welcome to Kenya, this is my jam town. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just love how we're living, yeah. Welcome to Kenya, oh yes I. Welcome to Kenya, yeah. About our thing, cause everything is gonna be alright.
for. Kuna muziki ka ohangla na mopiti, ukipenda tarabu na benga oh. Tutasakata takata Limuru, Kisumu, Mombasa, Nairobi, Nyeri. Whoa. Welcome to Kenya, this is my jam down. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just laugh how we living, yeah. Welcome to Kenya, yes I. Welcome to Kenya, yeah, yeah. Masai Mara, Naivasha. You make my country look like paradise. Savo, Uhuru Park, Givenchy. Oh, paradise is what you are. Welcome to Kenya, this is my jam down. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just laugh how we living, yeah. Welcome to Kenya, yes I. Welcome to Kenya, yeah. Welcome, 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 welcome to tunataka change, tunataka change, omo dealing na maneno, tunataka change, yes we dip on the vitendo, tunataka change, omo dealing na maneno, over yes, now we quiet with a taste. Babylon, they are one like the blind and deaf. Over hills and plains and the valleys, no justice, corruption, hit top shelf. Right now we live on poverty ground. Children, the future like lava ground. Over my dead body, thieving and looting and wait till the leaders they tear down and spoil everything I built, Lord. Tunataka change, omo dealing na maneno, tunataka change, yes we dip on the vitendo, tunataka change, omo dealing na maneno, Long time they build up the poverty factories. Still no man no get not a salary there. Long time they give we a basket for water. I man no want a bucket for a change. Every day politics does a chat. From we tax them your fade and chat. Full time we break from mental slavery. Unity, one voice, come on, make we shout out now, Lord. Tunataka change, omo dealing na maneno, some change, Lord. Tunataka change, yes we dip on the vitendo, tunataka change, omo dealing na maneno, over yes, now we quiet with a taste. Babylon, they are one like the blind and deaf. Over hills and plains and the valleys, no justice, corruption, hit top shelf. Right now we live on poverty ground. Children, the future like lava ground. Over my dead body, thieving and looting and wait till the leaders they tear down and spoil everything I built, Lord. Tunataka change, omo dealing na maneno, tunataka change, yes we dip on the vitendo. Success out a road, them want take it, but them can't take it, them can't stop it. Me never knew one day me I go make it. Get a one blind and I saw me have to take it. Bring me success out a road, them want take it, but them can't take it.
Bad mind energy that we no practice. If I want we never afraid, we full of tactics. We are not some boy, we no real, them full of hype things. So big up bloody youth in the ghetto, we I go like this. Them love this style, them love the hype, them love the vibe. Anytime me come around, so but you no blank if you know you are me true friend. Cause in the back of field every day, I saw we there. Come on a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. Man a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. See we out road, them say we full of energy. We give them friendly vibes, we don't need no enemy. Some of them are real, some of them are wannabes. Bust up now the place we the talk them a go pre. The talk them a go pre, and that's how we a feed with. We mash a big tune, we a shell in the streets. Take it down and turn uptown, we lock the streets. Up in the club, me and the talk to pay the bills. Man a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. Man a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. Bad mind energy that we no practice. If I want we never afraid, we full of tactics. We are not some boy, we no real, them full of hype things. So big up bloody youth in the ghetto, we I go like this. Them love this style, street. Them love the hype, gossip. Them love the vibe. Anytime me come around, so but you no blank if you know you are me true friend. Cause in the back of field every day, I saw we there. Come on a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. Man a real warrior, me no back down from war. Real warrior, man a style up the show. Real warrior, them just a laugh off me floor. If I was say them want say me ready when them ready. Real warrior, real warrior, real warrior, real warrior, real warrior, real warrior, real warrior. Come on a real warrior, real warrior, real warrior. If I was say them want say me ready when them ready. Man a real warrior, real warrior, real warrior. If I was say them want say me ready when them ready. Oh yo, oh yo yo yo, oh yo, and they gotta get to home. Watch out your friends, I know. Now for them a wolf in a sheepskin. They eat up from your plate and a smile on your face. Oh, we not give them a yard. Take up precaution, Jaja know. Now for them a wolf in a sheepskin. They put a smiley face on your Facebook page. Oh, make we chase them a yard. A jambo, all me say jambo, and they gotta get to home. Some want the money, I know. Don't flash that money, I say. Some want to use you, I know. Can't let them abuse you, I say. They creeping at your yard on a Monday. They get you comfortable on a Tuesday. They snatching what you got on a Wednesday. Yes, our kings and queens. Yes, hello. Oh boy. Mike Templar, you there? There. Yes, I. Greetings, Massive and crew. Karibuni, Kenyan Reggae Magazine. Live.
Ama vipi? Yeah, bless Yeah, man. alone. Sounds of Stoneface Priest. Yeah. And before that we had Chemically the Generali. General. Juu unplugged version. Now vipi? Big bad tune. Happy Big Madaraka Day, kings Happy and queens. Madaraka Day to each and everyone, kings and queens How out there. vipi? Yeah. And to you, Lion, uko freshi? Yeah, niko freshi. Hope you're good too. Me good. Me, I had one question. Alright. Madaraka Day si freedom. True. Are you feeling free? I think madaraka za siku hizi ni kuongezewa uzito kwa shoulders. So, Maze, you know? probably it's the system. How vipi? Yeah. But we give thanks for the day. We give thanks for being here. Give thanks for life, same kiss. Yeah, man. And then people, we're back again. Also, we're giving away those free tickets to the One Love Cultural Festival. Yeah. Don't forget that vibration. Be steady. Ama vipi? Leo ndio siku. And we'll tell them what they have to do. Yeah, leo tunakuuliza tu swali simple sana. Ndio ukae idhaa mapema. The question is, One Love Cultural Festival. Yes, I. Any artist that you know that will be performing na tune yake moja. Ama vipi? Very simple. Yes. Na nimekuuliza trivia mapema ndio ujipange. Sindio? And then you're sending the answer to 0110 254 Yes, I. 254. Yeah, man. 0110 254 254. Yes, I. So you can send your answer there. Oh, vipi? Mapema tupatiane tiko mapema. Very fast. So a song, name one of the artists who's on the lineup and a tune from that artist. Right away. And you'll win yourself a ticket to Turbulence. Yeah. The big lion himself is about to roar ndani ya Kenya for the first time. Zogo, For the trust first me. time. Itago. Hey, alafu Templar, umesikiaje hiyo mix yenye nilianza nayo? Nasikia pia leo wenyewe madaraka pia sisi tunawekelea uzito kwa shoulder vile inafaa. Vipi? Selector Kabuba, big up yourself all the time. Austat sound. Fire! Up top. Yeah, man. All the time. Yeah. Yes, karibuni, big up yourselves. Welcome, Massive every and single crew. person who's joined in. Yeah, tag and share. All right, we go on. True. Make your boss. Yeah, man. This night on your step on the street, I press my tape. Come on, I got the right thing. I come with your go. In a wicked man, take my sick, no trouble. Babylon, you cannot crack with code, no. So Jaja give me strength, I and I can just go for my liberty, why? So Jaja give me knowledge, I can understand the right from the wrong. We're in a crazy world, you got to be alert, yeah. For time is shaky, get to youth, got to be wise, yeah. See from the negativity, you got to rise, yeah. Stay clear from the mad, confusion with the bring, yeah. I know, in a them plot. My life a clean, positive one, I tell ya. I know, in a them plans, no. I humble jago, we not in a dirty man, it's Kim Jah bless my table. Pastor man, I try the right road, I humble jago. We not in a wicked man, team I seek no trouble. Babylon, you cannot crack with code, no. Black Omolo coming with the righteous flow. Humble me a juggle, yes the time is now. Kings and queens rise up consciously and grow. Humble me a juggle, yes the time is now. Stoneface Black Omolo in a meditation. Upliftment for the next generation. Rise up, power to the nation. Babylon can't stop the liberation. Higher frequency, militant and steady. Babylon can't stop the liberation. Red, gold and green, the highest supreme. Babylon can't stop we. The humble juggle, in a dirty man, a skin Jah bless my table. Rasta man, I trot the right track. The humble juggle, in a wicked man, think man sick no trouble. Babylon, you cannot crack with code, no. Babylon, you cannot crack with code, you're dead wrong, yeah. Are you negative vibes and teachings, we burn them up, and when now? More fire can cool, burn out corruption now.
Rasta them we not slack now. Get the youth clean up, you leave it to be wise now. Humble juggle, we not in a dirty money scheme, you bless my table. Rasta man I try the right to the humble juggle. We not in a wicked man team, I seek no trouble. Babylon you cannot fuck, we call the humble juggle. We not in a dirty money scheme, you bless my table. Rasta man I try the right to the humble juggle. We not in a wicked man team, I seek no trouble. Babylon you cannot fuck, we call the no. Live. More blessing. Easy now, my selector. Easy now. Selector Kabuba, you bad all the time. Big up everybody who's locked. True. Enough love, enough respect. Sijui kama unasikika vipoa. Alright. Yeah, we good. Hopefully wanatupata loud and clear. Yeah man, big up yourselves. Kuna mtu hapa yuko locked kutoka Luanda Vihiga, the real Michael. Respect. Respect yourself. Yeah, we see you everybody. I see Burns all the way from Jamaica is locked. Yeah, watu wanaanza kutune in. I see you. Wase karibuni. Welcome. Niko hapa na Mike Templar, man. I made the microphone Templar. Yes, alongside Binti Africa, the Swahili dub queen. Yeah, na kawaida we have our show on Saturdays, but today is a special Madaraka Day, and we just wanted to celebrate with you guys to wapatie reggae music, strictly Kenyan, the best of Kenyan reggae music. Au vipi? Can't miss. Bless the love. And our mix, our selector for the day is Selector Kabuba. Our selector for the day is Selector Kabuba, man. Big up yourself. Austed sound all the time. Na hapo mmesikia humble juggle because we are humble juggling. Back-to-back shows today. Wolipa Kenyan music. Big up Back to Basics who are there before us today. By the way, if you guys can see the name Back to Basics at the bottom of the screen. Back to Basics. That's how things set, you know. That's how things set, man. In a roots and culture team. Back to Basics, and we love it. Yeah, because every time we step up, you know, it's a back to basic thing, you know. Ama vipi? Radically. Na vile tulisema hip hop na reggae ni distant relatives, you know. Yes, so you have to know. Yeah, man. So don't forget, Massive and Crew, we're giving away tickets to the One Love Cultural Festival. The WhatsApp number is 0110-254-254. And all you have to do is WhatsApp the name of one of the artists who's on the lineup and the tune from them. Very simple. Ama vipi? Unapata tiko. Hebu niambie. Ujibambe Kisumu City. Wendi haso, wendi nini. The capital. A simple trivia question. You give thanks. Yeah. One of the artists them. And their tune. Tune yao tu moja. Ama vipi? You're good to go. You got yourself a good ticket. Yeah, man. Unatafuta tu pale ferry. Na kama already unatune nukiwa hapo Kisumu. Yeah, na umecheki Roots Radio are also doing a party bus in a move. That is for the people who are here. For the people who are in Nairobi. We also have listeners who are in Kisumu. Yes, we do. But then we have listeners who are in Vihiga, man. Big up yourselves. You just pick the ticket and just pick a ticket alafu ujipange bana, you know. You just fika. You come, we do the thing. Yeah, man. Alafu, by the way, Saturday. Let's tell the Massive because we don't have that much time today. So tunataka kuwapatia information. Uski kuna mashow zimefuatana mtiti. Ama vipi? Yeah, juu first of all naona Binti tutakuwa na show ya Reggae Mtaani iko mimi siko kwa hiyo lineup. You are not there. Yeah, Shamir is on the lineup. Marcus Original who I'm looking forward to seeing kwa sababu sijamuona akiperform before for a long time. Black Hat so Black Hat pia yuko pale ndani and Stoneface Priest. So itakuwa ni zogo. Large. So stay tuned. Know about that. Just check kwa page ya Roots Radio. True. DJ Article as well. True. And also on Kenyan Reggae Magazine because to post events. Very true. Mutaona, you know how how much the tickets are costing. Where to grab a ticket. Reggae Mtaani. Alafu na hiyo ni a daytime. Yeah, true. Kuna usiku. Nairobi Dub Club. Usiku naye tunaingia sasa Dub Club usiku na Nairobi Dub Club and the Leopard Empress Kare. Sasa kama hujaona mtu Empress akitoa close. You know? Empress Kare.
Selector Deno. Fire. Selector Deno as The well. one named Lavosti. I'm telling you. Itakuwa ni zogo. I'm telling you. Zogo. I'm telling you. Yeah. Your story. Wacha tualete zogo nyingine. As you think about that, again, that line is 0110254254. Tuambie one artist who's on the lineup and one of their tunes. One Love Cultural Festival in Kisumu. Pale Kisumu. Yeah, man. Just one artist, one song. Yes, I cannot believe it. Tables turning and there's no more secrets. They think of it and just cannot stand it. The remake is here, there's no doubt about it. What you did not create, you cannot destroy it. And if you don't get it, forget about it. And if you're not invited to the party, take away yourself with your OJ budget. Try kutuvuta chini, we stay dangerous. Long time they've been floating and scheming, we stay dangerous. They can't stop we, hata kwa hirizi, we stay dangerous. People keep stunning, them just can't believe it, we stay dangerous. Dangerous, marvelous. Press casino run from clash track. Around we bring them a roll and cash track. Cut off with space but you run over. Hands on deck, fire upon them. Band them up, make us with them. Now for them empty and hollow. Remix set, you no follow. Precise, you no concise. We no bring knife to a gunfight. We no bring puss to a dogfight. Precise, you no concise. We no bring knife to a gunfight. We no bring puss to a dogfight. And I fear an eye and a tooth fear tooth. Stand top back stone, we no potato man. And try kutu puta chini, we stay dangerous. Long time they've been floating and scheming, we stay dangerous. They can't stop we, hata kwa hirizi, we stay dangerous. Remake will keep stunning, them just can't believe it, we stay. Well, lad, big tune, big up the remake movement all the time. Our VP. Big bad band. Yeah, man. Big bad one. Hey, tune, that's a big fire tune. And again, like we were telling you, Empress Kare, the Leopard Empress, atakuwa ndani at the mall, usiku, Nairobi Dub Club. Alongside Umoja Sound System, Selector Deno, Rasla, Vosti. Everything pack up, you know. I'm telling you. And don't forget, Saturday pia, Kenya Reggae Magazine. Yes. Icon. We're back on our usual scheduled time. So, yeah. 1 to 3 p.m. Yeah, man. But they big up yourselves, everybody who's tuned in. Nimejaribu kumlink, kuna brethren alikuwa request kujoin. Lakini nimejaribu kumlink, but nimeona yuko kwa giza kiasi. Lakini we together. Here's the lights, reggae lights. Yeah, true. Give thanks. Welcome to the energy. Man. Yeah, let's see. Yeah. Oh, I can see kuna mtu hapa anasema, by the way, if you sent in a message, please give us your name as well, because ini number ya radio station bana muko locked. Si number ya binti yawe ya Mike Templar. Very true. Yeah, man, big up yourself. There's somebody says Black Omolo. Yeah. For the artist, and the name of the song, My Love. My Love. Na sasa hiyo tune, binti you have to play the tune. Because you know, hivyo venye ameitaja ishakuwa na kama inamuania tikiti. Who are we? Who are we to refuse? Who are we? Who are we to refuse? Empress Black Omolo. Nataka kwanza nijue ni nani mwenye ametuma message. Yeah, you know, atuambie jina kwanza ndo tukuhail up. Yeah, because you're doing a good job here for listening. And we love the energy, you know. Okay, man, big up yourself. So anasema anaitwa The Joker. The Joker. I'm not sure. Is that your name, brother? Confirm that. Tutaangalia ID kama Joker. Listen, we need tunahitaji jina lako. Just text in your name and your ID number if you really want this ticket. Atakupatiana do. VP kwa sababu you got it right, and you know like vile Mike Templar amesema, we just need confirmations ndio tusipatia mtu. Anyone can call himself the Joker. VP tumpatie tena tikiti kama tuitisha tena tujue Joker alikuwa ni nani. Maze. Yeah, so Ngori. Yeah, true. Ngori. So yeah, we're waiting for you to let us know. Step up. Usiogope, usipanic. Meanwhile, in the meantime, incoming. Yeah, man. Black. Okay.
Omolo. What's happening here? Tune called what? My love. My love. Yes, yeah. Big tune. I saw you go. I'm so in love, in love. In love with you. Ooh, I never knew I could feel this way. My love for you grows more every day. I never knew I could feel this way. My love for you grows more every day. I'm thinking about you. Can't put my mind on something else. King, and I miss you. Lonely nights by myself. I wish you were closer, closer to me. I would hold you tighter, closer to me. Yeah, I never knew I could feel this way. My love for you grows more every day. I never knew I could feel this way. My love for you grows more every day. Man, your love is so pure and divine. I give thanks to Jah a million times. You treating me right, royal as an empress, more than fine. You there by my side, love and affection all the time. Can't do without it, unless your love is mine. I never knew I could feel this way. My love for you grows more every day. Yes, Fayemi, big up yourself. Big up yourself. Tunaona large respect. The Joker. I don't know Got if it. we're still trying to understand if that's like a name you call yourself. Yeah, enough respect. Like tunashukuru, big up yourself, Fayemi. Enough respect. And we got you. We have your number. We'll let you know how you can get your ticket. Umejishindia tikiti to the One Love Cultural You got Festival. it already. Got it already. Yeah, man. Leo tumesema we got a whole heap of goodies. A whole heap of goodies. Information. Tiko si ati zimeisha. Hazijaisha. Stick with us as we go along. Na Sato lazima pia. tunakupeleka na mtara. Sindio? Yeah. Na Saturday pia. Na Saturday pia. Ebu, let's invite back our selector Kabuba. Enter Kabuba. Austal Sounds. Concise, we no bring knife to a gunfight. We no bring puss to a dog fight. Precise, we no concise. We no bring knife to a gunfight. We no bring puss to a dog fight. And I fear an eye and a tooth fear tooth. Stand top like stone, we no potato man. Jai kudu kutachini, we stay dangerous. Don't them they've been floating and scheming, we stay dangerous. They can't stop we, hata kwa hirizi, we stay dangerous. Them just can't believe it, we stay dangerous. It's when they call me. I hold the order, yeah. A real fire daughter. Look at that. Trisha, when I bring up. Listen up, because we pretty, don't you think it can get ugly? I kill them softly, still that one ya I go hard. When me step forward, me no want no hypocrites around me. Mother of the earth, I bring balance and set the laws. Protecting the children and the elders from creation. When necessary, stepping on the front line of the war. Balance to making together, building up the nation. Title with a rifle and plenty ammunition. I'm a lion, yes. Be ever blessed, yeah. Ready figure conquer anything we can fit this. I'm a lion, yes. Goddess in a flesh, the universal woman represent. I am real fire daughter, yeah. I am all the other, yeah. I am real fire daughter, yeah. I am all the other. Yeah, man.
I and I a real fire data. Fire data. Binti Africa, the Swahili dub queen, alongside the microphone Templar in the mic building. Templar. I made that. Yeah, man. Kenyan Reggae Magazine. Man, big up yourselves. Yes, I. So now we have a full name. We have a winner. Thanks. Yes, so big up yourself, Jean-Pierre Fayemi. Large respect. Large respect, yeah, man. So, large respect, you've got yourself a ticket. You've got yourself a ticket, man. Big up yourself. So it's very, very simple. We're going to hand over your name to the One Love Cultural Festival organizers. Sure. All you have to do is get yourself to Kisumu. Avail yourself. Turn up, show them your ID. They will have your name in your ID. Done deal, no? Yes, now we engage Bambi to the fullest. To the fullest. We're tatu za sherehe. Yeah, man. The ticket is already sorted. Our VP. Yeah, now, courtesy of One Love CBO. One Love CBO. Yes, and they're doing amazing things. Community work, Pale Kisumu. Also, they have a school educating the youth. Sure. Yeah, there'll be a lot of community work. Pia si ati kula doba peke yake tukifika. We'll be planting some trees. Kuna issue ya bohol. You know, water is life. True. Yeah, so there'll be a lot of giving back to the community. That is very broad. We give thanks for that. True. Yeah, man. Where we going to go? Straight. Up top. Up top. That's the only way, you know. Yes, I select a Kabuba. Let's go. Now we do it unconditionally. Motivation, I gravitate to me. Now we do it unconditionally. My own boss, my first love. Now we do it unconditionally. My motivation, I gravitate to me. Now we do it unconditionally. See, ever since I was a teen, my mama told me you're a queen. Never settle for nothing in between. She told me fix your crown, walk with your head high. Any opportunity, just take it and fly. And if you see me confident, don't think it's attitude. I find myself in prayer and in solitude. I rise higher, come check the altitude. Beautiful and proud like I should. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. Motivation, I gravitate to me. Now we'll do it unconditionally. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. My motivation, I gravitate to me. Now we'll do it unconditionally. Ninajua si rahisi lakini tatajaribu. Wasikuweke ujishuku na aibu. Wansojitia nguvu kila swali inajibu. Gotta keep on moving, no time for losing, no. When you start, nataka ujue unaenda far. Rise up and step like the queen you are. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. Motivation, I gravitate to me. Now we'll do it unconditionally. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. My motivation, I gravitate to me. Now we'll do it unconditionally. See, ever since I was a teen, my mama told me you're a queen. Never settle for nothing in between. She told me fix your crown, walk with your head high. Any opportunity, just take it and fly. And if you see me confident, don't think it's attitude. I find myself in prayer and in solitude. I rise higher, come check the altitude. Beautiful and proud like I should. My own boss, my first. Me? Our big one. Yes, I. big tune from Becky Mudhoni. Tune called Me. Yes, I. And our selector Kabuba. Big up Aushtad sound all the time. Large respect. Yeah, all you kings and queens who are tuned in, lions and lionesses, man, big up yourselves. Yeah, and make sure to follow us on our handles. Kenyan Reggae Magazine. On IG. Our VP Kenyan Reggae Magazine on Facebook. On Facebook, yeah. 254 Reggae Mag on IG. On IG. And on Twitter. Yes, I. And Binti Africa Music across all socials. MC Tafari, the microphone Templar. Yeah. All socials, same case. Yes, I. Yes. Big up yourselves. All right, man.
you had mentioned something that you had wanted us to say very quickly. So I think maybe we can just introduce it, just touch on it. Right. And you see, when we started, I asked you, do you feel free? And I think that question is also tied to mental health. Sindio? Right. Au vipi? Very true. Very Yeah, true. man. So, we don't want to say too much today because we are going to be talking about it. We're going to dedicate decent time. Give thanks. To wellness. As it should be. As it should be. Yeah, because we're living in serious times and things are tricky. Things, all of the thing are gone. Yeah, man. But you know what? Love yourself. It might be difficult sometimes, and sometimes you have to relearn, we have to keep relearning to love ourselves. But then mio ni kitu nimekuja kujua because maisha will change, circumstances ina change. When mwenye pia una grow, so your needs also zina change. Hata venye gari wenda na tires, hata bila the tires kubust and such, unapataga pressure upungua. Sindio. So you have to keep adding. LVP. So pia the love you need to have. And depending on where, what kind of road you're treading on, utabalance the pressure. You can't put the same pressure. Very true. So if you are rugged sana, you have to know. Yes. Cheza easy. Yes. Unajua uko highway, So same case. Yeah, man. You have to love yourself. Give yourself the attention yenye inadai. Yes. Because pia attention, at times we give too much attention to our families, our children, our people. We put them first and forget. Yes, this is true. We deprive ourselves. That is true. So it's always good, Pia, to, allocate that time for your own self. That is true. For your own health. That is true. Because this topic will have to deal with it more deeply. Yeah, we will definitely dedicate decent time. So coming Saturday, people, this will be our topic. So set your pen ready. Yes. Let's come with your topics. Your mind, come be ready. Up with your mind and we'll... And let's reason. Yeah, and we'll have Empress Black Amol in the building. Our Lipa artist. It's exciting. Yeah, follow us on our socials, man. Mutacheki all the posters going up. Yeah, man. Big up every single person again who's tuned in. Everybody who shows love for 254 music, for Kenyan music, not just reggae, for hip hop, the benga, the mogi, the any zote. Kenyan. Everything Kenyan. Yes. Happy Madaraka Day. If all you do is to know, enough love to Uno. Yes, Yeah, man. Yeah. Falling proud like I should. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. Motivation, a gravitator. Now we'll do it unconditionally. My own boss, my first love. Now we'll do it unconditionally. My motivation, a gravitator. Now we'll do it unconditionally. Washa kitu manze, washa kitu manze. Oh gosh. Tunajipuliza, si tunajipuliza, si tunajipuliza, si tunajipuliza, si tunajipuliza. Kini cheki mi studio tanipata, just feeling the vibe nikisahau disaster, yeah. Nikiroli kitu no busha pani shasha, hebu nipe sanda na utayarishe kilaita, yeah. Wekula kitu weka kando, shida zako zote za siku ja tembeza kitu weka bando, wesikizia mziki mzuri ja. Kula widi si lazima uwe nati, yani dawa nzuri so mihadarati. Kansa ukitafuta kwangu huipati, vile zimeshika zimekachikachi. Kula widi si lazima uwe nati, yani mdawa nzuri so mihadarati. Kansa ukitafuta kwangu huipati, vile zimeshika zimekachikachi. Washa kitu manze, washa kitu manze. Tunajipuliza, si tunajipuliza, si tunajipuliza,
puliza, puliza, si tunajipuliza, puliza, puliza, si tunajipuliza. Cannabis sativa, cheki jicho nyanya limeiva, kula ngwelo pela kula wida, steam kama fever, moshi juu ya hewa ni angida, bila shek form ni mambichwa. Hapa fulisha shamani kama nyarudu, shada kwa mabraza na masista tu, kawe ni ganja mani hapa ni moshi tu, ukishikwa na mamanchis kula mawaru, kula wida si lazima uwe nati, jani dawa nzuri sio mihadarati, kansa ukitafuta kwangu huipati, vile zimeshika zimekatikati, kula wida si lazima uwe nati, jani dawa nzuri sio mihadarati, kansa ukitafuta kwangu huipati, vile zimeshika zimekatikati. Washa kitu manze, washa kitu, washa kitu manze, tunajipuliza, puliza, si tunajipuliza, puliza, puliza, si tunajipuliza. Puliza, puliza. Yeah man, easy now my selector. Easy kabuba. Hey, gonna set the place on fire. Yeah man. Big up yourselves. Also, I see new people joining. Large respect everyone. King Maro. King Big Maro. up yourself. King Maro anasema yeye ni wa 2022. Nikumaanisha ulizaliwa 2022. No, I'm kidding. Nano. Never know. CM. How vipi? Huwezi jua. Things are happening, crazy things out here. Yeah, so, well, I know, guys. We again, spread love, same case. Yeah, we're spreading love. Templar, you know, today was just kuagusia. Yeah. Special Madaraka Day. True. We wanted to show everybody, showcase Maze Radio 254 Wagwan, you know, with each and every show and all the vibrations. Yeah. Our VP. True. And we big up every person who joined. Very true. Our time ndo hiyo iko karibu kuenda. Already at a time ishatukata. Tumeona the next host pia asha karibia. Alright. Yes, So this mix is a special Madaraka Day mix that was made. What's happening? Courtesy of. Nizimie hiyo. Sorry guys. Made courtesy of. Courtesy of Selector Kabuba Ausstadt Sound. Ausstadt Sounds. Yeah man. And, Selector Kabuba. Big up yourself all the time. Love. Tutai upload kwa sababu it's a Madaraka Day special. Now this one kila kitu kwanza leo inakamikiwa combo. VP, so itabidi we continue the vibrations. Yeah, so we will definitely upload this for you guys. You won't miss out. VP, masaa zetu ndo hizo. Na give love, na give thanks. So much love and thanks to every single person who was tuned in. Love. Yeah, and let's link up on Saturday, man. Saturday we are here 1 to 3 p.m. Make sure you tune in. Itakuwa ni Fire. Empress Black Omolo, the original Fire Mama, will be in the building. Microphone Templar. Microphone Templar will be red hat. Red hat. No, please call me Tinganting. The Swahili Dub Queen, Bila Samahani. Yes, Tuko ndani. Vipi. Madaraka Day. So I'm going to leave you with this as the next show loads up. I'm a Vipi. Yeah, bless up. Big up yourselves. Love. Yes, I. Don't step out. 24/7. Sound the wind on the case. Maria on the beach, yes. Why can't you see that you have the key to unlock the opportunity and make this world a better place? Ooh, don't you see? If I kill you, I kill me. Wanna stop this fussing and the fighting? Me say we have to make a change. So much going on around the world today, and I wonder have we all gone insane? People are fighting each other everywhere, blood shedding like rain. What a shame, what a shame. Hey, it makes no sense for you to hurt your brother them or your sister them. Don't you know we're all your children? Stop this madness, stop being so careless with life in we are your doublers. Why can't you see that you have the key to unlock the opportunity and make this world a better place? Ooh, don't you see? If I kill you, I kill me. Wanna stop this fussing and the fighting?